teenagers attempted to bully a 16-year-old female shop assistant but were successfully countered by the female shop assistant. On February 1st, 16-year-old Grace worked part-time at a pizza shop in New York State and was a professionally trained mixed martial artist. According to the video, the 5 teenagers got off the car and walked straight to the pizza shop. One of the girls was the first to enter the shop and had a verbal conflict with Grace, while the other girl was preparing to film the entire process of their bullying of Grace. At this moment, the girl in black launched an attack on Gracie first, but was stopped by her. She then grabbed the girl in black's hair and violently threw her to the ground, spinning her around before repeatedly hitting her face. Another girl tried to stop her but was also punched in the face. In the end, the video's shooter was also beaten in the chaos. The girl in black was diagnosed with an orbital fracture after being urgently sent to the hospital. According to the police report, Grace had a dispute with one of the girls on campus, who was angry and led 4 other teenagers to prepare to teach Grace a lesson. After reviewing the surveillance footage, the police determined that Grace acted in self-defense and therefore will not make any charges. The case is still under investigation. Do you think the behavior of this female shop assistant was correct? I'm gonna fucking kill you! To protect her 5-year-old daughter, a single mother shot and killed a road rage attacker on the street and now faces the possibility of life in prison. At the time, Catherine was hurrying to the hospital with her feverish daughter when she approached an intersection blocked by an SUV. Catherine lightly tooted her horn, but the SUV's owner, Jack Cooper, suddenly got out and began shouting uncontrollably. He even jumped onto her hood, threatening to kill her. Terrified, Catherine warned that she would call the police, but Jack did not stop. He even tried to pry open her car door. As the situation grew increasingly dangerous, Catherine was forced to fire her gun, and by the time the police arrived, Jack showed no signs of life. In the interrogation room, Catherine broke down in tears, saying she never intended to kill him. She just wanted to protect her young daughter. In court, the prosecution argued that Catherine used excessive force in her self-defense, stating that she could have simply stayed in her car and waited for the police to arrive. However, the judge reviewed the surveillance footage multiple times, including the man's attack and Catherine's actions in self-defense. The judge believed that Catherine was genuinely facing a real threat, and in that situation, we cannot expect a mother with a sick child to remain calm. The judge found Catherine not guilty. Do you think this verdict is fair? Un hombre armado con un machete entró a una tienda y mató a un empleado antes de ser disparado por otro trabajador. El video de vigilancia muestra ahora a Grant, de 31 años, sosteniendo un machete y circulando alrededor del mostrador de la tienda, agitando un cuchillo cerca del cuello de una empleada. Ella no tuvo tiempo de reaccionar y se quedó paralizada, sujetándose el cuello. Después de unos segundos, logró salir corriendo para salvar su vida. En ese momento, James Guthrie, que estaba cerca, sacó su arma oculta y disparó a Grant en el brazo antes de que ambos forcejearan. La empleada herida corrió hacia la puerta y al ver la situación, Grant se liberó de James y la persiguió. James rápidamente volvió a tomar su arma y disparó, pero falló, y Grant logró escapar momentáneamente. Otra empleada huyó del lugar y llamó a la línea de emergencia. Cuando la policía llegó, la empleada herida y James fueron trasladados al hospital. Lamentablemente, la mujer falleció debido a la pérdida excesiva de sangre. Posteriormente, la policía localizó a Grant a varias millas de distancia y lo arrestó. James Guthrie fue galardonado con el premio al buen ciudadano por el Departamento de Policía local, en reconocimiento a su valentía, rápida reacción y esfuerzo por proteger a los demás. ¿Crees que él es un héroe? In 2022, at the police station lobby in Dearborn, Michigan, people were coming and going. A yearly toy donation event was being held here, collecting Christmas gifts for children from low-income families. Many families could be seen bringing their children to the lobby to donate. Meanwhile, a man appeared at a barbershop about 5 kilometers from the police station. He was the suspect in this incident. The suspect had previously worked as a barber at this shop. He walked straight to the cash register. He then stole a 9mm handgun from the drawer. He hid the gun in his pants. About 10 minutes later, he drove to the police station entrance. He got out of the car and walked into the lobby, looking around. At this time, the surveillance footage showed that there were no other citizens present. The officer in charge of reception saw the suspect and greeted him. The suspect, however, pulled out the gun. He aimed at the officer and pulled the trigger, but the bullet seemed to be jammed, so he removed the magazine and tried to reinsert it.
Una clienta fue golpeada violentamente por varios empleados, después de tomar una bebida gratis en un McDonald's local. Este perturbador video se ha vuelto viral en línea, y ha provocado una discusión nacional en las redes sociales. Sabrina Fontelar, de 26 años, pidió un vaso de soda en la tienda, pero el gerente no quería que ella lo tomara gratis, y apagó de inmediato la máquina de soda. Fontelar, enfadada, discutió con ella. Según el video, Fontelar tomó un vaso de batido y lo lanzó hacia la empleada. Erika Chaboya luego lanzó la bandeja contra la cara de Fontelar. Chaboya reaccionó rápidamente, levantó a Fontelar y la golpeó repetidamente en la cabeza con los puños. Debido a la gran estatura de Chaboya, Fontelar no pudo defenderse. Fue lanzada de un lado a otro como una muñeca de trapo. Incluso fue estrellada contra una persona inmóvil cerca de ellos. Otro empleado intervino para detener el conflicto y llamó a la policía. Cuando la policía llegó al lugar, las dos personas involucradas fueron arrestadas. Todo el proceso fue increíble. Afortunadamente, al final nadie resultó gravemente herido. Pero todo por una bebida gratis. Como gerente de un restaurante McDonald's, creo que ella debería ser responsable de este incidente. En el aparcamiento de un supermercado, un padre fue grabado mientras golpeaba repetidamente a su hijo pequeño, mientras le gritaba sin parar. Una testigo grabó la escena, captando por completo la agresividad del hombre. James Collins, de 44 años, estaba en el asiento trasero de su camioneta, gritándole al niño, y diciéndole una y otra vez que se callara. Una mujer intentó intervenir, pero Collins empezó a gritarle también, ordenándole que no se metiera en sus asuntos. El llanto del niño atrajo a varios curiosos, pero ni siquiera eso hizo que Collins se detuviera, preocupado por la seguridad del pequeño. Uno de los presentes llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, arrestaron de inmediato a James Collins. Está acusado de maltrato infantil en primer grado y permanece retenido en la cárcel del condado de Gwinnett con una fianza fijada en $4.600. El niño fue trasladado de urgencia al hospital. Afortunadamente, solo sufrió heridas leves y ya está recibiendo atención por parte de servicios infantiles y representantes de protección familiar. Es aterrador pensar que alguien pueda tratar así a un niño tan pequeño. Ojalá no vuelva a tener ningún tipo de contacto con él. ¿Tú qué opinas? ¿Qué castigo debería recibir este padre? It's the terrifying moment that a creep grabs a 6-year-old little girl and allegedly tries to kidnap her. Little Kennedy Nash was doing her chores, taking out the trash, when the man walks up and inappropriately touches her. He starts to walk away, then turns back, takes hold of the child, and apparently tries to haul her away. The little girl lets out a blood-curdling scream and runs back inside. After Kennedy ran inside, Dad Ricky knew he had to take action. I went after him like he still had my daughter with him because I didn't want him to go out here and do something to another kid. That's Dad Ricky Nash in the Silver Saturn, looking for the man who was on foot. Nash finds him hiding at an auto body shop down the street in Hamilton, Ohio, and calls police. He was trying to hide in between cars from me. Nash is now out of his car, confronting his daughter's alleged kidnapper. Police arrested Derek McPherson and charged him with abduction and inappropriate touching. The suspect trying to grab a little girl from her mother's arms. He started telling us, God told me to save her. I have to save her. So he kept coming up to us trying to take her. As you can see in this video provided by the family, when he returns for the final time, Riley Pegram's brother Chris jumps into action, throwing the suspect to the ground. He almost grabbed her. I moved him away. My brother pulled him down by the hair. For little Nevaeh, it was a frightening ordeal. The suspect zeroing in on her, saying she reminded him of his niece. It happened Saturday night while the family was trying to enjoy a pizza dinner. They say it was clear the man wasn't in his right mind. We think he was on something, on some type of drugs or something. I don't know if he was homeless, but I know he was on drugs. Pegram says his brother is his hero, jumping in repeatedly to protect his niece. The pair holding the suspect down until authorities arrive. They say it took 6 officers to finally arrest him. The whole time, the brazen suspect still focused on the 6-year-old. Over the past few months, the Smiths discovered their meticulously maintained front lawn had repeatedly become a free parking lot for the teenage daughter and friends of their neighbors, the Johnsons. Tire ruts and mud marks infuriated homeowner Mark Smith. After several communications with his neighbors, they always brushed it off, saying the kids were just parking temporarily. The Smiths decided to take action before a recent family trip. He placed 6 decorative terracotta planters along his property line. They served as both a boundary marker and a physical barrier. But when the Smiths returned from their trip, the site left Mark speechless. The planters had been neatly moved aside by over 3 feet. 2 unfamiliar cars sat parked right in the center of the lawn. Deep impressions were etched into the grass. Mark's patience for communication was exhausted.
He didn't make a phone call, nor did he knock on the neighbor's door again. He got a folding chair from the garage and sat down right there on the edge of his lawn, waiting for them to come back and move the cars. His wife updated a post on social media. If you're reading this, be prepared. This man has been in a car with 2 kids, his wife, and 2 dogs for a whole day. He's in rare form, ladies. The post spread quickly within the community. People expressed support for Mark's approach. Someone even suggested, call a tow truck, one company for each car. Don't pay attention to which one gets which car. Police recently discovered that a woman named Lisa Carter had been living in a house in Indianapolis for 9 years without paying a single dollar in rent. 10 years ago, Lisa was working for a real estate company when her boss offered her a unique deal. She could live in one of the company-owned homes for free as long as she remained employed there. Lisa chose a 3-bedroom house and moved in. She assumed a formal lease would come later, but everything changed when her boss was sent to prison for mortgage fraud and the company collapsed. Still, Lisa stayed in the house and no one followed up. Unaware the home was occupied, the city listed it for auction. Lisa tried to buy it at a low price multiple times, but each auction was mysteriously canceled. Recently, a company from Singapore finally purchased the property. The surprising twist, the new owner told CBS this morning they want Lisa to stay. After discovering the roof had started leaking, the company offered to fix it and work out a formal lease agreement. This time, however, rent will be due. But at least Lisa gets to stay and start a new chapter legally. A man carrying a machete entered a shop and killed an employee before being SHOT by another employee. Surveillance video shows 31-year-old Orain Grant holding a machete and circling the store counter. Holding a knife and waving it at the neck of the female employee, she didn't have time to react and froze in place, clutching her neck. After a few seconds, she hurriedly ran away. At that moment, James Guthrie, who was standing nearby, took out his hidden GUN and fired a SHOT at Grant's arm before the two of them struggled together. The injured female employee ran towards the door upon seeing the situation, and Grant got rid of James and chased after her. James quickly picked up the GUN and SHOT'd at Grant, but missed it, and then Grant escaped. Another female employee fled the scene and called the emergency hotline. After the police arrived at the scene, the injured female employee and James were taken to the hospital. Unfortunately, the female employee deceased from excessive blood loss. Subsequently, the police discovered Grant several miles away and arrested him. James Guthrie was awarded the Good Citizen Award by the local police department for his bravery and quick response. Do you think he is a hero? She saved your child and you're suing her? You must be crazy. A woman was accused of kidnapping after taking children from a neighboring house during a fire. In court, the woman stated, "I saw a lot of smoke coming out of the kitchen window. The children were home alone and were screaming for help from the upper floor. I just wanted to save them." However, the prosecution argued that the defendant had entered private property without authorization and removed the minors without their parents' consent. According to state law under Article 18304, this constitutes interference with custody. The prosecution emphasized that the defendant should have waited for firefighters or the police to arrive instead of acting on her own. However, there was video footage of the house fire, as well as footage showing the children being rescued. The fire department confirmed that the fire started in the kitchen and spread rapidly. If they had waited just a few more minutes, the flames could have reached the second-floor bedrooms. The woman, without the parents present, rescued the children from the fire, preventing a fatal tragedy. The judge ruled immediately. That was not kidnapping, it was an act of heroism. All charges were dismissed at once. What do you think? Do you agree with the judge's decision? Police discovered the body of an elderly woman in a Pima County suburb. Clothing found at the scene closely resembled what Nancy Guthrie was wearing before her disappearance. Authorities emphasize that these similarities serve only as part of the investigative clues and cannot be used to definitively identify the deceased. Meanwhile, police collected potential DNA evidence at Nancy's residence, with results pending. The missing woman's personal belongings and essential medications were left behind, making it difficult to believe she departed voluntarily. Law enforcement stated that determining when the body appeared at the location and whether it connects to the disappearance case is crucial. Any unconfirmed speculation may interfere with the investigation and cause secondary trauma to the family.
Internal sources indicate that the possibility of a crime committed by someone familiar with her or someone who knew her habits cannot be ruled out. Until the identity is confirmed, everything remains a possibility. Regardless of the reason, this appears to be a premeditated assault. Let us all pray together. Where are they now? The kid who went viral for his extremely rare medical condition. This is Amari Stover, and in 2021, a YouTube video showcasing his condition garnered over 24 million views. Amari was born with a rare condition called neurofibromatosis type 1. The condition causes Amari to have huge tumors on his face, which have severely affected his vision and breathing. Due to his tumors, Amari had completely lost vision in his left eye and has limited vision in his right eye. He's been through a lot at such a young age and has sadly experienced tremendous bullying because of his different appearance. Candace, Amari's mother, took him to their local park one day where he was cruelly called a monster by other kids, and he never went back to that park again. People online were shocked of how horribly Amari was treated, with thousands of people coming forward wanting to help. So Amari's mother decided to start a GoFundMe in hopes of raising $120,000. But beyond relief, she was able to raise over $1 million, 10 times more than she had expected. As of today, despite over $1 million being raised for Amari's tumors, he's still struggling with his condition. I deeply regret choosing Diddy over Michael. Back then I was young and naive, driven only by a hunger for fame and fortune. I ignored Michael's warnings completely. He wanted me to join his dream island, a place filled with children's laughter and innocence. At the time, I foolishly convinced myself that Michael was just afraid of my rising popularity. I hesitated, and that hesitation changed everything. Diddy saw right through me. He promised me more fame, more success, more of everything I thought I wanted, so I chose him. Just like he promised, my fame skyrocketed. But that was also the moment I started falling into an endless abyss. Michael never truly gave up on me. He kept sending emails, trying to pull me back, trying to warn me. I ignored every single one, and that made Diddy furious. When that luxury sports car appeared in front of me, I believed in Diddy completely and lost my very last chance to turn back. The morning I woke up in Diddy's room, my world collapsed. I felt like a walking corpse, alive, but already dead inside. I tried to reach out to Michael again, but it was useless. By then, Diddy had taken total control over every part of my life. Watching Michael be slandered, abused, and eventually pushed into severe mental illness tore my heart apart, but I was powerless to stop any of it. At one point, I tried to expose their crimes. I poured everything into an album called Yummy. What followed wasn't justice, it was ridicule, harassment, and endless curses. I was branded as crazy, completely broken. One talk show host even humiliated me publicly by mocking me with a song. In the end, all I could do was disappear, hiding away and silently bearing all the pain on my own. Ella proporcionó comida a los bomberos que protegían la comunidad y usted exige una indemnización. Pagarán por ello. Según la investigación, los bomberos trabajaban turnos de 16 horas, a veces incluso 18 horas al día, con casi ningún descanso. Hacían todo lo posible por proteger la ciudad que tenían detrás. La dueña del camión de comida estacionó su vehículo cerca del área de reunión y preparó tacos y burritos para que los bomberos pudieran disfrutar de una comida caliente durante sus breves descansos. No les cobró nada. Sin embargo, unos días después, recibió una multa de $5,000. La razón fue que había prestado servicios de comida en una zona no autorizada, violando las regulaciones estatales. En el tribunal, el fiscal estatal argumentó que, según el artículo 47.12 de la ley estatal, todos los vendedores ambulantes de comida deben cumplir estrictamente con los requisitos de permisos basados en la ubicación. Señaló que la emergencia del incendio forestal no eximía a los proveedores de cumplir con las normas de salud y seguridad. Tras revisar el caso, el juez declaró que el sistema de permisos existe para regular actividades comerciales y no para restringir la ayuda humanitaria de buena voluntad en situaciones de emergencia. La multa fue anulada en el acto. El tribunal determinó que la actuación del gobierno fue irrazonable y vulneró los derechos legales de la dueña del camión de comida, y ordenó al Estado pagarle una compensación de $100,000. ¿Qué opinas? ¿Crees que este fallo es justo? Une mère est assise dans une voiture en train de jouer avec son jeune fils d'une manière inappropriée. Franchement, sur TikTok, on ne peut même pas montrer une bouteille de vin. Rien de tout ça. Donc, clairement, quelque chose ne va pas.
Je n'arrive pas à croire que cette vidéo soit encore en ligne. Et des gens la défendent en disant « Oh, elle joue juste ». De vraies mères ne jouent jamais avec leurs enfants de cette façon. Nulle part dans le monde. Tu demandes à cet enfant s'il veut manger quelque chose. Et ensuite, il y a des remarques sur le fait que ça sent mauvais là-dessous. Et tout le reste. Franchement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Je ne sais pas où est sa mère à elle. Je ne comprends pas pourquoi elle est aussi à fond là-dedans. Parce que, quand tu vas sur sa page... Écoutez, c'est TikTok, d'accord? J'essaie de vous le dire sans trop entrer dans les détails. Vous allez devoir aller voir la vidéo par vous-même. Mais je vous le dis, de vraies mères ne font pas ça. Elle ne devrait pas jouer avec son fils de cette manière. Ça suffit, vraiment. Je suis fatigué de voir des choses qui ne sont tout simplement pas normales sur cette application. Et pourtant, TikTok a toujours laissé cette vidéo en ligne. Screaming and in tears, Lupita's mom went live on Facebook to say that her body has been found. Earlier today, about an hour ago, people were live stating that they had found a body, and we were waiting for confirmation from the family, and her mother has confirmed the body has been found. Law enforcement was out there earlier today, and they haven't given much details, but it looks like the body was found floating in the canal, and after many days of searching, it was found. With tears, her mother stated that she's happy because she is now with God and that she has her body. She knows and she knew she wasn't going to get her back alive, but she just wanted her back with her. Just from yesterday, the friend stating that they should continue to look in the water, and it was found. So I don't know what's going to happen now. It's very, very sad. My heart is broken forever. Screaming and in tears, Lupita's mom went live on Facebook to say that her body has been found. Earlier today, about an hour ago, people were live stating that they had found a body, and we were waiting for confirmation from the family, and her mother has confirmed the body has been found. Law enforcement was out there earlier today, and they haven't given much details, but it looks like the body was found floating in the canal, and after many days of searching, it was found. With tears, her mother stated that she's happy because she is now with God and that she has her body. She knows and she knew she wasn't going to get her back alive, but she just wanted her back with her. Just from yesterday, the friend stating that they should continue to look in the water, and it was found. So I don't know what's going to happen now. So Michael Jackson used his life to protect children, yet was misunderstood by the world as a criminal. Neverland, this mysterious place, was not as simple as the outside world thought. Recently, a previously undisclosed truth was revealed. In Neverland, Michael Jackson shielded children from the forces of darkness, keeping them away from the terrifying reality of Epstein's Island. He provided children with a sanctuary, protecting them from harm and abuse, yet was misrepresented by the media and the public as a criminal. He was falsely accused of abuse, while the real abusers remained undisclosed. Macaulay Culkin and other celebrities publicly defended Jackson, proving that he was not only a musical genius, but also a hero who fought for the safety and protection of children. He not only protected children from physical harm, but also helped celebrities like Britney Spears, offering her advice when she faced control from her father, protecting her freedom. Today, as more truths are revealed, we can finally see Michael Jackson for who he truly was, a hero who sacrificed for others. She's safe, but she's scared. That's the update about Nancy Guthrie. As you've heard, ransom notes were sent into TMZ, which were then turned into the authorities. There was the one that was a fake. That guy was arrested. FBI agents on the presser yesterday on the 5th had said that they were still looking into the other one. Well, Savannah and her family had put out a statement saying that they were ready to talk to the kidnappers. Now, in this ransom note, they say that Nancy is safe but scared. And she knows exactly what the demands are, which is millions in Bitcoin, by the way. Of course, they're saying that if that isn't turned over, there's going to be consequential repercussions. Now, the first deadline has already passed. That was on Thursday. There is another deadline on the 9th. So also this must mean that they did do their homework about what medication she needs, or somehow when they got her, they found medicine
and are administering it to her. But back to this note, they are also saying that this will be their only communication. They're done communicating, done negotiating. Here's the deal, and that's it. Are you fucking serious right now? One of Lupita's friends has been arrested by police. She was one of the girls who had been with Lupita before the tragedy occurred. Police stated that after the vehicle plunged into the canal, this girl managed to escape from the water, but failed to provide any assistance to the victim. It took 15 hours after the accident for the girl's mother to learn of her daughter's disappearance. During this period, the girls believed to be Lupita's friends neither actively participated in the search nor promptly informed the family of the incident. Police noted that the victim's relatives attempted to contact one of the girls simply to understand what exactly happened. However, the girl promptly deleted them as friends and set her social media accounts to private. This evasive behavior deeply unsettled those speaking out. Based on these critical actions, police ultimately focused their attention on one of the girls, reasoning that such deliberate disengagement would be unnecessary if it were merely an accident. Subsequent arrest actions followed. For Lupita's family, what they need most remains a long overdue explanation. When Iron Man Rodtang breaks into a smile, it means he's seen through his opponent's traps. Mexican fighter Edgar Tabares is a tactician with superb leg techniques. From the start, he executes a clear strategy, controlling distance and racking up damage with multi-angled, feint-laden kicks. His leg work is indeed tough to defend against. Even when Rodtang grabs his legs, he swiftly counterattacks with a spinning elbow. This should have been a hidden killer move, but he used it too often. So Rodtang smiled, for he'd already figured it all out. When Rodtang pressed forward again, cornering his opponent against the cage, an unexpected scene unfolded. Not let your opponent get the last shot. Keys to victory is working those angles. Being stuck here on the fence. Oh, wow. It was like something straight out of a video game, repeating the same move over and over until it's exposed. Too many times, steps right through with an elbow. You go to the well too many times and the well is dry, come with the spin elbow. Rodtang blocked it immediately, come back with the kick, drag it, go to the body, block the spin elbow, come right back at the counter elbow. Dean, put the gun down. The local police in Colorado received an emergency call from a woman. She claimed that her husband had suddenly experienced a mental breakdown and was attempting suicide. She requested the officers' assistance to help her husband. However, when the officers arrived and located the man, they found him holding a gun to his own forehead. Drop the gun, sir. Drop the gun, man. What's going on? At this moment, the two officers continued to patiently try to de-escalate the situation, doing their best to prevent it from escalating further. But what exactly led to the involvement of 50 officers and the eventual decision to cover the suspect with gunfire? Let's continue to find out. Please don't do this, man. Please don't do this. Nobody wants to hurt you. Nobody wants to see you hurt, man. Thank you. Please set the gun down. Hey, Dean, man, the more you keep popping rounds off, the more I can't guarantee your safety, man. Oh, drop the gun! Drop the gun, Dean! The man's emotions completely spiraled out of control, and he fired several rounds into the roof of his own car. This escalated the situation even further. Hands up! Don't move! I said don't move! Officer, I'm a U.S. Marshal. My credentials are in your hand. Don't play games with me! Step back! You're pointing your weapon at a federal officer. Think carefully. Wait, check the ID. It's real. He's legit. Unit 24, identity confirmed, repeat confirmed, do not detain. This traffic stop was supposed to last 2 minutes. Instead, it nearly ended a man's life and destroyed a police career. The blue and red lights exploded behind a black SUV on a quiet street in Atlanta. Elijah Grant, a 37-year-old U.S. Marshal, pulled over calmly. He had just finished grocery shopping, milk, bread, fruit, lunch for his daughter. Minutes earlier, he had testified in court against a major drug ring. Now, all he wanted was to go home. But the officer walking toward his window had already made up his mind. Officer Wade Miller approached with his hand on his gun. Cold eyes, rigid posture. "License and registration," he said sharply. Elijah moved slowly. "Officer, I want to let you know. I'm a U.S. Marshal. My ID is in my jacket." Miller didn't listen. "A U.S. Marshal," he scoffed. "What are you doing around here?" Elijah handed over his badge. That should have ended everything. It didn't.
You matched the description of a suspect, Miller said. Black male, black SUV, possibly armed. Elijah's heart dropped. Officer, he said calmly, you're holding my badge. You can verify it right now. Instead, Miller ordered him out of the vehicle. Elijah complied, hands up, no resistance, and then everything went wrong. Miller slammed Elijah against the SUV. Groceries spilled onto the street. When Elijah instinctively pulled his arm back, Miller drew his gun, point blank, at a federal officer's chest. Time froze. A grocery bag rolled across the pavement. Elijah raised his hand slowly. You're pointing a weapon at a federal officer, he said. Think very carefully. This will end your career. Miller's partner hesitated. Wait, check the ID. It's real. Then the radio crackled. Dispatch confirms. U.S. Marshal Elijah Grant. Do not detain. Silence. Miller's face went pale. He lowered the gun and muttered, just doing my job. Elijah looked him dead in the eye. No, he said quietly. You were doing your prejudice. He drove away. But the story didn't end there. A witness had recorded everything. Within hours, the video was everywhere. A calm black man. Hands raised. A city cop screaming with a gun drawn. America erupted. By morning, the Atlanta Police Department had suspended the officer. 3 days later, a public hearing was held. The video played on a giant screen. When it ended, the room was silent. Then the verdict came. Officer Wade Miller was terminated immediately. When Elijah walked outside, a crowd applauded, but he raised his hand. This isn't about revenge, he said. It's about respect, for the badge, for the law, and for every person who deserves to make it home alive. I have money for you. Okay. I'm gonna smack out you. I don't know who needs to hear this, but please do not watch the fake UPS delivery driver video. Trust me, I am not kidding. Please take my word for it. For those of you that may not have heard about the situation, not too long ago, a family of 5 consisting of a mother, father, a 20-year-old son, and 2 young children were recently robbed by 3 men pretending to be UPS delivery drivers. Things took a terrible turn, and the mother, father, and the 20-year-old son ended up losing their lives, and the 2 young children witnessed it all. There was cameras all inside of the family's house, and that footage was recently released. With the full footage being released, a bunch of people have started to upload it here onto TikTok and on every other social media platform as well, and it is just something that no one should see. It is just absolutely devastating. So once again, just please take my word for it. I really am not too sure how people are getting away with, uploading the full footage of the incident here on TikTok and on every social media platform, but somehow people are able to, and yeah, just stay away. Update: a woman held captive has been found. The Nancy Guthrie missing person case has progressed. A new image has been released of the suspect believed to have abducted Nancy Guthrie. Today, a tip-off from a citizen came in. The information described the abandoned house as being far from residential areas outside downtown Tucson. The citizen said he heard faint female voices inside the abandoned house as he approached. Investigators analyzed that Nancy Guthrie could be held somewhere within a 700-mile radius of Tucson. Police quickly arrived and surrounded the house. When they broke down the door and entered, a scene unfolded. The house was clean and appeared to still be inhabited, but they found no one, not even Nancy Guthrie. Everything seemed to be at a dead end. Suddenly, a faint cry was heard, traced back to a hidden cellar beneath the floor. The door was flung open, revealing a shocking sight. A woman bound in iron chains. The woman wasn't Nancy Guthrie, but she weakly pointed to a dark corner of the cellar, whispering, "There's one more." Discuss Nancy Guthrie below and follow me for further updates. Están diciendo que Neverland es donde Michael Jackson llevó a los niños, para protegerlos de lo que se hacía en la isla de Epstein. Y porque él se oponía a su régimen, lo castigaron y cambiaron la historia. Hicieron que pareciera que él era el abusador, cuando en realidad eran ellos los abusadores. Él estaba protegiendo a los niños. Estaba protegiendo a las celebridades. Celebridades como Macaulay Culkin, que han hablado para defender a Michael Jackson. Todo esto tiene sentido, finalmente encaja. Este hombre ha estado muerto por tanto tiempo.
Pero ahora todo tiene sentido. No solo protegió a los niños de lo que les hacían. Y sabes lo que digo, hay que tener cuidado con las redes sociales. Pero también los protegió del abuso social y emocional, como cuando aconsejó a Britney Spears que saliera de la tutela de su padre. Este hombre fue un salvavidas. Los que son como yo, ayúdenme a verificar esto. Quiero asegurarme de que sea cierto. Pero esto es lo que he oído hasta ahora. Y todo tiene sentido. This fight gave Mike Tyson one of the toughest tests of his career because his opponent walked in with something nobody could predict. When Mike Tyson walked into the ring on December 16, 1995, it was more than just another fight. It was his second bout since getting out of prison earlier that year, and fans were still wondering, was Iron Mike really back? This time, he was facing someone different. Buster Mathis Jr., an undefeated fighter with a clean 20-0 record. He didn't have knockout power. He didn't have fear either. What he did have was a plan. Mathis knew he couldn't win a firefight. Tyson was a wrecking ball in gloves, and standing still meant getting destroyed. So he brought something else to the table, a game plan built on movement, clinches, angles, and frustration. He wanted to take Tyson into deep waters, slow him down, wear him out, and force him to think instead of fight. And early on, it actually started to work. Tyson wasn't charging like a madman. He was swinging and missing, while Mathis, with his awkward rhythm, slipped just out of range, tied Tyson up on the inside, and made it ugly and uncomfortable. It wasn't pretty, but it was effective. For a moment, you could hear the crowd shift. Something unexpected was happening. Then came the second round, and all that chess turned into chaos. The distance closed. Both fighters started throwing like it was the final round. At one point, Mathis dug into Tyson with a slick body combo that made the audience gasp. And then everything changed. Tyson stopped chasing. He started stalking. He wasn't just throwing wild shots anymore, he was setting traps. He moved with intent, cutting off the ring like a predator, closing the space inch by inch. And when Mathis ducked low, just like he had all night, Tyson timed it. A brutal right uppercut landed clean, and before Mathis could even react, another followed. Tyson swarmed him with savage combinations, smothering him in precision and power. Mathis crumpled under the storm, his strategy no match for raw fury. The plan was clever, but it ran straight into a predator who only smelled blood. That night, Mike Tyson didn't just stop the fight, he crushed the hope behind it. It's around 4:30 Monday morning, and a maroon truck comes rolling up to an ATM drive-thru. Then chaos ensues. The video shows the skid steer trying multiple times to pick up that far-left ATM, breaking off pieces in the process. After several attempts, it knocks the machine over, and in the final act, the maroon truck swoops in, smashes it through, and steals it. In this incident, we find that the skid steer that was used to take this ATM was stolen from a construction site near Smead. That vehicle was also stolen around October 26th in the 700 block of Secor. Officer Prince Flores with the Toledo Police Department says the skid steer has since been recovered. This is all that remains. We're seeing a set of wires here just left hanging out. And in the front here, tons of broken up pieces from the machine that were hit by that forklift. I just couldn't believe what I was seeing. Ever since we purchased this building, we have been hit 3 times. Something's going on. It's not right. 2 football stars from the University of Washington attacked a classmate and spat at him after a road rage incident. The terrifying surveillance video shows that when the victim was about to ride away, a boy stopped him and abused him. At this moment, another boy walked down the staircase and pushed the victim to the ground with one hand. Subsequently, the 2 continued to spit at and abuse the man, and even beat him. A few minutes later, one of the men also attempted to snatch the victim's bicycle, but failed. Ultimately, the 2 athletes left the injured boy in the stairwell and then sped away. After the victim called the police quickly identified the suspect through the list of the university football team. Tylen Rogers and Diesel Gordon, second-year students at the University of Washington, were arrested. It is said that Gordon and Rogers were sitting in a car at that time, driving behind Malone. The 2 kept honking their horns and shouted at Ma Long loudly, demanding that he leave the road. Then, Ma Long couldn't stand it any longer and spat at the car, and the situation began to deteriorate. At present, both of these boys have been suspended from competition. Gordon was charged with misdemeanor assault and was forced to serve 3 days in prison. Before the incident, Rogers was also facing sexual assault charges, and he will return to court for a retrial on Tuesday. 5
teenagers attempted to bully a 16-year-old female shop assistant, but were successfully countered by the female shop assistant. On February 1st, 16-year-old Grace worked part-time at a pizza shop in New York State and was a professionally trained mixed martial artist. According to the video, the 5 teenagers got off the car and walked straight to the pizza shop. One of the girls was the first to enter the shop and had a verbal conflict with Grace, while the other girl was preparing to film the entire process of their bullying of Grace. At this moment, the girl in black launched an attack on Gracie first, but was stopped by her. She then grabbed the girl in black's hair and violently threw her to the ground, spinning her around before repeatedly hitting her face. Another girl tried to stop her but was also punched in the face. In the end, the video's shooter was also beaten in the chaos. The girl in black was diagnosed with an orbital fracture after being urgently sent to the hospital. According to the police report, Grace had a dispute with one of the girls on campus, who was angry and led 4 other teenagers to prepare to teach Grace a lesson. After reviewing the surveillance footage, the police determined that Grace acted in self-defense and therefore will not make any charges. The case is still under investigation. Do you think the behavior of this female shop assistant was correct? A 12-year-old boy picked up a shot put and violently hurled it at his sister's head, simply because she had stopped him from playing video games. Afterward, Liam Miller watched his unconscious sister and then picked up the game controller to continue playing. His sister, Santa Miller, lay on the floor for 4 full hours after being struck in the head. Throughout this time, Liam neither called for help nor alerted anyone, remaining completely absorbed in his game. It wasn't until Liam's father returned home from work that he discovered Sandra lying on the floor. He immediately rushed her to the hospital. Medical examinations revealed severe bleeding in Sandra's brain, compounded by the prolonged period she spent unconscious, although doctors fought to save her life. The extended brain hemorrhage left her at extremely high risk of becoming vegetative. Liam, however, lied to his father, claiming his sister had accidentally fallen and injured herself while he was asleep, and knew nothing about it. Unbeknownst to Liam, his father had installed surveillance cameras in the living room to protect his children, and this footage captured the shocking incident. Liam's father immediately called the police, who subsequently arrested Liam. Police revealed Liam repeatedly pleaded for his father's forgiveness, but was consistently refused, charged with attempted first-degree murder and aggravated assault. Liam faced trial without his father's attendance or any expression of mercy. Given Liam's age of 12 below the legal age for adult sentencing, the judge ultimately sentenced him to 2 years in detention. Do you consider this sentence fair? My family's in Tennessee. Everything I got scars. Juanita Fitzgerald, 93, was arrested and taken to jail after refusing to leave her Florida nursing home when served with an eviction notice, a case that has sparked nationwide concern over elder abuse in long-term care facilities. Fitzgerald had lived at Franklin House, a senior residence managed by National Church Residences, since 2011. The organization claimed she stopped paying rent because she believed she didn't have much time left. But Fitzgerald tells a different story. She insists the facility refused to accept her payments. She also filed multiple complaints about mold in her apartment, concerns the management dismissed, saying inspections revealed no issues. When told she had to leave, the elderly woman refused to back down. Her response? "I'm not going anywhere unless you carry me out." And that's exactly what happened. Police physically removed her and placed her in jail. Authorities did attempt to contact her family and outside support services, but Fitzgerald declined all help. In a tearful jailhouse interview, she said, "I have no one. My family is in Tennessee. I told them not to get involved. I don't want their help. I don't need their help. The help I needed, I never got." Her arrest has sparked widespread outrage and renewed debate about how society treats its most vulnerable citizens. Is this how we care for our elderly? Sound off in the comments. Your voice matters. So this parking meter official suddenly realized one day that no one would actually notice if he just stole some quarters. You see, since Jeffrey Dadai was the one responsible for emptying all these parking meters in the first place, there was no way his boss would know if his stash was a few dollars short. The total amount was only counted after Jeffrey dropped these coins off. So from then on, he simply began stealing a bit here and there from every single parking meter he emptied. Since there were just so many meters in his area, before long, he was pocketing between $200 to $600 in free quarters every week. Jeffrey probably thought he'd hit the jackpot since there was no way for him to ever be caught. As it turns out, he was actually right. There really wasn't a way. But little did he know, it wouldn't even matter since he would soon accidentally turn himself in. You see, every time Jeffrey was depositing his stolen coins, he would not only use the bank branch right near his parking meters, he would also still even be wearing his parking uniform. But somehow, these bank workers never asked questions. And it was only 5 years later that they finally became suspicious about his uniform and reported him to the police. By then, Jeffrey had already stolen more than $90,000. After he was arrested, he was forced to pay everything back and also spent 17 days in jail. Jeffrey later said this ruined his life since he lost his job and his wife also left him.
A security guard killed 3 teenagers who robbed their homes, and now their parents are charging the security guard and demanding his arrest. The surveillance footage shows 3 armed criminals climbing over a company's fence, holding weapons and attempting to rob the security guard. The boy wearing a red shirt and a hood began to climb up the stairs. He forcefully kicked the door of the security room in an attempt to break in. The homeowner quickly took countermeasures to protect himself. He reached out his arm from the window and fired back. The young man in red was hit and fell down the stairs. The other 2 people panicked and ran away when they saw him, but they were also hit. One person was shot through the leg and jumped on one foot to escape, eventually deceased on the road. Another teenager, although also hit, fled the scene. The man in red stumbled and ran away for a distance before deceased next to his companion. After the incident, the parents of 3 teenagers requested to sue the security guard, claiming that he took the lives of 3 sons and believed that the security guard's counterattack was excessive. They requested the judge to arrest him, but the judge stated that the security guard had complete identification documents and their actions were legitimate self-defense, and rejected the parents' demands in accordance with the law. Impactante suceso. Un hombre de 53 años fue golpeado hasta la muerte tras una acalorada discusión en una carretera pública. Los hechos ocurrieron el 21 de octubre a las 22:18, cuando Cari Aliaga, de 53 años, bajó de un taxi junto a su agresor en una calle transitada y bien iluminada. El video de vigilancia muestra que los 3, Cari, el atacante y otra persona, conversaron brevemente antes de que la situación se volviera tensa. En cuestión de segundos, la discusión se tornó violenta, el agresor derribó a Cari y le dio al menos 18 puñetazos. Pero su furia no cesó, continuó golpeándole y pisándole la cara y la cabeza, incluso mientras la víctima yacía en el suelo. Aunque algunos transeúntes intentaron detenerlo, el atacante huyó del lugar. Un testigo llamó a la policía, que trasladó de inmediato a Cari al hospital, donde fue declarado muerto horas después. 5 horas más tarde, fue arrestado Marco Sainz, de 39 años, gracias a las cámaras de seguridad. La familia exigió un castigo ejemplar, mientras la defensa alegó legítima defensa. Un caso que estremeció a todos y deja una pregunta inquietante: ¿defensa o violencia desmedida? A 19-year-old out to buy his grandfather some socks came across a bag with $135,000 just sitting near a Wells Fargo ATM in Albuquerque. Jose Nunez Romanes told CBS affiliate KRQE he called the number on the ATM, then police, because he knew trying to keep the money meant he would have to deal with mom. Back of my head, I was just thinking about my parents, especially my mom. What would she would do if I came home with the money, and what she would do with her chancla to hit me. It turns out the Wells Fargo subcontractor whose job it is to fill the ATM left the cash there by accident. The mayor and police chief recognized Nunez for doing the right thing when no one was looking and invited him to apply as a public safety officer while still in school. Nunez also got a $500 check from New Mexico energy provider PNM, a gift card, and $500 cash from a local restaurant. Ryan Urlacher. Nunez told the New York Times he's wanted to be a crime scene investigator. Última hora en Estados Unidos. Lo que comenzó como una hora pico en una estación de metro terminó en tragedia. Una abuela de 72 años y su nieto de 26 murieron tras caer a las vías y ser arrollados por un tren, luego de una discusión por la casa familiar. Según la investigación, el nieto, Alex M., quería vender la vivienda ancestral para invertir en criptomonedas y ganar dinero rápido. Su abuela, Ellen K., se negó, diciendo que la casa conservaba recuerdos de su difunto esposo. Familiares aseguran que Ellen llevaba meses sin dormir por la presión. Testigos dijeron que discutían cerca del borde del andén. Alex habría gritado que ella no se adaptaba a los tiempos. En un arrebato, Ellen empujó su hombro y él perdió el equilibrio, cayendo a las vías. En pánico, ella saltó tras él. Segundos después, llegó el tren. En la mochila de Alex, la policía halló un contrato de venta firmado, una cita inmobiliaria y una billetera cripto con más de $41,000 en pérdidas. En redes, muchos lo llaman una tragedia de la era del dinero rápido. A routine traffic stop on Interstate 40 in Oklahoma. 16-year-old Mason just bought a new car. Hadn't even gotten his permanent plates yet. A county deputy pulled him over, checked everything out, and was about to let him go while they were still talking. In a split second, Mason's brand new car was crushed into twisted metal.
The front end completely mangled. The teen trapped inside the driver's seat, unable to move. The deputy was thrown back and injured too. Mason was rushed to the hospital. The diagnosis was devastating. Brain bleeding and swelling. At least 8 broken ribs. The deputy's physical injuries weren't as severe, but the psychological trauma haunted him. He later said he has nightmares 3 to 4 times a week. The crash investigation came back quickly. The pickup driver fell asleep at the wheel that morning and plowed straight into the traffic stop. But that's not where this story ends. Mason's father is a state senator. His son nearly died. He was furious. First, he pushed through a new law called Mason's Law, then filed a $75,000 claim against the state and Canadian county. No response came within the deadline. Claim denied by default. In September 2025, the senator sued everyone. The lawsuit claims the rescue was too slow. Mason was trapped in the wreckage. Officers waited 10 minutes before checking on him. So here's the question. Do you think the senator father did the right thing, suing the cops and rescue teams? Or is this just a powerful politician pulling strings? Drop your thoughts in the comments. Get out of the car! Get on the ground! Now! Hey, officer, look, my hands are up. I'm just trying Hands where I can see them, Sterling! I'm reaching for my ID, that's all. Let me explain. down! Face down in the dirt! Don't make me shoot! Please. Down! Get down! It is 9 a.m. on a sunny Saturday. A quiet Shell gas station in an upscale suburb. Officer Mark Bradley thinks he just caught a car thief. He sees a black man. He sees a $100,000 Cadillac Escalade, and he makes a fatal assumption. He forces the driver face down into the oil-stained concrete. He humiliates him in front of his terrified 8-year-old son. Bradley feels powerful. He feels in control. But he is dead wrong. Because the man he is currently assaulting isn't a criminal, he is federal judge Elias Sterling, and the dashcam recording silently above them is about to turn this officer's career into dust. This isn't just a traffic stop, it is a $2.5 million mistake. Before we continue, let me know in the comments where you're watching from right now. Whether you're in the US, the UK, Canada, Africa, or anywhere else in the world, I want to hear from you. And if you're new here, please take a second to hit that subscribe button. It really helps this channel grow and allows us to keep bringing you stories like this. Now, let's get back to what happened. To understand the colossal magnitude of the mistake about to unfold, we first need to understand the man behind the wheel. Meet Elias Sterling. If you walked into the federal district court on any given weekday, the atmosphere would be very different. You would see Elias in his element, draped in the heavy black robes of the judiciary. For over 20 years, the Honorable Judge Sterling has been a titan of the American legal system. He is a man who has presided over high-profile organized crime trials and complex constitutional battles. When he strikes his gavel, courtrooms fall silent. When he speaks, his words literally shape the law. He is a man who has dedicated his entire life to upholding justice, order, and the dignity of the Constitution. But today, the gavel is left in chambers. Today is Saturday. And on Saturdays, Elias Sterling isn't Your Honor. He is just a husband to his wife, Sarah, and a father to his 8-year-old son, Leo. Look closely at him now. Este hombre podría tener que pagar $300,000 por haber salvado la vida de un bebé, aunque accidentalmente le fracturó el brazo. La madre del bebé demandó pidiendo esa cantidad para cubrir los gastos médicos. En Orlando, Florida, David Walker caminaba por la calle cuando escuchó un grito proveniente de un edificio. Al mirar hacia arriba, vio a un bebé que se caía del balcón del 4º piso. Sin pensarlo, extendió los brazos y logró atraparlo antes de que cayera al vacío. Luego, entregó al bebé a su madre, quien corrió a recibirlo, agradeciendo a David por su valentía. Sin embargo, 3 días después, David recibió una citación judicial. La madre lo acusaba de haberle roto el brazo al bebé y le exigía $300,000 de indemnización. En el tribunal, David, llorando, explicó que solo quería salvar al niño y nunca tuvo intención de hacerle daño. Su abogado argumentó que, bajo la ley de Florida, debía ser considerado un salvador y no un agresor, ya que su acción no fue culpable. Pero el juez y el jurado decidieron que, aunque David estuviera cubierto por la ley del buen samaritano, las consecuencias de su acción fueron graves.
así que lo condenaron a pagar $10,000 en indemnización. David, decepcionado con el fallo, dijo que nunca más intervendría en los problemas ajenos. ¿Crees que este juicio fue justo? Déjanos tu opinión en los comentarios. I'm gonna fucking kill you! To protect her 5-year-old daughter, a single mother shot and killed a road rage attacker on the street and now faces the possibility of life in prison. At the time, Catherine was hurrying to the hospital with her feverish daughter when she approached an intersection blocked by an SUV. Catherine lightly tooted her horn, but the SUV's owner, Jack Cooper, suddenly got out and began shouting uncontrollably. He even jumped onto her hood, threatening to kill her. Terrified, Catherine warned that she would call the police, but Jack did not stop. He even tried to pry open her car door. As the situation grew increasingly dangerous, Catherine was forced to fire her gun, and by the time the police arrived, Jack showed no signs of life. In the interrogation room, Catherine broke down in tears, saying she never intended to kill him. She just wanted to protect her young daughter. In court, the prosecution argued that Catherine used excessive force in her self-defense, stating that she could have simply stayed in her car and waited for the police to arrive. However, the judge reviewed the surveillance footage multiple times, including the man's attack and Catherine's actions in self-defense. The judge believed that Catherine was genuinely facing a real threat, and in that situation, we cannot expect a mother with a sick child to remain calm. The judge found Catherine not guilty. Do you think this verdict is fair? An 8th grade boy stabbed his classmate with a sharp weapon and pushed him into the lake. On the afternoon of November 5th, TH and the boy came to the lake together, and then they had a dispute. The surveillance video shows that the boy grabbed TH's neck, slammed him into the guardrail, and then took out the knife he carried with him to stab TH. After stabbing TH, the boy did not stop, but directly picked him up and pushed him into the lake. After TH fell into the water, the boy saw him struggling in the water by the lake and immediately turned around to leave. A few minutes later, passers-by discovered TH, who had fallen into the water, and immediately called the police, taking him to the hospital. Unfortunately, TH passed away due to prolonged suffocation and excessive blood loss caused by drowning. After investigation, the police found that the boy was classmates with TH. Investigators said that the two were originally good friends, but recently they have had conflicts. The police immediately arrested the boy. Subsequently, TH's parents filed a lawsuit against the boy and claimed $2 million in damages. Buenas noches. A 67-year-old woman unfortunately deceased in front of her neighbor's house, and her children are demanding $2 million in compensation. 67-year-old Martha Wilson baked pumpkin pie on Halloween to give to her neighbors. As she walked up to her neighbor's doorstep, a sensory skull decoration suddenly lit up and let out a scream. Martha slipped in shock and hit the back of her head on the ground, losing consciousness on the spot. The neighbor opened the door and found her, immediately calling 911. Unfortunately, when the medical staff arrived, they confirmed that Martha had no vital signs. Martha's cause of death was determined to be cerebral hemorrhage caused by a head impact. Martha's family sued their neighbor for $2 million in compensation. They believe that this skull prop is both dangerous and malicious, with no warning signs or adjustable volume, and is unsafe for both children and the elderly. However, the neighbor insisted that this was just a Halloween decoration and had no malicious intent, and he could not have predicted that it would trigger such a tragedy. He also pointed out that every household in the community would display similar decorations, and Martha's passing deeply saddened him, but he never expected such a thing to happen. But the judge believes that placing shock devices that can suddenly make loud noises in dimly lit areas inherently poses a danger. In the end, the court ruled that the neighbor was responsible for 30% of the negligence and ordered them to pay $45,000 in compensation to Martha's family. Do you think the judge's verdict is fair? A 16-year-old boy shot and killed an intruder while protecting his 8-year-old sister, and the whole community is calling him a hero. On October 28th, the 8-year-old girl was waiting for her school bus as usual when a white car suddenly stopped across the street. 4 to 5 men got out and started walking toward her with bad intentions. Sensing danger, the girl immediately ran back home, with the men chasing close behind. They began kicking the front door violently. Inside the house were only the 8-year-old girl and her 16-year-old brother, Keller Edelman, as their parents were out of town. Hearing the noise, Keller told his sister to hide upstairs and not come out. He then went to his father's room, grabbed a handgun, and shouted through the door, warning the intruders not to come in, that he was armed. But the intruders didn't take him seriously. They thought he was bluffing with a fake gun. Moments later, the door was kicked open and a shot rang out. One intruder collapsed instantly, while the others fled in panic.
Keller immediately called 911. When police arrived and reviewed the security footage, they determined that Keller acted in self-defense and had protected his sister's life. The local community praised him as a teenage hero. However, the family of the dead intruder argued that he didn't deserve to be killed and threatened to sue Keller, demanding $2 million in compensation. What do you think? If you were Keller, would you have pulled the trigger to protect your sister? Share your thoughts in the comments below. Un niño de octavo grado lo empujó al lago después de apuñalar a su compañero de clase con un arma afilada. En la tarde del 5 de noviembre, TH llegó al lago con el sospechoso y luego tuvo una discusión. Según el video de vigilancia, el sospechoso agarró el cuello de TH y golpeó la barandilla y luego sacó el cuchillo que llevaba consigo y lo apuñaló hacia TH. Después de apuñalar a TH, el sospechoso no se detuvo y lo levantó directamente para empujarlo al lago. Después de que cayó al lago, el sospechoso vio a TH luchando en el agua junto al lago y luego se dio la vuelta y se fue. Minutos más tarde, a TH, que cayó al agua, fue encontrado por los peatones que pasaban e inmediatamente llamaron a la policía y lo llevaron al hospital. Pero desafortunadamente, TH se asfixió en el agua durante demasiado tiempo y perdió demasiada sangre. Después de la investigación, la policía descubrió que el sospechoso y la víctima eran compañeros de clase. Los investigadores dijeron, los dos solían ser buenos amigos, pero en los últimos días han tenido conflictos entre ellos. La policía arrestó inmediatamente al sospechoso. Posteriormente, los padres de TH demandaron al sospechoso y pidieron una compensación de $2 millones. ¿Qué tipo de castigo cree que debe recibir el sospechoso? ¿Deberían sus padres asumir la responsabilidad? A woman slapped a cashier over an order refund dispute. This morning, 32-year-old Karen stormed into the restaurant demanding the cashier process her refund. The cashier had placed her order incorrectly. Video shows Karen standing at the register demanding a refund. However, the cashier stated she would only refund her money if she got out of the restaurant. No! I want it now! I'm not giving you anything. The cashier feigned threatening to call the police. Upon hearing this, Karen began verbally attacking the cashier before suddenly slapping her. Karen then turned and walked away. The cashier came out from behind the counter to chase after her. A male server witnessed this and quickly intervened to stop the cashier. Nevertheless, the cashier pursued Karen out of the restaurant. Karen subsequently drove away. Police arrived at the scene, reviewed surveillance footage, and arrested Karen in a parking lot near the restaurant. It remains unclear whether Karen faces any charges. What are your thoughts? Who do you think is at fault here? Share your views in the comments. A man shot and killed his ex-girlfriend at a convenience store in North Aguazur, Pennsylvania. On January 26th, 54-year-old Maria Socorro was conducting a cash transaction with another man in the store. According to surveillance footage, her ex-husband, 67-year-old Lurivar Jose, walked straight into the store with a weapon and then shot Maria without warning. Maria was shot in the chest but struggled to resist and fought with Lurivar before falling to the ground due to excessive blood loss. However, Lurivar did not let her go and fired several more shots at her until she remained motionless before leaving the scene. A passerby made an emergency call, and when emergency personnel arrived, Maria was pronounced dead on the spot. According to the police report, Lurivar collided with a pickup truck traveling in the opposite direction while driving away on a small road. When the police arrived, he was already dead, and the pickup truck driver was subsequently detained and questioned. The prosecutor claimed that the murder was shocking and had a negative impact. The case is still under investigation. What do you think? Please leave a comment in the comment section. Where she bought the ticket to cash in her winnings. She thought she won at least $500. She says the clerk in this lucky store took her ticket, scanned it, and the machine sang a winning tune. It said, "Eee!" A beep made a sound on the machine, and then a pink sales slip came out, and he just grabbed it. Amelia says the clerk wouldn't give her that validation slip showing her winnings or return her scratch ticket. After some back and forth, he handed her $500 cash from the register. 1, 2, 3, 4, 5. But even with that money in hand, she had a gut feeling that something was wrong. When I called the lottery people and the police, it would appear that what he did was he took the validation slip, kind of crumpled it up quickly, threw it away or otherwise disposed of it, kept it away from the customer, and attempted to pay her approximately $500 in cash. Executive Director Mike Sweeney says, Shut up! Shut up!
At a grocery store parking lot, a father repeatedly beat his toddler son and screamed at him. A bystander recorded the video of this incident, which showed the man's aggressive educational approach to the fullest. 44-year-old James Collins was in the back seat of his truck, shouting at the child and constantly telling him to shut up. During this period, a woman attempted to intervene, and then Collins began to shout at her, telling her to mind her own business. The child's crying drew a crowd of onlookers, but this did not make James Collins stop what he was doing. Out of concern for the child's safety, a bystander called the police. After arriving at the scene, the police promptly arrested James Collins. He has been charged with first-degree child abuse and is currently being held in the Gwinnett County Jail with a bail of $4,600. The child was rushed to the hospital. Fortunately, he only suffered minor injuries and is currently receiving treatment from other family members and the Children's Services Department. This kind of educational approach is really terrifying. How could he bear to treat such a toddler like this? I hope he will never come into contact with this child again from now on. What's your opinion on this? What kind of punishment should this father receive? A mom with a baby stroller steps to the side of the road to allow a car to pass. Then, the unfathomable. The wrong-way driver plows right into them. They fly up into the air and crash down onto the car. The driver flees. I remember hitting the windshield. I broke it with my head. And even worse, I thought my child was dead. As Rachel was walking down the street with her son Charlie, she locked eyes with the driver, and two things went through her mind. She believed he was aiming right for them. You picked this thing up and... I don't think I could even do it now. I don't know how I got it into the air. But you threw it in, you tried to throw it into the air. Yeah. Baby Charlie suffered a tire mark on the back of his head. And his head is actually grazed by the front left tire. Rachel was scraped up and injured 3 discs in her back. A Good Samaritan who saw what happened crashed his truck into the 16-year-old fleeing driver. But what happened next is leaving people outraged. The driver pleaded guilty to assault and hit and run and was sentenced to only 5 to 7 months at a juvenile detention camp. That, to me, seems almost like a light sentence. You try to kill 2 people, and you get 5 months in a juvenile camp. A man picked up his wife and threw her towards the TV like a rag doll while she desperately begged, "Please don't do this." All of this happened in front of their 5-month-old child, who witnessed the entire scene but was powerless to intervene, leaving an indelible traumatic memory. The man is 31-year-old Zach Stacy, a former New York Jets running back. Later, he was only sentenced to 1 month in prison after admitting to the crime of criminal injury. The newly exposed video shows the severity of the incident, where they had a heated argument over a rent payment issue. His wife, Kristen Evans, attempted to escape, but he chased after her and used a trash can to smash the car, even grabbing the car's wiper. According to a home surveillance video, Zach first hit Evans twice on the back of the head with an unidentified object, then picked him up and threw him heavily towards the TV. Please. Evans can be heard constantly pleading with him to stop. Even in front of their 5-month-old child, Zach continues to commit violence. Afterwards, Evans said in an interview that she didn't want Zach to stay in prison for even a day. No one wants to send their son's father to prison. Zach was charged with serious assault and criminal damage and sentenced to 1 month in prison. At present, this mother and son are receiving psychological and legal support. Do you think he should not go to jail? A woman was attacked by her ex-boyfriend on the street, despite having submitted a restraining order against him to the court. The surveillance video showed that after getting out of the car, the man quickly ran towards the victim and pinned her to the ground, repeatedly attacking her face. Even after she ran to the car in panic, the man still chased her and opened the car door to continue attacking her. Finally, after more onlookers arrived, he got into the car and fled the scene. Subsequently, the police identified the man as 33-year-old Arthur Barbosa and found that he was involved in at least 10 cases of assault. According to the victim, she and Arthur had broken up for several weeks. During their relationship, Arthur often used violence against himself. At that time, he called the police, but the police took no action. Even after submitting a restraining order to the court after the breakup, it had no effect. Arthur still frequently harassed her. Currently, Arthur has been detained and will be charged with multiple assault charges. If measures had been taken earlier, would such a thing not have happened? What punishment do you think this man should receive? Let's see what happens.
A police officer had an argument with a 61-year-old man, deliberately provoking and encouraging him to slap himself, and then arrested him on charges of assaulting a police officer. This incident occurred in Harris County, Texas. At the time, 39-year-old Deputy Sheriff Ellison Collins was conducting an inspection at the entrance of an IHOP restaurant, and 61-year-old Jerry Allen had a dispute with Collins over parking violations. Collins could never find a legitimate reason to arrest Allen, so he suddenly deliberately provoked and tempted Allen to take action, emphasizing that the other party has the right to do so. Slap the shit out of me and get it off your chest. Allen hesitated for a moment, but Collins continued to urge. No, I'm giving you permission to slap the shit out of me, get it off your chest, and see what happens. However, as soon as Allen's hand touched Collins' face, Collins slapped Allen hard and pushed him to the ground. Don't fuck. Damn. Turn around. Get up. That was stupid. Subsequently, Allen was handcuffed and arrested on charges of assaulting a police officer, and Collins and his companions even mocked Allen. I ain't got slapped in years, dog. I know he was dumb enough to actually do it. Later, the grand jury brought charges against Collins, and he was transferred to another position. But in 2025, Collins was reinstated and awarded the title of Outstanding Team Member by the Harris County Police Department in recognition of his service to others. A courier maliciously attacked a 75-year-old grandmother in a subway tunnel in Novosibirsk, resulting in serious injuries and death. On December 3rd, 75-year-old Marina prepared to take the subway home. An unsettling scene shows a delivery man suddenly appearing behind her, quickly catching up with her and kicking her in the face without warning. Marina fell to the ground and slammed her head against the wall. Then he walked away as if nothing had happened. A resident found Marina unconscious and called an emergency number. Rescue personnel immediately rushed to the scene, but unfortunately, Marina was pronounced dead on the spot. After the video went viral online, a local resident recognized him and stopped him on the road not far from the incident site, then called the police and arrested him. He was confirmed to be 25-year-old Dmitry. According to police reports, Dmitry often spat at passers-by at night, most often towards unarmed girls. That night was his last day as a courier. 3 days later, the police accused him of intentional assault and injury, but he refused to plead guilty in court on the grounds of mental disorder. In the end, he was sentenced to 5 years in prison and compensated the victim's family with $5,000 in damages. Do you think he should receive a longer sentence? A man attacked a woman for no reason and pushed her down the stairs. The surveillance camera captured this scene. 27-year-old Vistukov calmly followed behind a woman, then suddenly kicked her from behind, causing her to fall face down and roll down the stairs. The group of people who were with him walked away nonchalantly, showing no sign of worry. They even picked up the wine bottle that had been left on the ground. At that time, a passerby who was at the bottom of the stairs saw this and immediately ran over to help. The woman was subsequently sent to the hospital and diagnosed with severe fractures and contusions. The woman is 26-year-old Susanna, a mother of 2 children. She said she didn't know Vistukov and was just on her way home from work at that time. After this video was exposed, it aroused strong public outrage and a global search for Vistukov was launched. A few days later, Vistukov was arrested on his way to escape. In court, when the video was played, he showed no emotion at all. The prosecutor denounced the attack as a cowardly and unjustified act. Ultimately, Vistukov was sentenced to 2 years in prison. The world's youngest prisoner was just 13 years old, and the crime he committed will shock you. Michael seemed like a quiet boy, but every day he would walk into a small grocery store in Texas with his backpack. This recurring behavior soon aroused the suspicion of the clerk, Sarah. Her concerns prompted her to start observing him more closely and discreetly whenever he entered the store. Sarah noticed Michael buying multiple packs of baby wipes daily, far more than any child his age could possibly need. No boy his age would require that many wipes, especially every single day. She instantly sensed something was terribly wrong, breaking out in a cold sweat. Convinced something was amiss with this boy, she made a bold decision. One evening, after Michael left the grocery store, Sarah quietly followed him. After walking for about 10 minutes, Michael suddenly stopped in a deserted area. What Sarah saw next shocked her deeply. She immediately pulled out her phone to call the police, firmly demanding that Michael be locked up for life. What Michael did with those wipes will leave you speechless. Follow me and type wipes in the comments to watch part 2. What do you think he did with the wipes? Share your guesses in the comments below. You son of a...
an airport employee was beaten by the manager while attempting to retrieve personal belongings. After being fired, video shows Shakoria Ellie attempted to enter the counter, but was stopped by the manager wearing a red polo shirt. Ellie immediately pushed him away and attempted to enter again, but was pushed back by the manager wearing a green shirt for a distance. Ellie lifted a chair and attempted to attack the man in green clothes, but the chair was taken away. Ellie didn't intend to give up yet, so she rushed towards the manager in the red polo shirt again. The manager threw her out, and Ellie immediately got up and beat him. The man in green tried to stop him, but was slapped by Ellie. Shortly after turning around and leaving, Ellie jumped over the counter. The two managers immediately subdued her, and then Ellie left with her belongings. The manager called the emergency number after Ellie left. After the police arrived at the scene and saw that she was black, they immediately arrested her without questioning the reason. According to the investigation, Ellie wanted to retrieve her personal belongings after being fired due to a dispute with a colleague over the temperature of her espresso. The report shows that officials have not made any charges against her. Who do you think is at fault for this matter? A shocking video shows an Army sergeant at Fort Hood violently assaulting a 3-year-old boy, resulting in serious injuries. This incident occurred in Waco, Texas. According to the boy's grandmother, 29-year-old Paul Thames recently moved into his mother's home on the 3rd floor of an apartment building and began dating the boy's mother. That night, the boy's unwillingness to learn the alphabet caused Thames to become furious. At the beginning of the attack, he angrily moved the boy to the 2nd floor, where he physically assaulted him. It can be seen that Thames first punched the boy hard on the back, then covered his face with his hands and choked him, ultimately causing the boy to suffocate. After the assault, he was taken to the 1st floor to stay away from his mother's sight. The entire assault process was captured by the doorbell camera and ultimately handed over to the Waco police by the homeowner. The police arrived at the scene that night and arrested Thames. The boy was urgently taken to the hospital, where doctors claimed that his neck was fractured and he was receiving treatment. According to the court report, Thames attempted to cover up his actions before being arrested and was charged with child harm and aggravated assault. He is currently being held in McLennan County Jail. The case is still under investigation. What punishment do you think he should receive? A man in Chester County, Pennsylvania, maliciously attacked a disabled person with cerebral palsy outside a 7 convenience store. Karma gave him the punishment he deserved. On May 10th, 22-year-old Jones drove a white SUV to the entrance of a convenience store. He is a mild cerebral palsy patient. The video shows that when Jones walked into the store, 29-year-old Barry Baker began to imitate Jones's walking posture. A few minutes later, Jones walked out of the store and Baker continued to mock him, following Jones to his car. Without warning, he viciously punched Jones in the face, and then Jones fell on the hood of the car. However, after the video went viral online, the police began to search for him. Someone discovered that he had his own business, so they bombarded him with phone numbers, making thousands of calls and boycotting his company. When the police arrested him and brought him to court, Baker cried in front of the judge and was sentenced to 6 years in prison. But that's not all. 3 years later, when Baker was granted parole for $25,000, he ran away from the police on a motorcycle for violating the parole conditions, resulting in a fatal collision. It sounds like a story, but this is justice. A 5-year-old girl accidentally fell off the balcony while playing. Jason, who was crossing the street at the time, witnessed the whole process. He tried to catch the girl, but was unsuccessful. Although he touched the girl, she eventually hit her head on the ground. Jason immediately called 911 and attempted to speak to the little girl, but unfortunately, the strong impact caused her to bleed from the brain, and she passed away shortly after on her way to the hospital. Jason received a court summons, and the girl's mother, Vincina, sued her. Vincina claimed that Jason's failure to catch the girl changed Tina's trajectory, causing her to land on the head. Vincina believes that Jason is responsible for his daughter's death and demands compensation of $2 million for manslaughter. After hearing the accusation, Jason collapsed. She felt guilty for not being able to save the girl and fell into depression. During the trial, Jason's lawyer argued that Vincina, as a mother, did not fulfill her responsibility by leaving a 4-year-old girl alone on the balcony. However, Vincina's lawyer believes that Jason's incorrect posture. Entire ATM is hauled off in a front-loader larceny. Yeah, thieves used an excavator to rip an ATM from a bank drive-through. The money machine was stolen from the Chase. First, you see a truck hauling a trailer pull up into the shot. Then, the front-end loader. Watch them drop the ATM machine into the truck bed. You can almost hear the boom when it lands. And I was just surprised that we caught it on camera. When the co-owner of All Floors of Orlando heard about the heist, he checked his surveillance video to see if anything happened in his back lot. Hector Torres couldn't believe his eyes. People are brazen,
and to go through all the trouble to steal the vehicles that I'm sure they stole, to then go after an ATM just seems like a lot of work. Parts and pieces of the ATM machine were left behind, the front, the top, but naturally the suspects took the heart of the machine, the part with all the money. The crime scene was a curiosity to folks in the neighborhood. Theories are percolating. I don't think these are amateurs that did this. This is somebody I think that knows how to do this kind of stuff. La víctima presentó una demanda por 3 millones cuando un cliente hirió gravemente a un cajero al verter una sopa caliente insatisfecha con su temperatura. Amanda Nicole Martínez, de 31 años, pidió una sopa picante para empacar en casa. Luego regresó a la tienda furiosa, diciendo que la sopa estaba demasiado caliente como para que la tapa de la caja de comida para llevar se derretiera. Janelle Browland, una cajera de 24 años, le devuelve el dinero y le propone una solución para cambiar los platos, pero Martínez no quería escucharlo. Ella continuó insultando delante de los niños y otros clientes. Janelle mantuvo la calma y le pidió que dejara de insultar y se fuera, o llamara a la policía. De repente, el cliente arrojó sopa caliente casi hirviendo en la cara de Janelle. Cuando Janelle reaccionó, corrió rápidamente para enjuagar, pero la sopa caliente causó que Janelle sufriera graves quemaduras en la cara y sangrara en la nariz y los ojos. Posteriormente, la policía llegó a la residencia de Martínez y lo arrestó. Martínez se negó a declarar culpable en la audiencia, pagó una fianza de $5,000 y fue puesta en libertad más tarde ese día. A woman shot and killed 3 masked teenagers who tried to break into her home early in the morning. She says it was self-defense, but the teens' families are now demanding that she face criminal charges. The 3 teenagers approached the home wearing masks, allegedly attempting an armed robbery. Moments later, gunshots rang out from inside the house, striking all 3 suspects. 1 teen died at the scene. The other 2 were rushed to the hospital, where they were later pronounced dead. Family members later confirmed the victims were only 15 and 16 years old. The female homeowner told authorities that at least one of the teens was armed and fired a shot at her first. Fearing for her life, she opened fire in response. Despite this, the families insist her actions were excessive, claiming she had no right to take their sons' lives and demanding she be held accountable. However, investigators later recovered 2 guns in the front yard and found ballistic evidence supporting the woman's statement. Authorities confirmed that at least one of the teens did fire a weapon. Based on the evidence, police concluded this was not a misunderstanding, but a planned attempted armed robbery. Officials also stated that the homeowner acted within the state's stand your ground and self-defense laws, meaning her actions were legally justified. What's your take on this? The former football player was arrested on suspicion of child SA. Omar Bravo, 45 years old, was once a renowned football player. It is reported that Bravo repeatedly committed SA against an underage girl, and this behavior can be traced back to 2019, when the victim was only 11 years old. According to the police, Bravo had engaged in such acts multiple times, and the victims were far from being limited to just one. On September 30th, the victim formally filed a complaint detailing the SEX contact, inappropriate behavior. The prosecution has now collected 42 photos, 2 videos, statements from multiple witnesses. According to local media reports, the victim had been living with Bravo and there might be audio evidence to support these accusations. On October 4th, Bravo was arrested by the police for severe child SA. The next day, Bravo attended the preliminary hearing where he was formally charged. The judge determined that there was sufficient evidence to keep him in detention. If convicted, he could face up to 12 to 20 years in prison. Follow me for the latest updates. Without hesitation, a man jumped into the 25-foot-high water from the bridge and rescued an 18-month-old baby girl in the icy seawater. On February 25th, a serious accident involving multiple vehicles collided on a bridge in Ocean City, Maryland. One of the pickup trucks was dangerously suspended outside a concrete guardrail. Due to the impact force generated by the collision, an 18-month-old baby girl inside the truck was instantly thrown out and fell into the seawater at the bottom of the bridge. When tragedy was about to happen, a driver got out of the car and quickly rushed towards the guardrail, jumping off without hesitation. When I looked over, the little girl, she was on her back, head completely out of the water, arms moving, legs kicking. He swam towards the girl and rescued her before the emergency personnel arrived. And then I put her against my shoulder, and within seconds she spit up
a bunch of water. The people on board witnessed the thrilling rescue process. Subsequently, the hero climbed up the ladder and handed over the child to the baby's family. Firefighter and paramedic Ryan Wilmer was one of the first people to arrive at the scene. He said, I had to go over and shake his hand. I had to see who took the jump and made the plunge, for lack of a better term, to save this child. Without his heroism, she wouldn't be here. This brave hero originally hoped to remain anonymous until it was confirmed that the baby was safe and sound before willing to reveal his identity. At the time of the incident, Bauer's daughter Ava was on the bridge, watching her father jump into the water with both feet on the ground. Ava choked up and said, Probably the scariest part of my life, seeing my dad jump off the bridge. A woman shot and killed 3 masked teenagers who tried to break into her home early in the morning. She says it was self-defense, but the teens' families are now demanding that she face criminal charges. The 3 teenagers approached the home wearing masks, allegedly attempting an armed robbery. Moments later, gunshots rang out from inside the house, striking all 3 suspects. 1 teen died at the scene. The other 2 were rushed to the hospital, where they were later pronounced dead. Family members later confirmed the victims were only 15 and 16 years old. The female homeowner told authorities that at least one of the teens was armed and fired a shot at her first. Fearing for her life, she opened fire in response. Despite this, the families insist her actions were excessive, claiming she had no right to take their sons' lives and demanding she be held accountable. However, investigators later recovered 2 guns in the front yard and found ballistic evidence supporting the woman's statement. Authorities confirmed that at least one of the teens did fire a weapon. Based on the evidence, police concluded this was not a misunderstanding, but a planned attempted armed robbery. Officials also stated that the homeowner acted within the state's stand your ground and self-defense laws, meaning her actions were legally justified. What's your take on this? A passenger at a NYC subway station used a skateboard to knock down a homeless man who was attempting to attack him with a knife, which resulted in the homeless man being killed by an oncoming train and now faces murder charges. On the afternoon of the incident, 53-year-old homeless man Edmund Clark and 28-year-old citizen Jeffrey Robinson got into a verbal altercation on the platform. At the time, Jeffrey was holding a skateboard while Edmund concealed a knife behind his back and slowly approached Jeffrey. After Jeffrey sensed the danger, he directly struck Edmund in the face with the skateboard in his hand, causing him to lose balance, fall down, and tumble onto the tracks. At that moment, a train was entering the station and Edmund's life was instantly ended. Jeffrey was subsequently charged with intentional murder. The prosecution argued that Jeffrey's actions constituted active homicide, reasoning that although Edmund was holding a blade at the time, he had not yet launched a direct attack on Jeffrey. However, Jeffrey maintained that his actions were self-defense that resulted in an accidental outcome. He argued in his defense, "I saw the knife in Edmund's hand. If I hadn't acted, he very likely would have stabbed me to death." But the court repeatedly reviewed the footage and ultimately determined that Jeffrey was guilty of second-degree manslaughter, sentencing him to 6 years in prison. So do you think Jeffrey's actions constituted self-defense or intentional murder? Leave your thoughts in the comments. A young woman was fired from her job for telling a fellow passenger to stop wiping her child's bottom in public. The woman was sitting by the window when a middle-aged woman with a small child sat next to her. The child kept crying. Soon, the young woman smelled something bad. Before she could say anything, the older woman opened the child's diaper and started wiping the child right there on the bus. She took her time cleaning the child and even placed the dirty diaper on the seat. Some of the mess touched the young woman's pants. Angry and shocked, the young woman told her she should not change a diaper on a public bus because it affects everyone. The older woman argued back and said the young woman did not understand how to take care of kids. Someone recorded the moment, and the video went viral online. Instead of getting support, the young woman faced heavy criticism. Her company said the attention was bad for their image and fired her. Now, the young woman says she plans to sue both the middle-aged woman and the bus system. Some people say she did the right thing. Others say she should have stayed quiet and just washed her pants. If it were you, would you speak up or stay silent and deal with it later? The person who stole this copper wire, he was dressed up like he worked for a power company and he knew exactly what he was doing. He had the tools, in and out in less than 15 minutes. Just outside Juanita's Mexican kitchen. These are all the wires that we put back in there. Co-owner Miguel Nunez showed us the small pieces of plastic left behind from where those copper-filled cables were ripped out of the ground. He had all the tools that he needed. He knew what he was doing. In security camera video from a neighboring business, you can see the alleged thief appears to be dressed as a legitimate utility worker. At first, he uses that long pole to work on the transformer. And from there, he went to his truck and turned off the power, started beating the PVC pipe casing
with a hammer. Then he uses a saw to get to the cables and the copper inside. You can see the guy, he just grabs his truck, pulls the wires from the ground, and just goes with them. The incident shutting off the power here for days, delaying the restaurant's long-planned move from their old location to this new one. Nunez says it's not the first time either. I was like, really? Again? Because it's been the second time it's happened. Okay, we got it. I think we're good. Breaking news in a shocking and highly controversial statement. President Donald Trump has proposed a dramatic cut to the length of the U.S. academic year, allowing children to attend school for only 6 months annually starting in August. Citing the post-COVID reality of disrupted education, Trump stated, "Kids don't need to be locked up in classrooms all year. A few months of good education is enough. Let them be kids, enjoy life, and learn from the real world." The announcement drew immediate and fierce criticism from educators, parents, and child development experts across the country. Many warned that such a drastic reduction in classroom time could severely damage academic performance, worsen educational inequality, and weaken the long-term strength of the nation's workforce. Critics argue the plan is not backed by any credible research and would reverse decades of progress in public education. Still, some of Trump's supporters applauded the move, describing it as a return to common sense and a way to shield children from overeducation and government overreach. Although no formal policy has been introduced yet, the statement has already sparked a firestorm of debate on cable news and across social media platforms, with trending hashtags like Save Our Schools and Let Kids Learn reflecting the deep divide. Whether this is a serious legislative proposal or simply another campaign season headline remains uncertain, but one thing is clear, America's education system is now in the political crosshairs. Drop you comment. That's when Richard Gilson started hitting glass outside his Jersey Shore home. That was actually in the ground, this jar. Near the glass was what he thought were root balls. He tossed them to the side, but days later discovered something strange about the object. One of those root balls popped up. Lo and behold, it wasn't a root ball. It was actually $1,000 wrapped in burlap. These are $100 rolls of 10s and 20s. And, you know, he had them all wrapped up in a $1,000 bundle. There were 2 wads of cash dating back to 1934. When we looked it up, the value of $2,000 back in 1934 was $40,000. Initially, Gilson thought the money must have been tied to a bank robbery some 9 decades earlier, but learned the property was owned by a James Dempsey during the Great Depression, and that the owner had asked his daughter to bury the money somewhere in the front yard. It's a lot of money, but it's not life-changing, obviously. I think the story's more interesting, the history of the fact that this fella did this 90-some years ago, and people had asked me, what are you going to do with it? Horrifying moments captured on home security video showing Benjamin Nevers in an early morning shootout with a man. 2 intruders case a house in the dead of night. They break in the kitchen window and begin ransacking the house. Then they come upon a tenant. He's asleep. His friend was held down at gunpoint in the living room. Down. And I woke up and I was just quick enough to react and grab my gun and cock it. And I just sat there and kind of waited. I knew they were going to come to my room. As soon as that gunman came in, mayhem ensued. The suspect was also hit in the wild exchange, stumbling out of the house as he crawls to make his getaway in Dearborn Heights, Michigan. It was really terrifying. We spoke to the brave homeowner, Benjamin Nevers, today. This guy who shot at you, what was he after? The bag that they tried to get was right there, and there was a bottle of Don Julio in it and a chocolate bar. Police have 1 man in custody. They're looking for the second suspect. Un hombre de 53 años fue golpeado hasta la muerte en una acalorada discusión en una carretera pública. El 21 de octubre a las 22:18 horas, Cari Aliaga, de 53 años, bajó del taxi con el atacante. El video de vigilancia muestra a los 3 conversando brevemente hasta que la situación se volvió tensa y comenzaron a discutir. Durante el empujón, el atacante derribó a Cari y le dio al menos 18 puñetazos, pero su ira aún no se ha calmado. Continuó golpeando a Cari, pisándole la cara y la cabeza. Aunque los transeúntes intentaron detener el ataque, el atacante no se detuvo. Tras llevar a cabo el ataque, huyó rápidamente del lugar. El transeúnte llamó a la policía. Una vez en el lugar, la policía trasladó rápidamente a Cari al hospital y horas después fue declarada muerta. 5 horas después del crimen, Marco Sáenz, de 39 años, fue capturado por la policía con la ayuda de cámaras de seguridad en el lugar. La familia de la víctima pidió a la fiscalía que castigara severamente y esperaba que recibiera el castigo que merecía. Por su parte, el abogado defensor del detenido alegó que el comportamiento
comportamiento de su cliente era legítima defensa. ¿Qué opina de esto? A boy returned a wallet, only to be sued for $3,000 by its owner. 17-year-old Adrian found a handbag in a supermarket parking lot containing $10,000 in cash. He drove more than 10 kilometers to personally hand the wallet back to its owner. He thought he would be praised for his honesty, but instead, the owner called the police. She claimed that $3,000 was missing from the bag and demanded that Adrian repay the lost money. Adrian felt deeply wronged. He hadn't taken anything, but now he had no way to prove it. The police, too, couldn't determine who was lying. The case has since entered civil litigation. Once the story went public, it ignited fierce debate online. Some said this is what happens when kindness gets punished. Others argued he shouldn't have returned it without evidence. A judge later commented that no matter how good your intentions are, you should always keep a record of your actions. Adrian said quietly, "I just wanted to do the right thing. I never thought I'd end up being treated like a thief." Shots fired! Suspect hit! I got shots fired! Oh, we got a copy in the area, send them. In 2023, the Houston Police Department launched a citywide search for 2 suspects involved in a series of residential burglaries. One of the suspects was a 23-year-old man named Edwin Joy Villegas. Relying on his 17 years of law enforcement experience, Officer Mauricio Val went to check the rear entrance of a nearby business, where he discovered clear signs that a suspect had recently been in the area. Now let's take a look at the surveillance footage from the scene. At the time, the officer was driving an unmarked police vehicle as he approached the location where the suspect was believed to be hiding. Meanwhile, the suspect walked up to the window of a parked truck, looking around cautiously. After noticing someone approaching, he retreated back into the shadows. Moments later, the officer slowly pulled his vehicle closer to the truck. That's when it happened. The suspect suddenly charged out from the darkness and opened fire without warning. Suspect hit! I got shots fired! He fired 9 shots at the vehicle. The officer was struck by gunfire and immediately overwhelmed by intense pain. He didn't even have time to unbuckle his seatbelt, leaving him briefly trapped inside the car. In the moments that followed, the suspect scanned the area for backup units. Believing the officer had been fatally wounded, he attempted to seize the vehicle and escape the scene. But what the suspect didn't expect was that the officer would still manage to get out of the car and return fire. We followed a couple panhandlers to find out. Sometimes you may not even notice they're there. Other times you may feel like helping someone out. We hit the streets to find out who they are and what they do with your dollar once they get it. The first person we met was 40-year-old Shane Wright. Right off the bat, we learned a lot from his cardboard sign. You're a veteran? Yes, I am. Marine Corps. When did you serve? 93, 94, 95, 96. The Desert Storm. On a good day, Shane says he'll be handed $30 or $40 in Springfield Township. There's not much mystery here. He makes it pretty clear where your dollar is going. He didn't hesitate when we asked him where he sleeps at night. On the street, on cardboard, and I got a sleeping bag stash. When it rains, I try to find a porch. Every day. Seconds later, a truck driver flagged us down. He's there from sun up to sundown every day. He lives right there. Floyd Hardy told us Worthington lives in a house right around the corner. They thought he was a nosy civilian recording their bribes. They didn't know he was the director of the FBI, sitting quietly in his car at a border patrol post. The director documented 3 years of systematic corruption. Every bribe, every threat, all captured on high-def glass. Detected. Corrupt officers swarmed the car. ID now. He stayed silent, lens focused. Desperate, they screamed, "He has a gun," as an excuse to smash his window and drag him out in chains. They popped the trunk to plant evidence. Instead,
They found a federal investigation file with their own names and faces on it. The man in cuffs? Their boss's boss. A total system purge. Every officer fired and indicted. The lawsuit exploded, costing the city $10 million in taxpayer money for their illegal brutality. When the system is this rot, can it even be saved? Is $10 million enough for the public's trust? Comment justice or corruption. Breaking news out of Stockton, California, where police say multiple people have been shot. The ABC affiliate in the area says 4 people are dead and more than 10 people have been shot in a shooting at a family gathering. The latest in the line of mass shootings in our country, the San Joaquin County Sheriff's Office has not provided any other information yet about the circumstances or the gunman, but Governor Newsom has been briefed on this situation. Stockton has a history with mass shootings. In fact, there was a time when Stockton was home to the worst secondary school mass shooting in America until Columbine. It was 1989, a mass shooting at Cleveland Elementary School. 5 school children were killed, 31 others were shot. The gunman turned his weapon on himself, killed himself, but Stockton was home to one of the most notorious school shootings before it was really a thing in the United States. And then Columbine came along 10 years later, and assault weapon ban expired, and we've seen what has happened in the interim since that shooting. What you are seeing now is among the highest Minas-level classified materials from before the collapse of the Soviet Union. At the center of the frame is the reactor core area after the Chernobyl nuclear power plant explosion, an area so radioactive it was never meant to be seen by human eyes. Within minutes, firefighters rushed in with no protective gear, facing radiation levels hundreds of times higher than Hiroshima, unaware they had already received fatal doses. Less than an hour later, their bodies began to fail. Skin blistered, organs shut down, they were flown to Moscow, isolated in special wards, where most would die within days. But the disaster didn't stop there. The reactor kept burning, releasing deadly radiation into the atmosphere, threatening to poison half of Europe. Helicopters were sent in, flying dangerously low, dropping boron and lead to smother the core. Radiation blinded instruments midair. Some aircraft barely made it back. Robots were deployed next, even machines from the space program, but the radiation killed the electronics within minutes. In the end, only humans remained. The liquidators, ordinary men sent onto the roof, given seconds, sometimes less than a minute, to shovel radioactive debris before being pulled back. No cameras, no medals at the time. Many names were never recorded, their exposure written off as numbers. So here's the question: how many lives were erased just to stop something even worse? And if history called again, would anyone still step forward? La verdad detrás del caso de Eric Omar: fue a pasear a su perro y no regresó. Eric Omar tenía 21 años, 2 hijos pequeños, vendía waffles y malteadas en la Merced, y jugaba fútbol en el equipo Real Merced. Salió con su perrito Gabo a dar un paseo por la calle Soledad. Minutos después de salir de su casa, 3 policías de la SSC del sector Congreso lo interceptaron. Un vecino grabó todo lo que pasó. En el video se ve como 3 uniformados someten a Eric en el suelo mientras lo golpean en repetidas ocasiones. Uno de ellos le da un rodillazo directo en el abdomen después de que Eric supuestamente se negara a lamerle los dedos. Durante la golpiza, su perrito Gabo intentó desesperadamente acercarse para defender a su dueño. En las imágenes se ve al perro corriendo hacia Eric cada vez que los policías lo arrastran, pero uno de los oficiales lo ahuyenta con violencia una y otra vez. Los policías lo arrastraron inconsciente por el pavimento y lo subieron a la patrulla, pero testigos confirman que entró vivo a esa patrulla. La familia lo buscó durante 2 días en hospitales y delegaciones sin obtener ninguna respuesta oficial. Luego de varios días de búsqueda, les informaron que habían encontrado un cuerpo a menos de 1 kilómetro de donde fue detenido. Cuando la familia reconoció el cuerpo, Eric presentaba múltiples golpes en el abdomen, ceja, nariz y mandíbula. Las imágenes captan a los uniformados sosteniendo una breve conversación antes de retirarse, mientras uno de ellos permanece buscando algo en el área verde. Eric Omar dejó huérfanos a 2 hijos pequeños, y hoy su familia exige justicia. Te leemos en los comentarios. Oh, it's f***ed up. 23-year-old Justin Whittington has been charged with child abuse. On Thursday morning, Whittington took his 3-year-old son shopping at a store in Bakersfield, California. According to surveillance footage, the boy hid behind the counter in fear and looked around before starting to run. Whittington quickly chased after the boy and, without warning, suddenly slapped him in the face, causing him to fall to the ground and hit his head heavily. Subsequently, Whittington suddenly pulled the boy up from the ground and scolded him, then threw him back to the ground. At this moment, the boy's mother walked over, not only not feeling any shock,
but also calmly leading the boy out of the store. Subsequently, a shop owner called 911, and after the police arrived at the scene and reviewed the surveillance footage, Whittington was arrested near Chester Avenue. The boy has suffered severe facial injuries and has been subjected to long-term abuse by Whittington. He is currently receiving treatment in the hospital. Whittington was convicted of child abuse and accepted a plea agreement in court. He was sentenced to 4 years of probation and 200 hours of community service. Do you think this punishment is reasonable? You can see the thief reaching over a fence and collaring the 10-week-old French Mastiff Bulldog named Chipper. The adult dog is barking furiously as the little guy is taken away. With a cigarette dangling from his mouth and the puppy tucked under his arm, the dog napper in dark glasses hurries into a Cadillac SUV and drives off. Matt Ivy is the stolen pup's owner. He's a Dallas firefighter who breeds Mastiffs in his spare time. I panicked, looked in the yard for him. It wasn't there. I thought, check security cameras, and I saw it. I was livid. It's a relatively rural area in Mesquite, Texas, so the thieves may have thought they could zip in and zip out without anyone seeing what they were up to. But the security camera caught every moment. The crystal clear tape has now been seen more than 7 million times. So what happened to Chipper? Right after the theft, the suspects took the puppy to Omar's Wheels and Tires and sold Chipper to this man for $300. Familiares para que se controlen, ahí se aguantan. This was one of the most dangerous high-wire walks of the 1970s. On March 22, 1978, Carl Wallenda stepped onto a tightrope stretched between two towers of the Condado Plaza Hotel, overlooking the Caribbean Sea. He was 73 years old. The walk wasn't long, about 150 feet, and roughly 120 feet above the ground. But the real danger wasn't the height, it was the wind. That morning, Carl kept asking one question: how strong are the gusts? He knew coastal wind was unpredictable. One sudden shift could turn balance into freefall. Locals warned him, San Juan winds change without warning. Calm air can disappear in seconds. Carl had beaten wind before many times, but this time something felt different. The cable wasn't installed by his usual team. It was handled by a local crew. Witnesses noticed the wire swaying before Carl even stepped on it. Television cameras were rolling, broadcasting live. Crowds gathered on balconies, on rooftops, on the streets below, everyone watching as the cable moved beneath him. Later, his wife Helen revealed something chilling. In the weeks before the walk, Carl couldn't sleep. He checked the cable tension late at night, that wind was wild. Repeating the same words. I'd heard all the stories. If you were standing there watching, knowing one gust could end everything, would you trust the rope or would fear take over? Let me know what you think. The 19-year-old youth deceased in just 2 seconds, and the school surveillance captured this horrifying scene. After the young man completed a dunk, the basketball hoop suddenly collapsed, and the 400-kilogram hoop hit him directly in the chest. His friends immediately rushed forward to try to remove the basket frame and called the emergency number. After the medical staff arrived, they quickly sent him to the hospital for emergency treatment. Unfortunately, the basketball hoop broke his ribs, which pierced his lungs and ultimately led to his deceased. The young man has been identified as 19-year-old Lucas Reed. The school immediately contacted Lucas's mother to express condolences, and the principal stated that this was an unforeseeable accident. The school has taken necessary safety measures and cannot attribute all responsibility to the school. However, 2 days later, Lucas's mother sued the school, stating that the collapse of the basketball hoop indicated a safety oversight loophole in the school, which was the fundamental cause of Lucas's deceased. The court ultimately ruled that the school should bear 50% of the responsibility and ordered it to pay a compensation of $2 million. Do you think Lucas's deceased was due to negligence on the part of the school or an unforeseen risk? Around 3 a.m., a woman was seen running in panic inside her apartment building, unaware that danger was just steps behind her. Minutes earlier, as she was returning home from work, she noticed a man lingering near the building entrance, but didn't realize he was following her. Surveillance footage shows the man sprinting toward her as she tried to unlock her apartment door. At the last second, he attempted to force his way inside, but the woman managed to slam the door shut and, shaking with fear, called 911. Police arrived within minutes and arrested the suspect. The suspect was identified as 41-year-old Abib Mbaye. According to NYPD, he has a record of 42 prior arrests and is now charged with attempted kidnapping and attempted burglary. Police later discovered that the building's front doors had been left unlocked for a long time, leaving residents vulnerable.
A security guard warned New Yorkers to remain alert. The woman later said, "I was absolutely terrified. Everything happened in seconds. If I hadn't locked the door, he would have gotten in." After being held briefly, the suspect was released a few days later. What do you think about this incident? You son of a... A customer was dissatisfied with the temperature of the spicy soup and poured boiling soup onto the cashier, causing serious injuries to the cashier. At present, the victim has filed a lawsuit seeking compensation of $3 million. 31-year-old Amanda Nicole Martinez previously ordered a takeout menu soup to bring home. Subsequently, she angrily returned to the store, claiming that the temperature of the soup was too high and that the plastic from the takeaway box had melted and fallen into the soup. 24-year-old cashier Janelle Brolin processed a refund for her and offered to replace her soup, but Amanda refused to listen and constantly insulted Janelle in front of her children and other customers. Janelle remained calm and demanded that Amanda stop insulting and leave, otherwise she would call the police. Suddenly, the customer poured almost boiling soup onto Janelle's face. After Janelle realized it, she immediately ran to wash it off, but the hot soup had caused severe burns to her face, and blood was flowing from her nose and eyes. Afterwards, the police went to Amanda's residence and arrested her. During the trial, Amanda refused to plead guilty and was released later that day after paying a fine of $800. When a father came home, he found his 5-year-old daughter at the bottom of the pool. His wife, Sharon Brown, was supposed to be watching her, but she didn't realize their daughter Leah was missing until her husband, Jaden Thomas, walked in and asked where she was. Normally, Leah would run up and hug him the moment he got home, but this time Jaden heard nothing. Sharon was glued to her phone and assumed Leah was still in the living room with her toys. Jaden called for Leah and got no response. He searched the house with growing panic, then went to the backyard, lifted the pool cover, and saw Leah at the bottom. Without hesitating, he jumped in and started CPR, shouting her name. Sadly, Leah had already stopped breathing. When 911 arrived, they determined she had been in the pool for nearly 3 hours. During that time, Sharon had been chatting with a friend, believing Leah was just playing inside. In anger, Jaden demanded to know why Sharon wasn't watching their daughter. Sharon broke down, saying Jaden neglected the family because of work and wasn't a good husband. A few days later, Jaden sued his wife for negligent supervision, arguing that as a mother, Sharon had a duty to watch their child. The court, however, ruled it was an unfortunate accident. Sharon hadn't intentionally ignored Leah, and the situation wasn't something she could reasonably have foreseen. The judge dismissed Jaden's lawsuit. Father shoots and kills wife to protect daughter, sentenced to life in prison. David's wife, Jessica, suffered from severe mental illness. One day, she placed their 6-month-old baby in the washing machine and tried to turn it on. Their 8-year-old daughter, Sophia, witnessed this and screamed for her mother to stop, which infuriated Jessica. She grabbed a knife from the kitchen and accused Sophia of being a demon trying to interfere, then advanced toward her. Terrified, Sophia ran into the living room to find her father. David quickly took the children to the bedroom, while Jessica angrily threw the knife at them. David immediately called 911 and told the children to hide in the bedroom. But to his surprise, Jessica lost control and began stabbing the bedroom door with the knife. In that critical moment, David grabbed a handgun from the nightstand and ordered the children to hide in the closet. He pleaded with Jessica to stop, hoping she would regain her senses. But when he realized that Jessica was attempting to set the house on fire, he fired a shot that hit her in the abdomen. David didn't stop there. He fired 2 more shots, hitting her in the head and causing her to die instantly. The police arrived and arrested David, charging him with murder. A man carrying a machete entered a shop and killed an employee before being SHOT by another employee. Surveillance video shows 31-year-old Orain Grant holding a machete and circling the store counter. Holding a knife and waving it at the neck of the female employee, she didn't have time to react and froze in place, clutching her neck. After a few seconds, she hurriedly ran away. At that moment, James Guthrie, who was standing nearby, took out his hidden GUN and fired a SHOT at Grant's arm before the two of them struggled together. The injured female employee ran towards the door upon seeing the situation, and Grant got rid of James and chased after her. James quickly picked up the GUN and SHOT'd at Grant, but missed it, and then Grant escaped. Another female employee fled the scene and called the emergency hotline. After the police arrived at the scene, the injured female employee and James were taken to the hospital. Unfortunately, the female employee deceased from excessive blood loss. Subsequently, the police discovered Grant several miles away and arrested
arrested him. James Guthrie was awarded the Good Citizen Award by the local police department for his bravery and quick response. Do you think he is a hero? A man was charged with intentional murder by his family for throwing another man into a washing machine while attempting to steal it, resulting in his deceased. Over the weekend, a 34-year-old man named Seth Bowers came to the laundry room to wash his clothes. Upon arrival, he found an empty washing machine. Just as he was about to use it, another 30-year-old man named Joseph Floyd walked over to stop Seth and claimed that he had discovered the machine first, so he should have used it himself. Seth claimed that no one was here when he came, so he should have used this washing machine himself first. The contradiction was instantly triggered. Joseph picked up the laundry detergent bottle on the ground and sprinkled it on Seth. Seth was provoked and lifted Joseph up, throwing it into the washing machine and pressing the run button. Then Seth left the scene. According to witnesses, they found Joseph in the washing machine when they went to the laundry room, rescued him, and called 911. The police stated that when they arrived at the scene, Joseph deceased on the spot due to suffocation caused by drowning. The police arrested Seth after investigation, and Joseph's family accused Seth of intentional murder. The final judge sentenced Seth to 20 years in prison for intentional murder. What do you think of this verdict? Get up right now! My son wants that seat! A woman said she was fired because she refused to give her seat to a crying child, and now she plans to take legal action. According to the viral video, a child wanted the window seat and asked the woman sitting there to move. She politely declined and explained that she had chosen the seat herself and paid for it. The child started crying, and the family began attacking the woman, telling her to be kind to the child and give up her spot. The woman stayed calm and didn't respond to the insults, but after the flight, family members uploaded the video online without her consent. The clip spread rapidly, and her employer fired her under public pressure, as the situation was bringing negative attention to the company. The woman has now spoken with a lawyer. She argues that she did nothing wrong, that she had every right to keep her purchased seat, and that the family had no permission to film her or post the footage. She also stated that the airline failed to protect her when the family made her identifiable in the video. Now she's planning to sue both the airline and the family, seeking compensation for privacy violation and the financial losses that followed. Would you have given up your seat in her situation? Developing tonight, video that's gone viral showing a Detroit man walking a 6-year-old girl 10 blocks to school after finding her walking by herself. But what's the story behind that video? That's 36-year-old Detroit resident Joshua Threat on Facebook Live Monday morning when he noticed a little girl with no hat, no gloves, walking alone in the cold. She was walking up 14th. She was walking up 14th, going to school down there. About 10 blocks, almost 10 blocks away. If I was cold, I'd definitely know she was cold. Joshua, a father himself, says he would do whatever he needed to do to make sure the 6-year-old got to her school. When Joshua and the little girl arrived at the school, he said he made sure to tell staff at the front door exactly what happened, and that's when he broke down into tears. She probably scared. She was walking for about 10 blocks. Where's your sister? She probably scared. So many people just pulled up on that little girl. I'm so happy I seen her. Thank you, baby. God gonna bless you too. I'm so happy I seen her. Yes. Joshua says he spoke with the little girl's father after the video went viral. It was like we had a good, nice man-to-man talk. This is the terrifying experience that Uber driver Edward Caban encountered on his last trip. The incident occurred on Friday evening when Uber driver Caban picked up 32-year-old passenger Gordon at a local bar. According to Capone's recollection, Gordon was clearly drunk after getting on the bus, with a highly provocative attitude. He did not provide a drop-off address and behaved rudely throughout the entire journey. After multiple unsuccessful communications, for safety reasons, Capone asked him to get off the car, but Gordon suddenly became furious and punched Capone on the side of his head. The dashcam screen shows that Capone repeatedly warned, "Get off immediately," or alarm, and tried to take out pepper spray to defend himself. In the end, Capone used pepper spray to prevent further attacks. I don't feel like he would have stopped if I didn't spray him. The way that he was coming at me, I was afraid he was going to start strangling me. Afterwards, Capone reported to the police, and the Mesa police quickly intervened and arrested Gordon on charges of assault and disorderly conduct. After learning about this, Taco Bell Company issued a statement announcing the dismissal of Gordon that evening. But after experiencing this upheaval, Caban still has lingering fears. Ash Trevino was just arrested. This is what she's charged with and the time that she is facing. So as you can see, she was arrested last night around 10 p.m. and charged with 2 offenses. Here are her inmate details.
And here are her charges: healthcare fraud between $2,500 and $30,000, and secure execution document deception also between $2,500 and $30,000. So the first charge is healthcare fraud, which involves intentionally deceiving healthcare programs for financial gain, such as billing for services not rendered, upcoding, or false claims, with penalties depending on the amount involved. And for this specific penal code and amount, she's looking at up to 10 years in prison and significant fines. And the second charge is fraudulent securing of document execution, which is specifically a felony offense where someone uses deception to get a document signed or filed with a value between $2,500 and $30,000, making it a state jail felony with potential jail time of up to 2 years and a fine of up to $10,000. Breaking news. Another mass shooting in this country. At least 2 people have been killed, 8 others critically wounded in a shooting at Brown University in Providence, Rhode Island. Tonight, the gunman remains at large. It happened as students were taking final exams. Panicked people ran toward police with their arms in the air as SWAT teams fanned out across the Brown University campus. They seemed urgent. They were driving really fast. I was confused. I was like, what's happening? Local officials say first reports of shots fired came in just after 4 p.m. and police were dispatched to an engineering and physics building that has classrooms and labs where students were taking their final exam. Our officers responded, and as they're trained to do, entered that building immediately and began searching for a suspect. Preliminarily, all we have is a suspect that was a male dressed in black. Francis Doyle is the university's provost. Most of our buildings after hours are card swiped, but since there was a final exam, there was probably a lot of traffic. The Ivy League school has more than 7,300 undergrads and about 3,000 graduate students. Law enforcement says multiple people were transported to nearby hospitals. At Bonnie Blue, the internet figure often called the world's most hated content creator was arrested on the spot in Bali after driving her infamous bus into Southeast Asia to continue filming adult content with strangers. She believed Bali was just another filming stop, but before a single camera rolled, police were already waiting. Indonesian authorities tipped off about her activities, tracked her movements, and moved in with precision. Within seconds of stepping off the bus, she was pinned against it and detained. This time, the Bonnie Blue bus wasn't a filming set. It was a crime scene. What had operated in legal gray areas across parts of Europe and the US came to a hard stop in Indonesia. The country enforces strict zero-tolerance laws against the production and distribution of explicit content. No loopholes, no negotiations, no warnings. Now, instead of viral views and shock marketing, Bonnie faces criminal charges, heavy fines, possible prison time, and even the risk of being placed on international travel blacklists. Her global content tour may have just ended, and this arrest could mark the beginning of the end of her online empire. Bonnie Blue detenida en Bali. El viernes pasado, cuando vas a otro país debes respetar sus leyes. Ahora bien, si no sabes quién es Bonnie Blue, por favor, sáltate este video, no te lo voy a explicar. Pero si sabes quién es, déjame contarte lo que pasó. Bonnie Blue, cuyo nombre real es Tia Bellinge, fue detenida en Bali el viernes 5 de diciembre de 2025. Las autoridades afirmaron que viajaba allí para promocionar contenido en línea. Durante ese viaje, subió a un autobús llamado Bang Bus. Según múltiples informes, Bonnie Blue y varios hombres participaban en actividades que violaban las estrictas leyes antipornografía de Indonesia. Estas leyes prohíben la creación o distribución de cualquier tipo de contenido para adultos. El castigo de Bonnie Blue ya se ha cumplido con su detención en Bali, como parte de una operación policial en la que participaron 14 australianos. Se ha informado de que 17 hombres fueron detenidos junto con Bonnie Blue. Muchos de ellos eran turistas australianos. La mayoría han sido puestos en libertad, pero Bonnie Blue permanece bajo custodia. Como parte de la investigación, la policía incautó equipo de filmación, dispositivos electrónicos, vehículos de marca, y otros artículos relacionados con la supuesta producción de contenido. Hasta la fecha, Bonnie Blue no ha sido acusada de ningún delito. Sigue bajo investigación. Si las autoridades proceden a presentar cargos por presuntas actividades pornográficas, ahora se enfrenta a una pena de hasta 15 años de prisión. Entre los artículos confiscados se encuentran equipos prohibidos en el país, como material fotográfico y ropa, el reclutamiento y la explotación casi sin control de menores de edad en Internet. Todo el mundo se hace la
misma pregunta. ¿Cómo es posible que esto sea legal? La locura se desata. Imágenes filtradas revelan graves conductas indebidas a bordo del autobús, que implican registros que podrían infringir múltiples leyes. El autobús de Bonnie Blue, no encontrarás sensacionalismo, encontrarás maldiciones. Para aquellos que aún sienten curiosidad, pruebas de actividad. Bonnie Blue, whose real name is Tia Billinger, was detained in Bali on Friday, December 5th, 2025. Authorities say that she was there doing a tour which she promoted online, and for that tour she was using a bus branded with the name Bang Bus. According to multiple reports, Bonnie Blue and multiple men were engaging in activities that go against Indonesia's very strict anti-pornography laws. These laws prevent creating or distributing adult content of any kind, and the punishment for going against these laws can be very severe in Indonesia. Now, police say that 17 men were detained alongside Bonnie Blue, many of those men being Australian tourists. Most of them have already been released, but Bonnie Blue has not. As part of this investigation, police have seized filming equipment, electronic devices, the branded vehicle, and other items tied to the alleged content creation. As of right now, Bonnie Blue has not been convicted of anything. She is under investigation. If they do take this all the way, she could face up to 15 years in prison. Bonnie Blue was detained in Bali last Friday, and she is about to learn really quick, when you go to another country, you do have to respect their laws. Bonnie Blue, whose real name is Tia Billinger, was detained in Bali on Friday, December 5th, 2025. Authorities say that she was there doing a tour which she promoted online, and for that tour, she was using a bus branded with the name Bang Bus. According to multiple reports, Bonnie Blue and multiple men were engaging in activities that go against Indonesia's very strict anti-pornography laws. These laws prevent creating or distributing adult content of any kind, and the punishment for going against these laws can be very severe in Indonesia. Police say that 17 men were detained alongside Bonnie Blue, many of those men being Australian tourists. Most of them have already been released, but Bonnie Blue has not. As of right now, Bonnie Blue has not been convicted of anything. She is under investigation. If they do take this all the way, she could face up to 15 years in prison. Some people believe she will simply be deported. Others believe she will indeed be prosecuted. Indonesia is known for taking these things extremely seriously, especially with foreigners. The video shows the driver gets out of the truck, unlocks the lid, and looks inside. Next, you see the driver pulling items out, leaving them hanging over the side of the bin, which makes it appear overflowing. The driver gets back into the truck and dumps the garbage in. We saw the video. That makes your jaw drop a little bit when you know that they're scamming you. They're trying to rip you off. Wallen called the company and told them about the video. One of the individuals there told me that it's common practice. All they were doing was just rearranging the load so it dumps better. And that just doesn't even make sense. He may not be the only one this has happened to. Wallen says he's lucky he caught the incident on camera. Otherwise, he might have simply had to pay up. The fee for pickup was supposed to be around $60. But when he received the bill from Waste Management for the first load on March 26th, it was hundreds of dollars more than he expected. His bill included this photo, taken from the truck, showing garbage sticking up. Ces images rares datant de 1946 montrent les derniers instants du général allemand Karl Hermann Frank. Il semblait calme, tout en affichant une expression défiant encore la justice. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est lui qui a donné l'ordre de la tragédie de l'I-10. En tant que haut responsable du régime allemand, ses crimes allaient bien au-delà de cet événement unique. La justice est finalement arrivée le 9 mai 1945, lorsque Frank a été capturé par les forces américaines, puis transféré devant le tribunal populaire de Prague pour y être jugé. Dans la salle d'audience, son arrogance d'autrefois avait disparu. Le juge a énuméré ses crimes un par un, y compris des crimes contre l'humanité. Face à des preuves irréfutables, Frank n'avait aucune défense et a reçu le verdict final. Dans les images, des citoyens tchèques ont construit une structure en bois provisoire à l'extérieur de la prison, un lieu symbolique où la justice allait être appliquée, préparée par le peuple lui-même. Le jour de l'exécution, Frank ne montrait aucune émotion lorsque les gardes l'ont conduit sur place. Il n'a ni résisté, ni demandé grâce. Après l'annonce finale, Frank a été conduit sur la plateforme surélevée. Ses mains ont été attachées, et 2 agents l'ont guidé vers le haut. La foule rassemblée sur la place a éclaté en applaudissements. Certains pleuraient, libérant des années de souffrance. En regardant ces images aujourd'hui, les derniers instants de Frank n'ont pas seulement apporté une forme de justice aux victimes.
ils restent aussi un avertissement durable de l'histoire. No, you're fine. I'm also safe and just for training purposes. I'm gonna also let you patch you down here a second. We'll let you have a seat. All right. I'll be honest with you. All right. I'll see you about. Walk over here for me, sir. They thought he was just another civilian, until the handcuffs clicked, and they realized they had arrested the FBI director. This morning in Washington state, a routine police encounter turned into a federal nightmare. Officers approached a man on the street, questioned him, then forced him against a patrol car and placed him in handcuffs. What they didn't know was that the man they were arresting was the director of the FBI. Body cam and civilian footage show officers aggressively searching his pockets, belt, and wallet, while the man remained completely calm, silent, composed, and unflinching. Witnesses say that calm alone made the officers hesitate. Something felt wrong. Minutes later, his identity was verified. Everything changed. Radios went silent. Faces went pale. And within hours, the police department was in crisis. The police chief issued a public apology and immediately fired every officer involved. A federal investigation was launched the same day. What started as a simple stop became a stunning reminder. When power meets the wrong person, the truth comes out fast. I'm gonna fucking kill you! To protect her 5-year-old daughter, a single mother shot and killed a road rage attacker in the street, and now she's facing the possibility of life in prison. 2 years ago, 32-year-old Catherine was rushing her feverish daughter to the hospital. As she approached an intersection, an SUV in front of her blocked the way. Catherine honked once to signal the driver, but the owner of the SUV, Jack Cooper, suddenly stopped her car and then got out, yelling at Catherine like he was out of control. He even jumped onto the hood and threatened to kill her. Terrified, Catherine warned that she was going to call the police, but Jack didn't stop. Instead, he tried to pry open the car door. As the situation grew more dangerous, Catherine was forced to raise her revolver. Later, when she learned that Jack had died despite emergency treatment, Catherine broke down in tears in the interrogation room. She never meant to kill him. She only wanted to protect her young daughter. In court, the prosecution accused Catherine of using force beyond what was necessary for self-defense. They argued that she could have stayed inside the car and waited for the police. But after reviewing the video of what happened, the judge believed that Catherine was indeed facing real danger. We cannot expect a mother with a young child to remain calm in a situation like this, the judge said, and decided to acquit Catherine. Do you think this verdict was fair? Ein junges Mädchen rannte panisch in das Zimmer ihrer beiden Brüder und schrie um Hilfe. Derjenige, der sie verfolgte, war ihr 41-jähriger Stiefvater, Gabriel Quintanilla. Die beiden Brüder merkten sofort, dass etwas nicht stimmte. Sie stellten sich ihm in den Weg und warfen ihn aus dem Haus. Kurz darauf bemerkten sie, dass die Hose ihrer kleinen Schwester voller Blut war. Unter Tränen erzählte das Mädchen ihnen, dass ihr Stiefvater sie 2 Stunden lang in einem Zimmer eingesperrt und ihr gedroht hatte, sie zu töten, falls sie jemandem etwas davon erzähle. Als die Brüder die Wahrheit erfuhren, waren sie außer sich vor Wut, zumal es nicht das erste Mal war, dass ihr Stiefvater so etwas getan hatte. Sie riefen einen Freund um Hilfe. Zu dritt stürmten sie das Zimmer von Quintanilla. Zunächst kam es nur zu einem verbalen Streit, doch als der Stiefvater keinerlei Reue zeigte, eskalierte die Situation. Quintanilla versuchte zu fliehen, doch die 3 jungen Männer ließen ihn nicht entkommen. Sie verfolgten ihn bis zu einem unbebauten Gelände in der Nähe, dort schlugen sie weiter auf ihn ein, bis er tot war. Nach der Tat riefen die 3 Brüder selbst die Polizei. Sie wurden festgenommen und wegen Mordes 1. Grades angeklagt. Ihnen droht nun lebenslange Haft. In der Gemeinde formierte sich jedoch schnell Unterstützung. Viele Menschen unterzeichneten eine Petition, um ihre Freilassung zu fordern. Für zahlreiche Bürger sind die 3 Brüder keine Mörder, sondern Helden, die ihre kleine Schwester gerettet haben. This was the last time the French guillotine ever carried out its duty in public. June 1939, the dawn of a new age. Yet one last shadow remained. Eugene Weidmann, sentenced to death, stood face to face with his fate. He didn't close his eyes. His breath was shallow, trembling, the sound of a man waiting for the end. Outside the prison walls, workers hammered together a wooden frame. The clash of metal echoed through the morning air, sharp, cold,
and merciless. They were assembling the guillotine, a machine France had used for nearly 150 years. Its blade gleamed in the sunlight, not as justice, but as power. He was given a dark suit, not for honor, but for dignity. He hadn't slept all night. His hands shook. A priest waited at the end of the hall, whispering prayers for a soul already lost. On his way out, a guard offered him wine and a cigarette. He refused the wine, but lit the cigarette with trembling fingers. One last piece of normal life before everything disappeared. At the scaffold, a guard carefully cut open his collar, making sure nothing slowed the blade. Weidman could barely stand. Two men held him upright. Then, the lever was pulled. The blade fell. A single brutal sound, then silence. The crowd gasped. Sug whispered while some turned away. And just like that, France's last public execution was over. That day ended an era, a time when punishment was treated as spectacle. But it also left behind one haunting question. If justice still depends on fear, can we really call ourselves civilized? With those devastating strikes smashing Cro Cop's jaw into the canvas, he didn't just secure a knockout. That night, Kevin Randleman completely destroyed his opponent, as Mirko himself would later describe it. But Cro Cop wouldn't be a legend if he didn't try to get revenge. And now I'm going to tell you the full story of their rivalry. Back then, Kevin was a terrifying fighter. His monstrous wrestling strength mixed with an explosive style, and fans loved him for it. The former UFC champion moved to Pride, the best league in the world at the time, to fight the strongest. And in April 2004, he got the chance to test himself against a world-class kickboxer. Given their styles, everyone expected a classic clash of wrestling versus striking, but Randleman shocked absolutely everyone. Pushing Filipovich into the corner, he held him in a clinch for over a minute, and once they returned to striking range, the wrestler caught him with a hook just as Cro Cop tried to throw a kick. Just like that, Randleman dropped a world-class kickboxer with one explosive shot, and without letting Mirko recover, he landed 6 more brutal punches. Cro Cop couldn't get up for several minutes, while Randleman was full of joy. And as the world tried to process what had just happened, the Croatian, walking out of the arena, was already thinking about revenge. In 2004, I lost to Randleman by a brutal knockout. He hit me 6 times while I was down. I was completely destroyed. The next day, I flew home to Croatia. Everyone was crying like someone had died. I went for a run to clear my head, and the next day I called the Pride office. I need a fight, I said. 3 weeks later, they gave me Kinhara. I had to win, and I did. After that, I told them, give me Randleman immediately. The Pride bosses couldn't grant Mirko's request right away because Kevin was preparing for a fight with Fedor. That fight ended up turning him into a global superstar. Meanwhile, the Croatian patiently waited for his chance and collected 4 wins in 6 months. One of them a brutal knockout of Fedor's brother, Alexander. And 8 months after that crushing loss, Mirko finally got the opportunity he wanted. Randleman shot for his legs 3 times, but this time, when they ended up in the corner again, it was the Croatian who shocked the world. Terrifying home security video shows the moment Benjamin Nevers got into a shootout with 2 intruders in the middle of the night. They smashed a kitchen window, ransacked the house, and held Benjamin's friend at gunpoint in the living room while he was still asleep down the hall. He says he woke up just in time, grabbed his gun, loaded it, and waited because he knew they were coming straight for his bedroom. The second the gunmen stepped through the doorway, the quiet house turned into a war zone, bullets flying in both directions. One suspect was hit, stumbled out of the house, and can be seen on camera crawling across the yard trying to escape. This all happened in Dearborn Heights, Michigan, and Benjamin says it was the most terrifying moment of his life. And what were they after? According to police, the bag they tried to steal held a bottle of Don Julio and a chocolate bar. One suspect is now in custody, the other is still on the run and considered armed and dangerous. Stories like this are why some people swear by having a gun at home and others say it only escalates the danger. If you were in Benjamin's position that night, would you want to be armed, or would you rather try to hide and hope they leave? Where are they now? The robber who returned the money back to the store because it wasn't enough to help his sick daughter. This is Richard Porter, and in 2019, he walked into a North Carolina smoke shop and immediately demanded all the cash in the register. But upon the cashier opening up the register and trying to hand him the money, he counted it and said it wasn't enough for his daughter's kidney transplant. Even the shop owner was stunned on what happened. That was unbelievable what happened, because he actually had the money in his hand and he refused to take it. He said that was not enough to pay for his daughter's kidney transplant. When the video was posted online, it sparked outrage from millions of people, with comments saying, "It's sad we live in a world that people have to do stuff like this to save their own children, and there's nothing you could do to this man to make him suffer more than he already is." Richard wasn't caught for a good amount of time, until 2023, where police got a tip from someone anonymous
anonymous that Richard was the one who did the robbery. But it was too late to arrest him at that point, since the statute of limitations for robbery is 2 years in North Carolina. As of today, Richard was never officially charged, and details on his daughter are unknown. Now to a developing story in Northridge, where a 22-year-old woman was gunned down over the weekend. Police say early Saturday morning, 2 male suspects approached a parked car at Bryant Street and Tampa Avenue and opened fire. The victim, Maria De La Rosa, was pronounced dead at the hospital. 2 others who were in the car were wounded. Police say a motive remains unclear, but that the shooting may have been gang-related, and they have not made any arrests. A woman who was shot and killed in an ambush-style attack in Northridge over the weekend has been identified as 22-year-old Maria De La Rosa, an up-and-coming Latin singer who went by the name De La Rosa. Police say De La Rosa was one of 3 people shot after 2 male suspects approached her parked car and fired several rounds into that vehicle. It happened just before 1:30 in the morning near Bryant Street, east of Tampa Avenue. De La Rosa was rushed to the hospital where she was pronounced dead. The 2 other victims are in critical condition. Fans of the singer flooded her Instagram comments to send condolences. The LAPD says the motive for the attack is still under investigation. The woman shot in the face by a U.S. Immigration and Customs Enforcement agent in Minneapolis has been identified as Renee Nicole Good. Newly released photographs show Renee smiling, one alongside her wife, as her family and community grapple with the shock of what happened. Renee was 37 years old and lived in the Twin Cities. Her mother describes her as an affectionate, loving, and deeply caring person who spent her life taking care of others. Those who knew her say she was devoted to her family and grounded in compassion, details that now stand in stark contrast to the violence that brought her name into the headlines. At this stage, the priority is clarity. What occurred during the encounter? Why was force used? Under what circumstances did this escalate to a shot to the face? These are not abstract questions. They go to the heart of public trust when federal law enforcement actions result in catastrophic harm to a civilian. Renee's family deserves clear answers. The community deserves transparency, and the public deserves an independent, thorough accounting of the events that led to this outcome. Sad news coming out of Dallas. Rising local rapper Z the Wizard has reportedly passed away after being shot last night. According to early reports, the incident happened at a Dallas club on New Year's Eve. People online are saying another artist, possibly someone close to him, was also involved at the same location, making the situation even more heartbreaking. What hurts the most is that Z was gaining real momentum. His music was getting attention, people were supporting him, and it genuinely looked like he had a future ahead of him. He wasn't someone with nothing to lose. He had a career forming, goals in motion, and a life he clearly wanted to live. Situations like this always hit harder because it's often the people who love life and are chasing something better who end up losing it. This tragedy adds to an already devastating start to the year. It's only January 1st, and multiple people have already lost their lives, including others in the same city. Rest in peace to Z the Wizard. Condolences to his family, friends, and everyone who supported his journey. Sad news out of Dallas. Rising local rapper Z the Wizard has reportedly passed away after being shot last night. According to early reports, the incident occurred at a Dallas club on New Year's Eve. Some online sources suggest another artist, possibly someone close to him, was also involved at the same location, making the situation even more heartbreaking. Fans and fellow musicians are expressing shock and grief on social media, sharing memories and tributes. What makes this harder to bear is that Z was gaining real momentum. His music was drawing attention, people were supporting him, and it seemed like he had a bright future ahead. He wasn't someone with nothing to lose. He had a career in the making, goals in motion, and a life he clearly wanted to live. Friends described him as driven and passionate, always working on new projects and dreaming big. Tragedies like this hit harder because they often claim the lives of people who love life and are chasing something better. This loss adds to an already devastating start to the year. It's only January 1st, and multiple lives have already been lost, including others in the same city. The community is mourning and sharing their condolences. Rest in peace, Z the Wizard. Condolences to his family, friends, and everyone who supported him and his music. His work and legacy will not be forgotten. Sad news coming out of Dallas. Rising local rapper Z the Wizard has reportedly passed away after being shot last night. According to early reports, the incident happened at a Dallas club on New Year's Eve. People online are saying another artist,
possibly someone close to him, was also involved at the same location, making the situation even more heartbreaking. What hurts the most is that Z was gaining real momentum. His music was getting attention, people were supporting him, and it genuinely looked like he had a future ahead of him. He wasn't someone with nothing to lose. He had a career forming, goals in motion, and a life he clearly wanted to live. Situations like this always hit harder because it's often the people who love life and are chasing something better who end up losing it. This tragedy adds to an already devastating start to the year. It's only January 1st, and multiple people have already lost their lives, including others in the same city. Rest in peace to Z the Wizard. Condolences to his family, friends, and everyone who supported his journeys. An Olive Garden cook took his own life by dunking his head in the fryers. Now, this worker is not identified, but the scene was pretty freaking gruesome. Apparently, while on shift, the cook started taking his shirt off. It says officially his clothes, but I don't know how much of that came off. He then went over to the fryers and thrust his head, his entire head, into the boiling hot oil. In fact, the 911 audio, you can hear other coworkers saying that he went head first into the fryer. Everybody was freaking out. Other coworkers were trying to thwart all of this, trying to pull him out. In fact, a female employee suffered minor burns as she was trying to stop him from injuring himself even further. One customer came in and tried to intervene. Olive Garden refused, like I said, to release any details, but they did describe it as this attempt right here, and they did shut down for several days after this happened. The cook was rushed to the hospital, but he did later pass from his injuries. I don't need probable cause. Come on, out. Get on the ground. Get on the ground. An incident has drawn public attention after police stopped a man on a highway for inspection, stemming from suspicions related to an unusual odor coming from the vehicle. According to shared information, during the interaction, officers asked the man to cooperate by presenting identification and allowing a check of the vehicle's condition. The inspection was then extended to the interior of the car to clarify the initial concerns, after which the man was taken to a police station for further verification. The situation was only clarified once the man's identity was confirmed as a federal representative carrying out a lawful assignment. Following this confirmation, all inspection procedures were halted, and the individual was allowed to leave in accordance with regulations. The caregiver who kissed the elderly man, Alicia, was found that same night in an abandoned warehouse, her hands tied behind her back, strangled to death. Behind it was a chilling truth. William, 82, paralyzed from a car crash, had been abandoned by his children for years. Alicia brought him back to life. They fell in love. He rewrote his will, $2.5 million in his house for her. But his kids found out. Instead of reflecting, they paid $50K to hire 2 ex-soldiers to kill her. March 14, 2024. Security cameras capture Alicia kissing William. Hours later, she's kidnapped from a parking lot. 47 minutes later, dead in an abandoned warehouse. Hands zip-tied, strangled. They thought money would be theirs, but William had added a clause. Any crime against Alicia voids your inheritance. The family goes to prison, life sentences, and the $3.2 million donated to charity. They murdered a woman, destroyed a family, and got nothing. On sentencing day, William died of heartbreak. His last words, "I waited 82 years for true love, and my own children destroyed it in 31 seconds." Un hombre cogió a su mujer y la lanzó contra la televisión como si fuera una muñeca de trapo. Ella le suplicó desesperadamente, por favor, no lo hagas. Todo esto sucedió delante de su hijo de 5 meses. Los testigos de toda la escena no pudieron hacer nada para intervenir, dejando recuerdos traumáticos imborrables. Este hombre era Zach Stacy, de 31 años. Es jugador de los New York Jets y los St. Louis Rams. Fue puesto en libertad bajo fianza por solo $1,000, tras declararse culpable de los cargos de lesiones criminales. Unas imágenes recién salidas a la luz revelaron la gravedad del incidente. Allí tuvieron una acalorada discusión sobre el alquiler. Su esposa, Christine Evans, intentó huir, pero él la persiguió, lanzando un cubo de basura contra el coche. Incluso agarró los limpiaparabrisas del vehículo. Según las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa, Zach primero golpeó a Christine 2 veces en la nuca, con un objeto no identificado.
Luego la levantó y la lanzó con fuerza contra el televisor. Se puede oír a Christine suplicándole que pare, incluso delante de su hijo de 5 meses. Zach continuó con sus actos violentos. Después, Christine declaró en una entrevista que no deseaba que Zach pasara ni un solo día más en prisión, ya que había establecido un fuerte vínculo con su hijo. Nadie quiere enviar al padre de su hijo a la cárcel. Afirmó que Zach fue acusado de agresión agravada y daños criminales, recibiendo una sentencia suspendida de 1 mes y una fianza de $1,000. Actualmente, tanto la madre como el hijo están recibiendo apoyo psicológico y legal. ¿Qué opinas? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Just minutes later, officers arrive at the house after being dispatched to the 911 call placed by the mother, unaware of what they are about to walk into. Police department! Police department! 4 King 09, give us the channel for now. I got a male down on the ground. I got blood. Can I have the police? Police department! Hey, come here, kid. Come here, buddy. Come here, 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 come here. Yep. I think they're dead. Come here. There's another kid. Come here, buddy. Come here. There's another kid. Come here, buddy. Come here, bud. Come on, buddy. Come on, buddy. Come here. Come here. I got candies. Come on. Come here. Come here. It's okay. It's okay. Come on. Come here. Where are my babies? Where are my babies? Man, if this video don't show how evil the world that we live in is, I don't know what will. 3 men was dressed as fake UPS drivers. They pulled up to somebody's house plotting on robbing them for money. Whole time it's 2 babies in there, the mom and dad and the 20-year-old son. They held them at gunpoint, unalived the dad first, and then they went to the room and unalived the mom. Before they left the house, I don't even think they got none. They unalived the son too. They did all of that in front of 2 babies. And then after they left, the kids just there by themselves. A mom is gone, a dad gone, and a brother. One of the kids that was a boy had to be like 2 years old. The daughter had to be like 5. She had to witness her mom laying there dead. You can tell she a smart child because she stopped her little brother from having to see that. I ain't gonna lie, bro, these 3 dudes are sick. For you to be able to do that to somebody over money, you is a demon. It's no excuse. These the type niggas that you wish everything bad happened to. They should be getting beat up every day in prison. I don't care what nobody say. They did this in front of kids. Nobody should be shaking their hand or nothing. Facts. Mira lo que hizo este tipo, un verdadero matón sin límites. Todo el público fue testigo de su comportamiento asqueroso y vulgar. Este tipo se llama Jason Solomon, un imbécil conocido por vivir de humillar y provocar a sus rivales. La arrogancia le sale por los poros. Siempre presumiendo, creyéndose intocable. Nadie lo soporta, pero hasta ese momento, nadie había podido darle una lección dentro del ring. Cuando se enfrenta a un novato sin nombre, Solomon se vuelve todavía peor. Basura verbal, empujones, trucos sucios. Hace todo lo posible para sacar al rival de quicio. Pero el novato no muerde el anzuelo. Lo ignora por completo, como si no existiera. Solomon sigue actuando como un borracho fuera de control. Frustrado, decide cruzar otra línea. Se gira hacia la chica del cartel al borde del ring y hace gestos obscenos delante de todos. En su cara hay una sonrisa de suficiencia, como si la victoria ya fuera suya. Cree que se salió con la suya. Lo que no sabe es que el karma ya viene en camino, y no tarda nada. En apenas 5 segundos, Jason Solomon paga un precio brutal por su arrogancia y su comportamiento repugnante. Una lección rápida, clara y dolorosa de esas que nadie olvida. Just look at this cocky gang member. Taking advantage of his opponent's unpreparedness, he smashed a pre-prepared egg onto his opponent's face. However, this was just the same old trick of this arrogant guy, since he had already successfully ambushed his opponent once the day before. After the fight started, the self-important gang member thought brute force alone could crush his opponent. After a series of fierce attacks by the cage, the 50-year-old veteran held on tenaciously, and with precise counterattacks, he managed to knock the gang member down.
At this moment, only bewilderment remained on the arrogant gang member's face. He struggled to stand firm and prove he could still fight on. Although the referee gave him another chance, his legs soon gave him away. Get out of the car now, the officer screamed, smashing the glass. He thought he was arresting a defiant driver. He didn't realize he just dragged the state governor onto the pavement. It started with a routine stop. The man calmly asked for the reason, refusing to hand over his ID until they explained. Instead of following protocol, the officers grew hostile, calling for backup and accusing him of hiding a crime. Tension exploded as they treated his calm voice as defiance. "Break the window," the sergeant ordered. Glass shattered, and the man was handcuffed and pinned down while cameras rolled. They thought they won the power struggle. Silence hit the scene as an officer checked the name on record. His face went ghost white. It wasn't just a citizen, it was their boss, the state governor. The tone shifted from aggression to pure terror in 1 second. The department collapsed under massive lawsuits. Careers ended overnight, and taxpayers lost over $10 million for this ego-driven disaster. This wasn't law enforcement. It was a total abuse of power. Should cops always explain the reason before using force? Comment, yes or no. Trágico accidente y demanda. Madre culpa al vecino por la muerte de su hija. Una niña de 5 años cayó desde un balcón mientras jugaba. Jason, quien cruzaba la calle, fue testigo del incidente. Intentó atraparla, pero no tuvo éxito. Aunque tocó a la niña, ella golpeó su cabeza contra el suelo. Inmediatamente, Jason llamó al 911 y trató de hablar con la niña. Desafortunadamente, el impacto causó una lesión cerebral y ella falleció camino al hospital. Jason fue citado a la corte. La madre de la niña, Vincena, presentó una demanda alegando que la falla de Jason al no atraparla hizo que cayera de cabeza. Vincena responsabiliza a Jason por la muerte de su hija y exige $2 millones en compensación. Devastado, Jason cayó en depresión durante el juicio. Su abogado argumentó que Vincena no cumplió con su responsabilidad al dejar sola a su hija. Sin embargo, el abogado de Vincena sostuvo que la postura incorrecta de Jason contribuyó al trágico resultado. Una niña de 5 años cayó accidentalmente desde el balcón mientras jugaba. Jason, que cruzaba la calle, fue testigo del incidente. Intentó atraparla, pero no tuvo éxito. Aunque la tocó, ella golpeó su cabeza contra el suelo. Jason llamó inmediatamente al 911 e intentó hablar con la niña, pero el impacto le causó una hemorragia cerebral y falleció en el camino al hospital. Jason recibió una citación judicial y la madre de la niña, Vincena, lo demandó. Vincena alegó que la falta de Jason para atraparla cambió su trayectoria, provocando que aterrizara de cabeza. Ella cree que Jason es responsable de la muerte y exige una compensación de $2 millones. Al escuchar la acusación, Jason colapsó, sintiéndose culpable por no salvar a la niña y cayó en depresión. Durante el juicio, el abogado de Jason argumentó que Vincena no cumplió con su responsabilidad al dejar a una niña sola en el balcón. El abogado de Vincena sostuvo que la postura incorrecta de Jason contribuyó a la caída trágica. Trágica caída provoca batalla legal. ¿Debería Jason ser culpable? Una niña de 5 años cayó desde un balcón mientras jugaba. Jason, que cruzaba la calle, fue testigo del incidente y corrió a intentar atraparla, pero no lo logró. Aunque la tocó, la niña cayó y se golpeó la cabeza. Jason marcó al 911 y trató de comunicarse con ella, pero la fuerte caída causó una hemorragia cerebral. Trágicamente, ella falleció en el hospital. Jason, devastado, se sintió culpable por no haberla salvado. Sin embargo, la madre de la niña, Vincenza, afirmó que las acciones de Jason cambiaron la trayectoria de la caída, lo que provocó el golpe en la cabeza. Ella lo considera responsable de la muerte de su hija. La policía arrestó a Jason por homicidio involuntario. El abogado de Jason argumentó que Vincenza no supervisó adecuadamente a su hija, dejándola sola en el balcón, lo que contribuyó al accidente. El abogado de Vincenza sostiene que la postura de Jason durante el intento de rescate provocó el golpe fatal. ¿Crees que Jason debería enfrentar cargos?
Esto no es solo un niño, es una situación aterradora que muchos temen que esté ocurriendo en tiempo real. Un video viral muestra a la enfermera Hannah y su familia supuestamente dañando a su propio hijo, quien parece estar pidiendo ayuda. Lamentablemente, puede que ya sea demasiado tarde. En las inquietantes imágenes, el niño parece encogerse al recibir una caja en un supermercado. Expertos en crianza han señalado que no parece un simple sobresalto, sino más bien una preparación para el impacto. Otros videos virales muestran a bebés riendo o sin inmutarse ante situaciones similares, lo que aumenta la sensación de inquietud en torno a este incidente. Los videos de la enfermera Hannah muestran más momentos alarmantes, la mano del niño siendo golpeada y otro clip en el que toma una papa frita mientras observa ansiosamente la reacción de los demás. No es la primera vez que la enfermera Hannah causa controversia. Anteriormente fue criticada por tener 17 pañales sucios esparcidos por su casa. Ahora, muchos temen que la situación haya empeorado. They are scum. They are evil. Una madre vendió a su hija de 17 meses a 6 hombres a cambio de dinero. Erika Lawson, de 21 años, fue acusada de un delito grave de primer grado después de llevar a su hija, Elena Humphrey, al hospital el 28 de julio. Allí, los médicos realizaron pruebas de ADN a 7 hombres diferentes, todos los cuales ya habían fallecido. Los documentos judiciales revelan que Lawson admitió haber vendido a Elena a al menos 6 hombres que la sometieron a horribles abusos. Elena fue trasladada por aire al Hospital Infantil del Este de Tennessee con lesiones graves, pero lamentablemente, la noche del 30 de julio, se declaró su muerte tras dejar de respirar. Se encontraron 7 tipos diferentes de ADN en su cuerpo, lo que es una señal escalofriante de su sufrimiento inimaginable a tan corta edad. Lawson está actualmente detenida en una prisión de Kentucky con una fianza de $1 millón, aunque hay preocupaciones de que pueda eludir la condena o el castigo. Esperamos que se haga justicia por la pequeña Elena. Que descanse en paz. Una niña de 5 años fue azotada en público por romper una computadora, y su madre grabó el incidente. En abril, la madre recibió una llamada de la escuela, informándole que su hija había dañado una computadora y debía pagar $50. La madre fue a la escuela a pagar, pero fue llevada al salón de clases por los funcionarios. Allí, frente a los compañeros, Cecilia sujetó a la niña mientras la directora, Melissa Carter, la golpeaba 6 veces con una regla en forma de pala. La niña lloraba incontrolablemente. Lo peor fue que Melissa obligó a la niña a disculparse y admitir su mal comportamiento. La madre, inmigrante indocumentada que solo hablaba español, no intervino, temiendo que su identidad fuera revelada. En su lugar, grabó en secreto el castigo como evidencia. La madre presentó una demanda contra la directora Carter, Cecilia y el personal involucrado. Melissa Carter ha sido suspendida de sus funciones mientras se investiga el caso. Un padre quería matar a sus 3 hijos y había estado planeándolo durante meses. Chad Christopher Dorman, de 32 años, ha sido acusado de asesinato en primer grado, secuestro y asalto agravado por la muerte de sus hijos. Ese día, Dorman llegó temprano del trabajo y pidió a su esposa y a sus hijos que lo acompañaran a la habitación principal para dormir la siesta. Mientras tanto, su hija miraba televisión en la sala. Después de un momento, se recostó con su esposa e hijos. Dorman tomó un arma de un cajón cerca de la cama, la cargó y disparó 2 veces a uno de sus hijos. La madre intentó ayudar e hizo que los otros niños huyeran. En ese momento, la hija entró y vio los primeros disparos. Luego siguió a uno de sus hermanos mientras gritaba que siguiera corriendo, pero Dorman los persiguió y siguió disparando. La niña regresó, tomó a otro hermano en brazos e intentó huir. Dorman los interceptó cerca de la carretera y, armado con su rifle, le ordenó dejar al niño. Cuando disparó, el arma falló. El niño corrió hacia su madre, que estaba afuera intentando ayudar. Hoy, el impacto sigue siendo inmenso, una familia destrozada, niños inocentes arrancados de la vida y una pregunta inquietante: ¿cómo puede un padre llegar a planear la muerte de sus propios hijos? Algunos critican un sistema que no detectó esta intención homicida, mientras que otros apuntan al fácil acceso a las armas. ¿Qué piensas tú? ¿Es solo culpa de un padre monstruoso o la responsabilidad recae en toda una sociedad? Please give us a little peace.
I ain't slept in 2 years. Celeste Rivas, de 15 años, encontrada muerta en el chaslo del cantante de 4VD. Las autoridades han confirmado que Celeste Rivas, de 15 años, quien desapareció en el condado de Riverside el año pasado, fue encontrada muerta en el maletero del chaslo del cantante D40. De la causa de su muerte aún no ha sido revelada, pero se ha determinado que fue un homicidio. Celeste fue reportada como desaparecida por su madre en Lake Elsinore, California, el 5 de abril de 2023. La última vez que fue vista fue a las 9 de la noche. El 8 de septiembre, la policía de Los Ángeles respondió a un informe sobre un olor desagradable en Hollywood Trailer Park, donde encontraron una bolsa con restos humanos en el maletero de un automóvil registrado a nombre de D40D, cuyo verdadero nombre es David Anthony Burke. La oficina forense confirmó que el cuerpo era el de Celeste. La madre de Celeste reveló que ella estaba en una relación con un hombre llamado David en el momento de su desaparición. La policía aún no ha revelado oficialmente las identidades de los sospechosos. Que Celeste descanse en paz. La carrera de David está oficialmente acabada y es probable que sea arrestado pronto. Hoy temprano, se descubrió un cuerpo en el maletero del coche del famoso músico David. La víctima fue identificada como Celeste Rivas, una menor de edad. Los investigadores encontraron un tatuaje en su dedo, el cual coincidía exactamente con uno que David tiene en el mismo dedo. Esto podría ser una coincidencia, pero varias fotos de ambos juntos han comenzado a circular en las redes sociales, confirmando que se conocían. Además, se sabe que David y Celeste habían tenido una relación cercana, y la madre de Celeste informó a la policía que su hija tenía un novio llamado David, lo que añade más peso a la conexión entre ellos. La madre también mencionó que Celeste estaba involucrada emocionalmente con él, aunque era menor de edad. Con los tatuajes a juego y el hecho de que el cuerpo de Celeste fuera encontrado en su coche, las pruebas apuntan fuertemente a la implicación de David en su muerte. El caso está tomando giros oscuros, y muchos esperan que David sea arrestado pronto, posiblemente hoy. ¿Qué opinas sobre esta situación tan impactante y lo que podría deparar el futuro para David? En 2016, Benjamin Taylor, un hombre de 33 años de West Virginia, cometió un crimen tan aterrador que se lanzó una petición exigiendo su ejecución pública. Miles de personas la firmaron. En ese momento, Benjamin vivía con su novia, Amanda Atkins, quien había dado a luz recientemente a su hija Emily. Emily era una niña hermosa, y lo que sucedió a continuación es profundamente perturbador. En la mañana de octubre de 2016, solo un mes después de mudarse con Amanda, Benjamin cometió uno de los crímenes más espantosos que he cubierto. Alrededor de las 4 de la mañana de ese día, Amanda se despertó y bajó a buscar a Emily. Lo que encontró fue impactante: Benjamin, con los pantalones desabrochados, sentado en la oscuridad. Lo que ocurrió después es algo que no puedo describir completamente, ya que los detalles son demasiado perturbadores. Un niño de 3 años con autismo murió en una guardería, y la verdad es impactante. En un día de mayo, Charo Williams llegó a recoger a su hijo de la guardería, pero el personal le informó que Conrad había estado durmiendo desde su siesta. Sin embargo, cuando Tara lo encontró, su hijo estaba cubierto con una gruesa manta, acostado boca abajo e inmóvil. Inicialmente pensó que seguía dormido, pero al levantarlo descubrió que su cuerpo estaba rígido. Gritó y llamó al 911. Cuando los servicios de emergencia llegaron, encontraron el cuerpo de Conrad rígido y frío, ya muerto desde varias horas antes. Tras la investigación, la verdad salió a la luz. Ese mismo día, Conrad fue castigado por no dormir. Un miembro del personal se sentó sobre él, restringiendo su pequeño cuerpo hasta que dejó de moverse. La guardería ya había recibido quejas sobre este tipo de abuso, pero el director afirmaba que todo estaba dentro de los procedimientos establecidos. Actualmente, la guardería está cerrada temporalmente, pero aún no se han presentado cargos criminales. La muerte de Conrad no debía haber sucedido. ¿Qué tipo de castigo crees que deberían recibir las personas responsables? Please give us a little peace. I ain't slept in 2 years. Última hora. Cuando la policía registró la residencia de David Burke, encontraron manchas de sangre. La evidencia sugiere que David embarazó a Celeste Rivas antes de su asesinato.
Durante la búsqueda, se centraron en encontrar más manchas de sangre e investigar si Celeste fue asesinada allí. También registraron una propiedad alquilada por el agente de David, donde incautaron una computadora y varios objetos. Una figura parecida a Celeste apareció en uno de los videos musicales de David, y otra imagen la muestra en los camerinos con el hermano de David, usando Crocs de Hello Kitty. Además, se filtró una transmisión en vivo de Twitch donde David pidió al moderador eliminar clips y repeticiones. También circuló una foto tomada a solo 6 minutos de la casa de Celeste, donde vivía antes de desaparecer hace un año. Toda la evidencia apunta a David Burke. Que Celeste descanse en paz. Toque de queda nacional para niños comienza mañana. A partir de mañana, miércoles 24 de septiembre, comenzará un toque de queda para los niños. Esta nueva regla significa que tus hijos ya no estarán a salvo en la escuela, en las calles ni en sus hogares. Desde las 10 de la noche, ningún menor podrá estar fuera de casa, ya sea acompañado o no. Incluso salir por un momento, como para sacar la basura, podría resultar en que sean llevados. Esta ley fue aprobada en secreto, sin debate ni aviso público y sin notificar a los padres. Si los niños son encontrados fuera de casa, serán enviados a centros de control preventivo, sin acceso para sus familias. El gobierno asegura que esto es para proteger a los niños del crimen, pero en realidad los niños están desapareciendo sin dejar rastro. ¿Quién decide si tu hijo es lo suficientemente sospechoso para ser detenido? Todo el país está en alerta. Las cámaras de vigilancia están activas y se han reportado furgonetas sin matrícula circulando por los vecindarios, con testigos que afirman haber escuchado gritos. Comparte esta advertencia. Mañana, el silencio no protegerá a nadie. Una madre empujando un cochecito de bebé se apartó al borde de la carretera para dejar pasar un automóvil, pero lo que ocurrió después fue increíble. Un conductor retrocediendo chocó con ellos. Madre e hijo fueron lanzados al aire y luego cayeron sobre el coche. Recuerdo haber golpeado el parabrisas, recuerda Rachel. Lo rompí con mi cabeza. Pensé que mi hijo estaba muerto. Rachel caminaba con su hijo, Charlie, cuando vio al conductor. Estaba segura de que el conductor los había atropellado intencionadamente. Charlie quedó con una marca de llanta en la cabeza, y la rueda delantera izquierda rozó su cráneo. Rachel sufrió abrasiones y 3 discos intervertebrales dañados. Cuando los transeúntes corrieron a ayudar, el conductor aceleró y se fue. No fue hasta que una camioneta bloqueó su camino que se detuvo. La policía arrestó al conductor de 16 años. Lo que enfureció a todos fue que, a pesar de confesar, el adolescente fue condenado a solo 5 a 7 meses en un centro de detención juvenil. Trágica muerte de una bebé de 10 meses en Illinois, niñera arrestada por asesinato. En Illinois, el grito desgarrador de una madre se escuchó al enterarse de que su hija de 10 meses, Shelby Zakovich, había muerto bajo el cuidado de su niñera. El 26 de junio, Brandon Michelle recibió una llamada urgente de la niñera y corrió a casa, solo para encontrar a Sylvie sin respuesta. Desesperada, Brandon se desplomó en lágrimas, mientras la niñera, McKenna Rhodes, intentaba consolarla, pero fue apartada por la madre. Sylvie fue llevada rápidamente al hospital, pero fue declarada muerta 30 minutos después. La policía centró su atención en Rhodes, cuyo comportamiento calmado les pareció extraño. Tras interrogatorios, Rhodes afirmó que había dejado a Sylvie con su novio durante 10 minutos, pero él negó haberla visto ese día. La policía descubrió que Rhodes había enviado un mensaje pidiéndole a su novio que mintiera, pero él se negó. El informe de la autopsia reveló que Sylvie murió por asfixia, con abrasiones en el labio superior. Rhodes admitió que, frustrada, le cubrió la cara con una manta y le forzó un chupete hasta que la bebé dejó de respirar. McKenna Rhodes fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado. Si es condenada, podría enfrentar hasta 100 años de prisión. Se puede salvar a este niño a tiempo. Un joven está en grave peligro, con solo segundos para salvarlo. Muchos temen que ya sea demasiado tarde. La situación empeoró después de que surgieran alarmantes acusaciones sobre el maltrato del niño por parte de la enfermera Hannah. En un vídeo perturbador, se ve a la enfermera Hannah y su esposo comiendo en su auto, dándole al niño solo un pequeño trozo de pan como almuerzo.
Otros clips muestran al niño, desnutrido y pidiendo comida, pero sin recibir nada. Las imágenes muestran una realidad desgarradora de desnutrición, sufrimiento y abandono, algo que no se puede ignorar. Aún más inquietante, la enfermera Hannah supuestamente admitió que no cambia los pañales de sus hijos cuando están sucios porque es demasiado caro. Esta negligencia podría causar infecciones graves e incluso poner en riesgo su vida. Además, se filmó a sí misma en clima de 8 grados, negándose a comprar un abrigo de $35 para su hijo, alegando que era demasiado caro. Aunque algunos creen que estos vídeos son satíricos, el contenido ha provocado indignación. La gente teme lo que podría estar sucediendo fuera de cámara, ya que el maltrato parece ser aún peor de lo que se muestra. La situación sigue siendo un misterio, pero la preocupación por el bienestar del niño crece cada día. Una amiga de Tiffany Lucas, la madre de Kentucky arrestada por disparar a sus 2 hijos pequeños, la describe como impredecible, diciendo que podía cambiar de inmediato cuando se encolerizaba. Los niños, de 6 y 9 años, fueron encontrados en una habitación de la casa familiar, cubiertos de sangre. Se halló una pistola cerca. Fueron llevados a un hospital en Louisville, Kentucky, pero ambos fallecieron. Tiffany Lucas fue arrestada y acusada de 2 cargos de asesinato. Una amiga, que pasó tiempo con ella y los niños en Halloween, comentó que Lucas tenía un lado oscuro y se descontrolaba cuando se enojaba. Lucas tenía antecedentes penales por cargos de drogas y un juez la declaró un peligro para los demás, fijando una fianza de $2 millones. El hermano mayor de uno de los niños afirmó haber denunciado a Lucas a los Servicios de Protección Infantil, CPS, en varias ocasiones antes de la tragedia. Una mujer asesinó a 2 de sus hijos y guardó sus cuerpos en el congelador durante más de 2 años. Un caso estremecedor ha surgido en Detroit, donde una mujer es acusada de asesinar a 2 de sus hijos y esconder sus cuerpos en el congelador durante más de 2 años. Michelle Blair, de 35 años, vivía en el este de Detroit con sus 4 hijos cuando fue desalojada por falta de pago del alquiler. Enfrentando grandes dificultades financieras y sin empleo, Blair estaba en una situación desesperada. Cuando el equipo de desalojo llegó, Blair no estaba en casa. El equipo entró en la vivienda y comenzó a retirar los muebles. Pero al mover el congelador, descubrieron los cuerpos congelados de una adolescente y un niño pequeño, ambos envueltos en grandes bolsas de plástico. Blair confesó los asesinatos en el tribunal, pero afirmó que no mató a sus hijos, sino a demonios. Dijo que descubrió que ellos abusaban de su hijo menor. Durante todo el juicio, no mostró remordimiento por sus actos. Se declaró culpable de asesinato premeditado en primer grado y asesinato criminal en segundo grado, siendo finalmente condenada a cadena perpetua. Una madre se desploma al enterarse de que su hija de 10 meses murió bajo el cuidado de su niñera. El 26 de junio, Brandon Michelle, de 35 años, recibió una llamada frenética de la niñera y corrió a su casa. Su hija, Sylvie, fue encontrada inconsciente y trasladada al hospital, pero murió 30 minutos después. La policía sospechó de la niñera, M.C. Kenna, quien se mantenía extrañamente tranquila. Ella afirmó haber dejado a Sylvie sola con su novio durante 10 minutos, pero el novio negó haber estado allí. Peor aún, la niñera le envió un mensaje pidiéndole que mintiera a los investigadores, diciendo que él había cuidado de Sylvie, pero él se negó. 2 días después, la autopsia reveló que Sylvie murió por asfixia. La niñera fue arrestada y confesó que, tras no lograr que Sylvie se durmiera, cubrió su rostro con una manta y la asfixió. Acusada de asesinato en primer grado, enfrenta hasta 100 años de prisión. ¿Qué harías tú si fueras la madre? ¿Crees que algo así podría pasar en España? Comparte tu opinión en los comentarios. Niño de 3 años muere en una guardería. La aterradora verdad. La trágica muerte de Conrad Ashcraft, un niño de 3 años, ha dejado a muchos en shock. Su madre, Mataro Williams, llegó a la guardería para recogerlo después de un día ajetreado. El personal le dijo que Conrad había estado durmiendo desde la siesta del mediodía, pero cuando Maitara encontró a su hijo, estaba cubierto con una gruesa manta, boca abajo. Cuando llegaron los paramédicos, el niño no se movía. Tras revisarlo, descubrieron que había muerto
acto hacía varias horas. La investigación reveló que Conrad fue castigado por no dormir a tiempo. Un empleado de la guardería se sentó sobre él hasta que dejó de moverse. Varios padres se presentaron diciendo que ya habían expresado preocupaciones sobre incidentes similares. Sin embargo, la directora insistió en que el personal actuó correctamente. La guardería ha sido cerrada, pero aún no se han presentado cargos penales. ¿Qué opinas sobre este caso? Comparte tu opinión en los comentarios. Esto no se trata solo de un niño. Muchos temen que estemos presenciando los últimos momentos de su vida. Los espectadores quedaron horrorizados después de los TikToks virales de Nurse Hannah, donde supuestamente ella y su familia estaban lastimando a su propio hijo. Algunos afirman que el niño había estado llamando en silencio por ayuda, pero ahora puede ser demasiado tarde. Un video escalofriante muestra al niño encogido tras recibir una caja en un supermercado. Expertos dicen que esto no fue una simple reacción, sino un intento de prepararse para el impacto. Otros padres grabaron videos similares con sus hijos, la mayoría se rió o no reaccionó, lo que alimentó sospechas de que algo más oscuro está ocurriendo fuera de cámara. Más clips muestran que le daban una palmada en la mano o lo dejaban tomar una papa frita mientras esperaban ver qué sucedía. Hannah ya había sido criticada por supuestamente dejar 17 pañales sucios en la casa. Muchos temen que la situación sea mucho más grave de lo que parece. Impactante vídeo muestra a un padre abusando de su hijo pequeño en un estacionamiento de un supermercado. Un padre golpeó repetidamente a su hijo pequeño y le gritó en el estacionamiento de un supermercado. James Collins, de 44 años, fue visto gritando al niño desde el asiento trasero de su camioneta, diciéndole, cállate, y usando otros términos agresivos. Una mujer intentó intervenir, pero Collins le increpó, pidiéndole que se metiera en sus propios asuntos. El llanto del niño atrajo la atención de transeúntes, pero Collins no se detuvo. Preocupado por la seguridad del niño, un testigo llamó a la policía. Collins fue arrestado y enfrenta cargos de abuso infantil en primer grado. Está detenido en la cárcel del condado de Gwinnett con una fianza de $4,600. El niño fue trasladado al hospital con heridas leves y ahora está bajo el cuidado de otros familiares y del Departamento de Servicios para Niños. Este tipo de disciplina es aterrador. ¿Cómo puede un padre tratar así a un niño tan pequeño? Esperemos que nunca vuelva a hacerle daño. ¿Qué opinas? ¿Qué castigo merece? Un crimen atroz dejó a la comunidad en shock. Austin Stevens, de 29 años, llamó al 911 para reportar que su hija de 10 meses, Sarah, había perdido el conocimiento. Afirmó que la dejó solo un minuto mientras la veaba y la encontró con la cabeza sumergida en el agua. A pesar de los esfuerzos por salvarla, Sarah fue declarada muerta menos de 2 horas después. Las autoridades pronto descubrieron que el cuerpo de Sarah tenía trauma contuso y otras lesiones graves. Tras una investigación, el ADN encontrado en su panal coincidió con el de Stevens, revelando una verdad impactante. Stevens había abusado sexualmente de su hija antes de quitarle la vida, infligiéndole heridas graves que la llevaron a la muerte. En un intento por ocultar sus actos, mintió a la policía, pero la evidencia lo delató. Fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado, siendo sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. El caso dejó una huella imborrable en la familia y la comunidad. Una madre soltera de 18 años en Oklahoma mató a un intruso que irrumpió en su casa con un arma para proteger a su hijo. El fiscal decidió no presentar cargos en su contra. Sarah McKinley, la joven madre, vio a un grupo de hombres sospechosos cerca de su casa, uno de ellos con una palanca. Reconoció a uno como la persona que la había estado siguiendo. Pocos días antes, su esposo falleció el día de Navidad, dejándola a ella y su bebé de 3 meses solos, lo que la dejó más ansiosa. Cuando Sarah llamó al 911 pidiendo ayuda, la situación se intensificó cuando los intrusos intentaron forzar la puerta. Preocupada por su vida y la seguridad de su hijo, Sarah tomó su arma y la cargó. Siguió preguntando al operador del 911 si tenía derecho a defenderse. El operador la tranquilizó, diciéndole que podía defender a su hijo. Cuando uno de los intrusos irrumpió, Sarah disparó, matándolo. Los demás huyeron aterrados al ver caer a su compañero. Sarah permaneció alerta, sosteniendo a su hijo con una mano y el arma con la otra, hasta que llegó la policía. Las autoridades confirmaron que actuó dentro de sus derechos legales y no enfrentará cargos. ¿Crees que esto fue un acto legítimo de defensa propia?
Cuando la madre vio la foto de su hijo en su lecho de muerte durante la audiencia, sintió náuseas y vomitó. En julio, el juez la sentenció a cadena perpetua. Timothy Ferguson, de 15 años, fue encontrado muerto en el closet donde dormía, pesando solo 69 libras. Su cuerpo estaba envuelto en una lona. Las investigaciones revelaron que había sido abusado por su madre, Chanda Van der Ark, y su hermano mayor, Paul Ferguson, durante varios meses. Timothy murió de malnutrición e hipotermia. El juez presentó una foto de su cadáver, mostrando moretones y costillas casi visibles bajo su piel. Esta imagen hizo que Sanda vomitara incontrolablemente. En su testimonio final, Sanda fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por abuso infantil en primer grado, además de 50 a 100 años adicionales. El juez Castle comentó que el sufrimiento prolongado de Timothy justificaba el castigo severo. ¿Crees que la sentencia del juez es justa? Se cree que un padre mató a sus 3 hijas pequeñas, dejando a su madre devastada al conocer la noticia. Ahora se sospecha que huyó a Canadá. Los investigadores revisaron el historial de búsquedas en Google de Travis Decker, donde encontró búsquedas sobre cómo cruzar la frontera canadiense de manera discreta. Hace pocos días, las autoridades descubrieron 3 cuerpos en un campamento en Rock Island, en el condado de Shiloh, Washington. Las víctimas, con las manos atadas y bolsas de plástico en la cabeza, fueron identificadas como Peyton, de 9 años, Evelyn, de 8 años, y Olivia, de 5 años. La causa de muerte fue asfixia. Travis Decker rápidamente se convirtió en el principal sospechoso. El 30 de mayo, recogió a sus hijas de su exesposa, Whitney Decker, prometiendo regresarlas a las 8 de la noche, pero nunca tuvo noticias de ellas. Desesperada, solicitó una alerta Amber, pero la policía se negó, argumentando que no cumplía con los criterios. Trágicamente, su solicitud fue ignorada. Travis, es militar, estaba sin hogar, con PTSD severo y un trastorno de personalidad límite. ¿Cómo pudo un juez otorgarle visitas no supervisadas? ¿Cómo tuvo acceso a 3 niños vulnerables? Esto no fue solo una tragedia familiar, sino un fracaso del sistema que permitió que sucediera. Una niña de 7 años perdió la vida después de que le sellaran la boca y sus padres fueron arrestados. En agosto, Violet Mitchell, de 7 años, fue llevada al hospital y declarada muerta. La causa fue que la boquilla de un biberón bloqueó sus intestinos. El médico informó que pesaba solo 29 libras, tenía los ojos hundidos, malnutrición severa y un abdomen pálido y verde. La policía arrestó a su madre, Lisa Mitchell, y a su novio, Anthony Yanko. La investigación reveló que Lisa golpeaba a Bayelit cuando lloraba, le tapaba la boca con cinta, le daba solo pan e incluso le arrojaba sopa caliente. Cuando Lisa y Anthony salían, ataban las manos y pies de Bayelit y la dejaban en la cuna. 2 días antes de su muerte, una vecina la vio llorando y hambrienta y le dio nuggets de pollo. Cuando le preguntó por sus padres, Bayelit dijo que la amaban. La fianza de los padres ha sido fijada en $5 millones. Esto es aterrador. ¿Qué castigo crees que deberían recibir? Deja tu opinión. Cámara de vigilancia captura el momento en que un niño es abandonado solo. Una cámara de vigilancia grabó a un niño pequeño subiendo las escaleras de una casa en Coleraine Township. Miró la puerta, se dio vuelta y comenzó a caminar lentamente, como si buscara algo o alguien. 45 minutos antes, otra cámara captó el paso de una camioneta blanca. El conductor dio una vuelta en U, se detuvo brevemente y luego aceleró en la oscuridad, sin que nadie lo notara. Poco después, un niño apareció bajo una farola, caminando solo con el abrigo abierto y visible bajo el frío. Hoy sabemos que su nombre es Thomas. Tenía solo 5 años y fue abandonado en la lluvia en una fría noche de invierno. Un par de transeúntes lo encontraron y lo cuidaron hasta la llegada de la policía. El niño no podía responder a las preguntas, visiblemente confundido y asustado. Tras ser examinado, la policía asumió el control. Mientras el oficial Gifford lo llevaba a servicios sociales, otros policías iban de puerta en puerta buscando pistas sobre su identidad y cómo había llegado a estar solo en las calles.
It's just really hard to comprehend what's happened. Un niño de 12 años golpeó a su madre en la cabeza con un bate de béisbol solo porque ella no le dejó usar su teléfono. Después de dejarla inconsciente, él tomó el teléfono y siguió jugando. Su madre, Amanda Miller, estuvo tirada en el suelo durante 4 horas. Durante ese tiempo, Liam no pidió ayuda ni avisó a nadie, simplemente siguió jugando, ignorando el estado de su madre. Cuando el padre de Liam llegó a casa del trabajo, encontró a Amanda en el suelo y la llevó rápidamente al hospital. Los médicos lograron salvarle la vida, pero el sangrado en su cerebro había durado demasiado. Advirtieron que podría quedar en estado vegetativo. Liam incluso mintió a su padre, diciendo que su madre se había caído sola, pero no sabía que había cámaras en la habitación. Todo quedó grabado. El padre vio el video e inmediatamente llamó a la policía. Los agentes arrestaron a Liam en el acto. Más tarde, Liam pidió perdón a su padre varias veces, pero él se negó a perdonarlo o a asistir al juicio. Finalmente, el juez lo condenó a 5 años de prisión y 1 año de libertad condicional. ¿Crees que esta sentencia fue justa? Comparte tu opinión en los comentarios. La sed de justicia de un padre lo llevó por un camino oscuro después de que su hija fuera brutalmente agredida. Jack, con un historial criminal, quedó devastado cuando el sistema judicial absolvió al violador. Al sentir que el sistema había fallado a su familia, decidió actuar por su cuenta. Una noche, Jack tendió una trampa y se centró en su primera víctima, un violador que pensaba que podía escapar del castigo. Jack lo rastreó, lo capturó y lo llevó a un almacén apartado en las afueras. Allí, lo ató y comenzó la tortura, obligándolo a vivir el mismo miedo, dolor y humillación que él había causado. El criminal suplicaba, pero Jack no se detuvo. Cuando el cuerpo fue encontrado, la policía inició la investigación, pero pronto desaparecieron más violadores. Rumores sobre un justiciero comenzaron a circular. Para algunos, Jack era un héroe, para otros, un verdugo. Sus acciones dividieron al país entero. ¿Qué opinas sobre la historia de Jack? ¿Es un héroe o un villano? Stop it. Tiffany Lucas arrestada por presuntamente disparar a sus 2 hijos pequeños en Kentucky. Una amiga de Tiffany Lucas, la madre de Kentucky arrestada por disparar a sus 2 hijos pequeños, afirmó que Lucas tenía una personalidad impredecible y cambiaba rápidamente cuando se enojaba. Un vecino encontró a los 2 niños, de 6 y 9 años, cubiertos de sangre en una habitación de la casa. Se encontró una pistola cerca de ellos. Los niños fueron trasladados a un hospital en Nuevo Kentucky, pero lamentablemente ambos fallecieron. Tiffany Lucas fue arrestada y acusada de 2 cargos de asesinato. La amiga, quien pasó tiempo con Lucas y los niños durante Halloween, describió a Lucas como alguien con un lado oscuro que se volvía agresiva. Lucas había sido encarcelada por cargos de drogas y un juez la declaró un peligro para los demás, fijando su fianza en $2 millones. El hermano mayor de uno de los niños habló recientemente, revelando que había denunciado a Lucas antes del trágico evento. ¿Cómo una madre puede ser tan cruel con su propio hijo, solo porque no terminó sus tareas del hogar? Nicole Staples, del área de Green Bay, Alabama, azotó a su hijo 23 veces con un cinturón, lo gritó e incluso le tiró del cabello. El escalofriante vídeo de este abuso se ha vuelto viral, causando indignación en toda la red. Lo más impactante es que ella era maestra de 2º grado en la Academia Cristiana Cauters, donde acababa de ser nombrada maestra del año. Después de que el vídeo se hiciera público, la escuela la despidió de inmediato. En sus publicaciones de Facebook, parecía ser una madre devota de 4 hijos. Sin embargo, parece que uno de sus hijos grabó en secreto el abuso, y las imágenes fueron capturadas antes de que comenzara la golpiza, lo que sugiere que no era la primera vez. Aunque no está claro si los otros hijos también fueron abusados, se desconocen los detalles sobre la ubicación del padre, y algunos informes indican que él estaba fuera en ese momento. No se sabe si la pareja sigue junta. Aún se desconoce la razón detrás de este comportamiento tan cruel, pero espero que enfrente todo el castigo que merece, que nunca vuelva a enseñar y, por supuesto, que nunca más haga daño a sus hijos. La justicia debe prevalecer. Una directora de escuela golpeó a una niña de 6 años en las nalgas, frente a su madre, como castigo por haber dañado una computadora. Las autoridades indicaron que no se presentarían cargos. El 13 de abril, la madre recibió una llamada de la escuela informándole que su hija había dañado una computadora y debía pagar una multa de $50. Al ir a pagar, la directora, Melissa Carter,
La condujo a su oficina, donde su hija ya estaba esperando. No había cámaras de seguridad en la sala. Melissa pidió a la niña que se tumbara, mientras su secretaria la sujetaba. La directora la golpeó 6 veces en las nalgas. La niña comenzó a llorar, y Melissa la obligó a disculparse con su madre. La madre grabó todo y denunció a la policía, acusando a la directora de abuso infantil. El fiscal declaró que la investigación no reveló infracciones penales. ¿Qué opinas? ¿Crees que la directora actuó mal? Comparte tu opinión en los comentarios. Una madre en Ohio está siendo demandada por preparar el desayuno para el compañero de su hijo. Todo comenzó cuando María Duran notó que su hijo salía de casa cada mañana con un plato extra. Al preguntarle, él le contó, «Mamá, hay un niño en mi clase que nunca desayuna, viene con hambre todos los días». Conmovida, María comenzó a preparar 2 desayunos, uno para su hijo y otro para el niño que siempre estaba solo. El niño aceptó las comidas con gratitud, y durante semanas todo estuvo bien, hasta que sus padres se enteraron. En vez de agradecerle, los padres presentaron una queja, acusándola de alimentar a su hijo sin su consentimiento y de intentar hacerle daño con comida que no aprobaban. La escuela confirmó que el niño nunca tuvo reacciones ni incomodidad y aceptó el desayuno todos los días. María se sorprendió. «Fuimos una familia sin hogar», dijo. «Cuando mi hijo supo lo que era tener hambre, nunca quise que otro niño lo sintiera». Una mujer encontró a una niña de 6 meses abandonada en la playa después de que sus padres supuestamente la dejaron sola durante casi 1 hora. La policía dice que los padres caminaron por la playa con 3 de sus otros hijos, dejando a su hija bebé en una tienda de campaña. Una persona que tomaba el sol cerca vio a la bebé sola y de inmediato contactó al personal del hotel y llamó al 911. Cuando los agentes llegaron, el personal del hotel confirmó que la bebé había estado sin vigilancia desde las 11 de la mañana hasta las 12:06 del mediodía, un total de 56 minutos. No se trató de un malentendido, como pensar que uno de los padres tenía a la bebé. Los padres simplemente se alejaron con los otros niños, dejando a la bebé sin cuidado. Según el informe policial, el padre explicó que los otros niños corrieron hacia la playa, por lo que él y su esposa fueron tras ellos, perdiendo la noción del tiempo y olvidando a su hija dormida. Este incidente ha generado indignación y preocupa sobre la seguridad y el bienestar de los niños en situaciones similares. Baby, you fine? Una joven madre, desesperada por atención, vertió agua sobre su bebé de 11 meses para despertarla y filmó su reacción para entretenimiento. No era la primera vez que lo hacía. El bebé, dormida y sin defensa, fue mojada con agua, despertándose en pánico. Sin embargo, la madre, Mariana, encontró graciosa la reacción y siguió grabando. Publica videos como este para ganar vistas. Un bebé no puede entender bromas, solo sabe que fue empapada mientras dormía, lo que le causa miedo y confusión. Mariana, de 19 años, es madre adolescente y aunque no todas las madres adolescentes actúan así, sus acciones reflejan un enfoque inmaduro hacia la crianza. Las redes sociales fomentan este comportamiento. Lo más preocupante es la respuesta en los comentarios, donde algunos usuarios dicen, «No te metas, es solo crianza y es solo juego, ¿qué pasa con el bebé?». Esto refleja un cambio preocupante en cómo algunos ven la seguridad de los niños. Las cámaras de vigilancia de la escuela muestran un incidente perturbador. Un niño pequeño baja del autobús y es abordado por un niño mucho más grande, quien lo golpea y supuestamente lo pone en una llave de estrangulamiento. En un momento, un miembro del personal pasa cerca, pero no interviene. Según la demanda, el niño habría perdido el conocimiento 2 veces. Eventualmente, lo ayudaron a entrar, donde el personal se dio cuenta de la gravedad de la situación. Lo llevaron a la oficina principal y lo acostaron en el suelo mientras llamaban a su madre. Cuando ella llegó, dijo que nadie había llamado al 911. Su hijo seguía tirado en el suelo de la oficina, completamente morado. Ben Miselis, el abogado que representa a la familia, calificó la respuesta de la escuela de asquerosa, diciendo, «Vieron el video y ni siquiera ofrecieron una disculpa». La madre está devastada por la falta de acción inmediata por parte del personal escolar. Ella dijo que se sienten responsables de no haber actuado cuando la situación era crítica. El niño sufrió daños permanentes en el cerebro y la columna vertebral, así como trastornos postraumáticos del sueño.
La madre del niño dice que quiere una disculpa y no puede creer que el agresor nunca haya sido expulsado. Debería haber disciplina en todos los casos, dijo ella, incluida la terminación del agresor. Madre adolescente abandona a su bebé en un restaurante de Nueva Jersey. Una impactante escena ocurrió en Nueva Jersey cuando una madre de 14 años dejó a su recién nacido con un extraño en un restaurante. Las cámaras de seguridad captaron a la madre entrando, temblando, con su bebé en brazos. Y Liz Scott, quien estaba cenando con su novio, notó que el bebé aún estaba conectado al cordón umbilical y presentaba dificultades para respirar. Como trabajadora certificada en primeros auxilios, Liz intervino rápidamente, brindando ayuda mientras pedía al personal que llamara a la policía. La joven madre observó al bebé por un largo momento antes de decir que iría a recoger a otro niño y se fue, sin regresar. Afortunadamente, la policía llegó poco después y salvó la vida del bebé, quien fue trasladado al hospital. Las autoridades recordaron que Nueva Jersey cuenta con una ley de refugio seguro que permite a los padres entregar a sus recién nacidos en hospitales, estaciones de policía o bomberos sin enfrentar cargos. Esta ley proporciona una vía legal para asegurar la seguridad de los niños en situaciones de crisis. Mother who brutally attacked her son is released after paying a $7,500 bill. A mother who brutally attacked her son was released without charges after paying a bail of only $7,500. The woman, Nicole Stubbs, was a teacher at Mount Carriage Christian Academy. Video footage shows her delivering more than 20 violent blows to her son while insulting him repeatedly. Despite the severity of the abuse, Nicole was released within hours, which sparked outrage, especially due to the low bail amount. The anger grew when social services decided to transfer custody of the child to his sister. Nicole has a history of problematic behavior, including abandoning two of her own children while caring for her sick mother. She showed extreme indifference, even placing her mother in a care facility, where she passed away shortly after. This incident has caused widespread outrage, sparking an urgent debate about child protection, the supervision of social services, and why individuals with a history of violence or neglect are allowed access to children. Both experts and citizens agree that stricter legal measures are needed to protect children and prevent future tragedies. Un hombre maneja imprudentemente en Brooklyn, poniendo en peligro a niños. Si quieres ver algo que te enfurecerá, mira esto. Un hombre en Brooklyn, aparentemente con prisa, manejaba detrás de los autobuses escolares que dejaban a los niños esta mañana, hasta que decidió subirse a la acera, casi atropellando a varios niños. Todo para intentar rodear los autobuses. Esto no fue impaciencia, fue pura imprudencia. Mientras los autobuses dejaban a los niños en una yeshiva en Borough Park, el conductor de un Toyota se negó a esperar. Las cámaras de la escuela lo captaron saltando el bordillo y conduciendo por la acera a centímetros de los niños que caminaban hacia la escuela antes de huir a toda velocidad. Cualquiera que haya visto la salida de los niños en esta escuela sabe lo peligroso que podría haber sido. Como dijo un líder comunitario, pasar un autobús escolar puede llevarte a cometer asesinato. Literalmente. La policía cree que el conductor vive cerca, y con el video tan claro, mostrando la matrícula del Toyota desde diferentes ángulos, los oficiales del precinto 66 están seguros de que lo atraparán pronto. It's very, very sad. My heart is broken forever. Una madre vendió a su hija de 17 meses a 6 hombres a cambio de dinero. Erika Lawson, de 21 años, llevó a su hija Elena a la sala de emergencias en Middlesbrough el 28 de julio, donde los médicos detectaron ADN de 7 hombres diferentes, pero no encontraron signos de vida. Erika fue arrestada, y los detalles del juicio revelaron una verdad aterradora. Erika supuestamente vendió a Elena a al menos 6 hombres que torturaron y agredieron a la niña. Debido a la gravedad de las lesiones, Erika llevó a Elena a la sala de emergencias, pero sus heridas eran tan graves que fue trasladada en helicóptero al Hospital Infantil de East Tennessee. La noche del domingo, Elena fue declarada con muerte cerebral. Se encontraron ADN de al menos 7 hombres en su cuerpo. Con solo 17 meses, Elena sufrió horrores indescriptibles y ahora el público exige justicia. Erika Lawson, la responsable, está detenida en el condado de Bow, Kentucky. Sin embargo, algunos temen que no sea condenada, dejando su destino incierto y la pregunta de la justicia aún sin respuesta. Un padre de Utah ha sido acusado de tortura después de obligar a sus 3 hijos pequeños a hacer una caminata de 9 millas por el Big Cottonwood Canyon,
una caminata que resultó ser de solo 5 millas pero extremadamente exigente. Según su hija de 8 años, el padre inicialmente dijo que iban a hacer una caminata de 9 millas o 9 horas. La familia y amigos los reportaron como desaparecidos después de que no regresaron esa noche. Cuando los rescatistas los encontraron, estaban en un refugio improvisado, protegidos de la tormenta, hecho de palos y una roca. El niño de 4 años estaba acostado sobre el niño de 2 años, ambos inconscientes. El padre admitió que había estado realizando maniobras de RCP al niño de 4 años y le enseñó a la niña de 8 años cómo hacerlo, diciéndole que bajaría de la montaña a pedir ayuda. Los primeros auxilios llevaron a los niños al hospital. El niño de 4 años tenía una temperatura corporal de 62 grados Fahrenheit, sufrió un derrame cerebral y tuvo que someterse a una cirugía para retirar parte de su cráneo. Los 2 niños más pequeños siguen en estado crítico. El padre ha sido arrestado por cargos de abuso y tortura. ¡Yo la quiero! Ya la vas a ver, tranquilízate. La pequeña Kimberly Tsiba, de 6 años, fue encontrada muerta en un barranco pocas horas después de desaparecer. El soldado de 28 años, William Jonathan Reyes Piñata, fue arrestado y acusado de asesinato. El 24 de noviembre, la abuela de Kimberly le pidió que fuera a una tienda cercana a comprar víveres, pero la niña nunca regresó. La familia comenzó a buscarla y, a las 6 de la tarde, encontraron su cuerpo en un barranco cerca de la casa. No llevaba pantalones y presentaba cortes de machete, además de señales de violencia sexual. Horas después, las autoridades arrestaron a Reyes Piñata, basándose en la evidencia recolectada. Fue miembro de las Fuerzas Armadas de Honduras, pero fue dado de baja tras un conflicto con un colega, lo que levantó dudas sobre su salud mental. Actualmente, Reyes Piñata está detenido. Ayer, Kimberly fue enterrada en el cementerio El Paraíso. Que descanse en paz, y nuestras oraciones están con su familia en este doloroso momento. El horroroso asesinato de Rebecca Park y su bebé no nacido. Rebecca Park, de 22 años, estaba a solo días de dar a luz cuando desapareció de la casa de su madre en Michigan el 3 de noviembre. Embarazada de 38 semanas, su familia la buscó durante semanas, pero sus peores temores se confirmaron cuando su cuerpo fue encontrado en el Bosque Nacional de Manistee el 25 de noviembre. Una autopsia reveló que Rebecca ya no estaba embarazada y su bebé había desaparecido. Los investigadores descubrieron una verdad espeluznante: la madre de Rebecca, Courtney Bartholomew, 40, y su padrastro, Bradley Bartholomew, 47, supuestamente torturaron y asesinaron a su hija. Los fiscales afirman que la pareja engañó a Rebecca para que fuera a su casa, la secuestraron y la llevaron al bosque. Allí, la apuñalaron, la retuvieron y le cortaron el bebé del vientre mientras aún estaba viva. Los investigadores creen que la tortura fue premeditada, ya que el crimen fue planeado con antelación, lo que hace el caso aún más impactante. Los Bartholomeus enfrentan cargos de asesinato en primer grado, asesinato por delito grave, tortura, conspiración, encarcelamiento ilegal y agresión a una mujer embarazada. El bebé no nacido de Rebecca sigue desaparecido, y la familia espera que se obtengan respuestas pronto, mientras buscan justicia para su hija y nieto. Caso desgarrador: la niña de 18 meses, Ruby Murray, muere por abuso y negligencia. Este caso es desgarrador y repugnante, y espero que se haga justicia por la pequeña Ruby Murray. Con solo 18 meses, Ruby pesaba apenas 17 libras, menos que mi hija de acogida de 4 meses, que pesa 14 libras. Los padres de Ruby, Mitchell y Karen Murray, han sido arrestados y acusados de su muerte y abuso infantil. Ruby falleció trágicamente el 19 de marzo debido a una desnutrición severa y deshidratación. Los detalles de lo que sufrió son horribles. Los investigadores concluyeron que Ruby sufrió una negligencia extrema en los días previos a su muerte. Las imágenes de vigilancia revelaron que, en los últimos 4 días de su vida, Ruby estuvo fuera de su cuna solo poco más de 6 horas. Durante esos 4 días, el tiempo en que estuvo acompañada por otra persona fue de solo 49 minutos y 15 segundos. En 96 horas, su pañal fue cambiado solo 6 veces.
Madre apuña y mata a perro para proteger a su hija, enfrenta reacciones negativas. Jamie Morales, madre de 1 año, tuvo que apuñalar y matar a un perro agresivo para proteger a su hija, Ruby. Los 2 perros atacaron de forma repentina y aunque varios familiares intentaron intervenir, Jamie no tuvo opción y defendió a su hija. Finalmente, mató a uno de los perros, mientras que el otro, herido, huyó. Sorprendentemente, un vecino llamó a la policía acusando a Jamie de crueldad animal. Los oficiales llegaron, la interrogaron y la detuvieron brevemente. Algunos incluso sugirieron demandarla por los gastos funerarios del perro muerto y los médicos del perro sobreviviente. La familia de Jamie rechazó estas demandas. El perro herido fue capturado por control de animales y será eutanasiado. Irónicamente, algunos simpatizan con el perro, pero critican a la madre por salvar a su hija. ¿Crees que la madre hizo algo mal? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Trágico caso de la muerte de Ruby Murray de 18 meses, padres arrestados por abuso y negligencia. Este caso es desgarrador y espero que la pequeña Ruby Murray reciba la justicia que merece. Ruby, con solo 18 meses, falleció pesando apenas 17 libras, solo 1 libra más que mi hija de crianza de 4 meses, que pesa 14 libras. Los padres de Ruby, Mitchell y Karen Murray, han sido arrestados y acusados de su muerte y abuso infantil. El 19 de marzo, Ruby tristemente falleció por desnutrición y deshidratación. Advertencia de contenido sensible. Los detalles de lo que esta niña inocente sufrió son horribles. En la investigación, las autoridades encontraron pruebas de negligencia severa antes de la muerte de Ruby. Usando cámaras de vigilancia, descubrieron que en los últimos 4 días de vida de Ruby, solo estuvo fuera de su cuna 6 horas. El tiempo total que estuvo acompañada por otra persona fue de solo 49 minutos y 15 segundos. Durante esas 96 horas, su pañal solo fue cambiado 6 veces. Advertencia de contenido. Esta historia es perturbadora y desgarradora. Algunas personas simplemente no merecen ser padres. Este es el caso de Ruby Murray, una niña de 18 meses que falleció pesando solo 17 libras. Para ponerlo en perspectiva, tengo una hija de crianza de 4 meses que pesa 14 libras. Ruby pasó por algo que ninguna niña debería vivir. Sus padres, Mitchell y Karen Murray, han sido arrestados y acusados de su muerte y abuso infantil. Ruby falleció el 19 de marzo debido a la desnutrición y deshidratación. Los detalles de sus últimos días son absolutamente horribles. La investigación concluyó que Ruby sufrió una grave negligencia antes de su muerte. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia mostraron que, en los últimos 4 días de su vida, estuvo fuera de su cuna apenas 6 horas. En total, durante esos 6 días, Ruby estuvo en presencia de otra persona solo 49 minutos y 15 segundos. Este es un trágico ejemplo de negligencia infantil, y esta pequeña merece justicia. Los padres de una niña pequeña que fue encontrada caminando sola en temperaturas bajo cero han sido arrestados. La niña de 6 años fue enviada a caminar sola hacia la escuela en un clima gélido, sin zapatos, sin sombrero y visiblemente temblando. La persona que grabó el video dijo que ya había caminado casi 10 cuadras. ¿Cómo puede un padre permitir que un niño tan pequeño camine solo con este frío?, se preguntó el hombre, notando que la niña parecía confundida y perdida. Temiendo ser confundido con un secuestrador, no se atrevió a meterla en su camioneta, pero caminó junto a ella durante varias cuadras hasta que la llevó a la escuela. Enfurecido y alterado, llamó a la policía. Algunas personas no deberían ser padres, dijo. Después de confirmar que era estudiante allí, suspiró aliviado, casi en lágrimas. Gracias a Dios fui yo quien la encontró y no otra persona, agregó. El incidente resaltó lo enfermo que se ha vuelto el mundo. En un momento en que la seguridad de los niños debería ser la prioridad, este caso expone la irresponsabilidad de los padres y el riesgo al que estuvo expuesta la niña, quien podría haber desaparecido sin dejar rastro. Padres arrestados por enviar a su hija de 6 años a la escuela sola en temperaturas bajo cero. Los padres de la niña de 6 años que caminó sola por el frío extremo han sido arrestados. La niña fue enviada a caminar sola hasta la escuela en un clima invernal severo, sin ropa adecuada. Según la persona que filmó el video, la niña no llevaba zapatos, ni sombrero, y temblaba de frío. ¿Cómo puede un padre permitir que una niña tan pequeña camine sola en temperaturas bajo cero? Ella ya había caminado casi
casi 10 cuadras sola. Solo habría tomado unos segundos para que alguien la tomara. La niña parecía confundida y temblando, como si no supiera dónde estaba. El hombre que la encontró no dejaba de preguntarse, ¿quién deja que una niña camine así? Temiendo ser confundido con un secuestrador, no la puso en su camión. En su lugar, caminó junto a ella hasta la escuela. Furioso, llamó a la policía. Algunas personas no deberían ser padres, dijo. Esta niña podría haberse desaparecido en cualquier momento. Cuando llegaron a la escuela y confirmaron que ella era estudiante, el hombre respiró aliviado, casi llorando. Gracias a Dios fui yo quien la encontró, dijo, añadiendo que el mundo se ha vuelto profundamente enfermo. Este caso es profundamente trágico y perturbador. Ruby Murray, de 18 meses, pesaba solo 17 libras al momento de su fallecimiento, menos que lo que pesa un bebé de 4 meses. Para ponerlo en perspectiva, tengo una hija de acogida de 4 meses que pesa 14 libras. Sus padres, Mitchell y Karen Murray, fueron arrestados y acusados de su muerte y abuso infantil. El 19 de marzo, Ruby falleció debido a la desnutrición y la deshidratación. La investigación reveló una negligencia extrema. Con cámaras de vigilancia, las autoridades descubrieron que en los últimos 4 días de Ruby, solo estuvo fuera de su cuna un poco más de 6 horas. En total, hubo solo 49 minutos en los que otra persona estuvo con ella. Durante esos 6 días, su pañal se cambió solo 6 veces. La crueldad que Ruby sufrió es incomprensible. Esperamos que se haga justicia y que sus padres enfrenten las consecuencias de sus actos. Nunca podrían hacer que me caigas bien. La madre de Gabriel Fernández, Pearl Fernández, recientemente dio una entrevista con una creadora que realiza entrevistas a mujeres en prisión. Por lo que escuché, parecía que intentaba pintarse a sí misma como una víctima, sin faltarle el respeto a la creadora, pero no le daría una plataforma para hablar de esto. Yo me quedo con la verdad, sin adornos. Cuando le preguntaron si vio el documental de Netflix sobre su hijo, Pearl dijo que no. Déjame recordarte lo que hizo. En 2013, Gabriel Fernández de Pandal, California, fue brutalmente torturado y asesinado por su madre, Pearl Fernández, y su novio, Isauro Aguirre. Durante un mes, Gabriel sufrió abusos indescriptibles, golpizas, hambre, le dispararon con una pistola de balinés, lo obligaron a comer arena para gatos, lo encerraron en espacios pequeños y mucho más. El 22 de mayo de 2013, después de una golpiza brutal, Gabriel fue encontrado sin respuesta. 2 días después, falleció. Para mí, solo hay un lado de esta historia, el de Gabriel. No me importa cómo fue tu infancia ni las enfermedades mentales que dices tener. Los hechos siempre revelarán la verdad. Los últimos 4 días de vida de Ruby Murray, de 18 meses, fueron capturados en cámara y son horribles. Durante esas 96 horas, Ruby apenas recibió comida o algo de beber, lo que llevó a su trágica muerte. La madre de Ruby, Carrie, una enfermera registrada, llamó a 911 el 19 de marzo y les dijo que su hija estaba muerta. Cuando le pidieron que comenzara resucitación, respondió que ya era demasiado tarde. La policía la encontró en rigor mortis. Su cuna estaba llena de comida y basura, y un toldo estaba encima, probablemente para evitar que saliera. Desde la muerte de Ruby, la policía revisó horas de grabaciones del monitor de bebés. El 14 de marzo, fue alimentada una sola vez. El 18 de marzo, Ruby nunca fue sacada de su cuna y vio a sus padres por solo 49 segundos. Falleció al día siguiente. Carrie admitió que la última vez que vio a Ruby fue el 17 de marzo, cuando le cambió el pañal y le dio un refrigerio. A la mañana siguiente, alrededor de las 4 de la mañana, escuchó a Ruby llorar, pero la ignoró. Según la policía, Carrie no mostró remordimiento. El padre dijo que debía cuidarla, pero no lo hizo. El forense confirmó que Ruby murió de desnutrición y deshidratación. Estaba en el 5º percentil de peso. A pesar de sus llantos, sus padres preferían escuchar música en lugar de atenderla.
No, we're done. We're done. You're under arrest. We're going. We're done. Actualización trágica de la familia de Texas sobre su bebé gemelo. La familia de Texas ha dado una actualización sobre su bebé gemelo, quien lamentablemente falleció. La funeraria los contactó y les informó que el bebé llegó sin órganos. Samaria nació prematuramente en el Hospital Harris de Fort Worth. Era gemela y aparte de su nacimiento prematuro, no tenía otros problemas de salud. Su padre comentó que los gemelos inicialmente estaban con un 21% de oxígeno, pero este bajó al 3% antes de su fallecimiento. Los gemelos nacieron el 25 de octubre. El 5 de diciembre, el padre llegó a visitar a sus bebés, pero le dijeron que debía esperar afuera porque estaban realizando un procedimiento estéril en Samaria. No recibió previo aviso. Comenzó a hacer preguntas y pidió ver a su otro hijo, pero le dijeron que no. 10 minutos después, una enfermera le informó que a las 8 de la mañana Samaria estaba pálida, pero sus signos vitales estaban bien. A las 11:30 de la mañana, la enfermera notó lo mismo y decidió notificar a su superior. El padre preguntó si los síntomas eran los mismos. ¿Por qué esperar hasta las 11:30 para notificar? Un niño de 3 años con autismo falleció en una guardería, un hecho impactante. En mayo, Charo Williams, después de un día ajetreado, llegó al centro de cuidado infantil para recoger a su hijo Conrad Ashcraft. El personal le informó que Conrad había estado durmiendo desde su siesta del mediodía. Sin embargo, cuando Tara lo encontró, su hijo estaba cubierto con una manta gruesa, boca abajo e inmóvil. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, encontraron que el cuerpo de Conrad ya estaba rígido y frío, indicando que había estado muerto durante varias horas. Tras la investigación, la policía descubrió que Conrad fue castigado por no dormir y que un miembro del personal se sentó sobre él hasta que dejó de moverse. La guardería ya había recibido quejas por incidentes similares en el pasado, pero el director siempre insistió en que el personal cumplía con los procedimientos. La guardería ha sido cerrada temporalmente, pero aún no se han presentado cargos criminales. Es importante hacer justicia por Conrad. Que descanse en paz. Un niño de 12 años acusado de intento de homicidio tras atacar a su hermana. Un niño de 12 años golpeó violentamente a su hermana en la cabeza con un objeto duro porque ella le impedía jugar a su videojuego. Después de dejarla inconsciente, siguió jugando como si nada. Durante casi 4 horas, Sonda Miller permaneció tirada en el suelo. Su hermano, Liam, no pidió ayuda ni contactó a nadie. Simplemente siguió jugando. Fue solo cuando su padre regresó del trabajo que descubrió la situación. Llevó inmediatamente a su hija al hospital, donde los médicos diagnosticaron una hemorragia cerebral y un coma prolongado, con riesgo de secuelas irreversibles. Aunque su vida fue salvada, su futuro sigue siendo incierto. Liam mintió a su padre, afirmando que su hermana se había caído accidentalmente. Sin embargo, las cámaras de seguridad grabaron todo. Al ver las imágenes, el padre contactó a la policía y Liam fue arrestado. Está acusado de intento de homicidio y lesiones voluntarias, pero con solo 12 años no puede ser juzgado como adulto. Ha sido condenado a 2 años de detención. ¿Qué harías tú en lugar del padre? ¿Crees que? En 1980, uno de los eventos más impactantes ocurrió en un tribunal alemán. Una madre escuchaba al hombre que asesinó a su hija de 7 años, Anna. Luego, hizo lo impensable. Intentó desviar la culpa hacia su víctima, alegando que el comportamiento de Anna la exoneraba de la responsabilidad. Cuando Klaus Grabowski volvió a evadir la responsabilidad, ella se levantó, sacó un arma y disparó 8 balas en su espalda. El caos estalló. Algunos la vieron como una madre destrozada, otros pensaron que la ley debía hacerse cargo. Marianne fue condenada por homicidio involuntario y posesión ilegal de armas, sentenciada a 6 años. Cumplió 3 y dejó Alemania para reconstruir su vida. El dolor de perder a Anna nunca la dejó. En los 90, diagnosticada con cáncer terminal, dio sus últimas entrevistas como una madre llena de remordimiento. Falleció en 1996 a los 47 años. Hoy, sus tumbas están juntas, madre e hija finalmente inseparables. Si alguien acusara a tu hijo de su propio asesinato, ¿qué harías tú?
Esa es la directora de la escuela primaria central, Melissa Carter, usando un remo para golpear a una estudiante de 6 años, mientras Cecilia South, una empleada de la escuela, sujeta las manos de la niña. Sí, una niña de 6 años fue castigada por la directora, mientras la madre grababa en secreto. La madre dice que fue llamada a la escuela central en Clewiston, Florida, y le dijeron que debía pagar $50 porque su hija arañó la pantalla de una computadora, algo que la niña no hizo de forma intencional. La niña, que estaba en primer grado, fue golpeada mientras una empleada la mantenía inmóvil. Este acto fue presenciado por varias personas dentro de la escuela. Hablamos con el abogado Brant Kravensky, quien explicó que la madre se sintió intimidada y no intervino. Ella quedó paralizada por el shock y miedo al ver lo que ocurría. El castigo corporal en las escuelas es legal en 19 estados de Estados Unidos, incluyendo Florida. Según Kravensky, 20 de los 67 condados de Florida lo permiten, pero no en Henry, donde ocurrió esto. Esto es abuso infantil. Ella debería ser acusada de un crimen, es inaceptable, dijo Kravensky. La directora Melissa Carter ha sido suspendida de su cargo y el incidente está siendo investigado por la oficina del fiscal estatal para determinar las consecuencias legales. El aterrador video continúa mientras los intrusos dirigen su violencia hacia la madre y su hijo de 20 años, mientras los dos niños pequeños siguen en la casa. Las víctimas fueron identificadas como Shannon Patricia Youngworth, de 42 años, y su hijo, Jorge Alexander Reyes Youngworth, de 20 años, dejando a los niños en un estado de trauma inimaginable. Los intrusos destruyeron evidencia antes de huir del lugar, sin saber que casi cada momento de su crimen ya había sido capturado en cámara. Mientras tanto, dentro de la casa, se desarrolla un acto desgarrador de valentía. A pesar de ser solo un niño, el hijo mayor aleja a su hermanito, protegiéndolo de la visión de su madre en el suelo. Es un momento de pura inocencia e instinto que deja atónitos a los investigadores y a todos los que luego vieron este video. Alonso Pierre Mingo, identificado como el presunto tirador, fue declarado culpable por un jurado de múltiples cargos, incluidos 4 cargos de asesinato en primer grado. Mingo fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los padres en Arlington están furiosos después de que un niño de 6 años quedara con una grave herida en la frente. La imagen era tan gráfica que tuvimos que aplicar un filtro en blanco y negro para hacerla menos perturbadora. Literalmente caí de rodillas y lloré porque no estuve allí para protegerlo, dijo la madre del niño. Ella y sus seguidores se presentaron ante la Junta de Fideicomisarios del Distrito Escolar Independiente de Arlington, exigiendo acción. La Junta prometió investigar, afirmando que la seguridad es la principal prioridad para los niños. El incidente ocurrió el lunes en la escuela primaria Sherwood, donde el niño está en primer grado. Su madre afirma que un compañero trató de robarle su Pop-Tart. Cuando el niño pidió ayuda a la maestra, él dice que ella lo ignoró, diciéndole que volviera a su asiento. La situación escaló en empujones. El distrito afirma que la maestra intervino, pero los niños continuaron peleando en el pasillo, incluso con una asistente presente. El niño, Seke, fue empujado contra una puerta. El distrito asegura que se siguieron todos los protocolos. El aterrador video continúa mientras los intrusos dirigen su violencia hacia la madre y su hijo de 20 años, mientras los dos niños pequeños siguen en la casa. Las víctimas son identificadas más tarde como Shannon Patricia Youngworth, de 42 años, y su hijo, Jorge Alexander Reyes Youngworth, de 20 años, dejando a los niños en un estado de trauma inimaginable. Los intrusos destruyeron evidencia antes de huir, sin saber que casi todo su crimen ya había sido capturado. Dentro de la casa, el niño mayor, a pesar de ser solo un pequeño, aparta a su hermanito, protegiéndolo de la vista de su madre caída en el suelo. Un momento de pura inocencia e instinto, dejando a los investigadores y a todos sorprendidos. Minutos después, los oficiales llegan a la casa tras recibir la llamada al 911 hecha por la madre, sin saber lo que van a encontrar. Policía, departamento 149. Tenemos un herido en el suelo, hay sangre, ¿puedo tener ayuda por favor? Oye, ven aquí, niño. Ven aquí, amigo, ven aquí. Gran avance en el caso de la niña desaparecida de 9 años, Melody, quien se perdió junto a su madre durante un viaje por carretera. Trágicamente, ahora se confirma que Melody ha sido encontrada muerta, y su madre, Ashley Buzzard, ha sido arrestada.
Ashley fue detenida después de que las pruebas de ADN confirmaran que un cuerpo encontrado en una zona remota de Utah pertenecía a su hija Melody. La madre y la hija fueron vistas por última vez al salir de Lompoc, California, en un vehículo alquilado, pero Ashley regresó a casa sin su hija. La desaparición de Melody captó la atención nacional y se colocaron carteles frente a la casa de Ashley exigiendo respuestas. En un video, un familiar confronta a Ashley, pero ella se niega a hablar y se muestran aún más dudas sobre su implicación en el caso. Ahora, parece que el misterio se ha resuelto, pero desafortunadamente, de la peor manera. Los fiscales afirman que Ashley usó pelucas como disfraz durante el viaje por carretera, lo que añade más suspicacia a su comportamiento. Ahora, su madre pasará la Navidad tras las rejas, enfrentando cargos por la muerte de su hija. Actualización: esto no fue un robo al azar, fue un golpe organizado. Como saben, las redes sociales han estado reaccionando ante los 3 hombres que se disfrazaron de repartidores de UPS para robar a una familia y luego le arrebataron la vida a 3 adultos frente a 2 niños. Lo que no se está reportando es que el papá era el conector, lo conocía. Estaba siendo investigado por las autoridades locales y federales por traficar sustancias ilegales. Eso explica por qué sabían su nombre y por qué la casa tenía tantas cámaras. En cuanto al disfraz de UPS, no importa lo que encontraron en la casa ni cuánto dinero se llevaron, siempre planeaban matar al papá. Eso no justifica lo que hicieron. Traumatizaron a 2 niños para el resto de sus vidas. Si ese niño no hubiera agarrado a su hermano, siento que habrían intentado atacar a los niños también. Bajo la cárcel no es suficiente para estos hombres. El juicio ha comenzado y pronto sabremos más. Estoy bastante seguro de que uno de ellos va a contar todo si pierden, y si lo hacen, nunca volverán a ver la luz del día. Rezo por esos niños. Descansen en paz los miembros de la familia. Les mantendré informados si llega más información. Ella ha estado trayendo a los niños con regalos de Navidad y recientemente llevó 6 a una niña a la casa de su amiga, donde la policía hizo un descubrimiento aterrador. El hombre afirma 6 que la niña era su hija, pero en realidad, ya había estado violando y manteniéndola secuestrada durante semanas. Las imágenes de IA cámara corporal de IA policía capturan los momentos escalofriantes de su rescate. El hombre, sabiendo que su tiempo ha llegado, intenta esconderse, pero la policía no se irá sin él y la nifia. A pesar de sus intentos de escapar, los oficiales proceden con cautela, conscientes de la gravedad de la situación. La tensión aumenta cuando él sigue resistiéndose, pero los agentes están firmes en su misión de salvar a la niña y asegurarse de que el hombre sea arrestado. Mientras la escena se desarrolla, la mujer que los había estado ayudando no tiene idea del peligro en el que está involucrada, y el hombre, aunque ya está atrapado, sigue intentando evadir la captura. Los agentes, sin embargo, logran detenerlo finalmente, y la niña es puesta a salvo. El caso sigue siendo investigado mientras los detalles de la horrible situación salen a la luz, dejando a todos los involucrados en shock por la brutalidad del caso, mientras el sistema de justicia se prepara para juzgar a los responsables y darles la condena que merecen, buscando hacer justicia por la víctima. Un video navideño mostrando a un niño llorando por favoritismo en la entrega de regalos ha desatado una feroz indignación en línea. El niño se rompió al ver que su primo recibía el doble de regalos, todos de mucha mayor calidad. Su dolor estaba basado en sentirse ignorado, no en codicia o falta de gratitud. El video viral fue eliminado a petición de la familia, pero el autor enfrentó críticas por eliminarlo como respuesta a la reacción negativa y no por respeto a la privacidad familiar. Los críticos argumentan que el video se compartió de manera intencionada para provocar una reacción y que la eliminación no hizo más que aumentar la controversia. La madre del niño también ha sido criticada por no abordar el trato injusto ni disculparse por el favoritismo, a pesar de que su hijo se aferraba a ella angustiado. Los comentaristas en línea advierten que su inacción podría causar un trauma emocional de por vida al niño, condenando la decisión de permitir que su hijo suprimiera su dolor debido al trato desigual. Gran actualización en el caso de la niña desaparecida, Melody Buzzard. Se ha producido un avance importante en el caso de la niña de 9 años, Melody Buzzard, quien desapareció durante un viaje con su madre. Trágicamente, el cuerpo de Melody ha sido encontrado, y su madre, Ashley Buzzard, ha sido arrestada en relación con su muerte. Ashley fue detenida después de que pruebas de ADN confirmaran que un cuerpo encontrado en Utah pertenecía a su hija. Melody fue vista por última vez con su madre tras salir de Lompoc, California, en un vehículo alquilado. Sin embargo, Ashley regresó sola a casa, lo que generó una gran preocupación.
La desaparición de Melody captó la atención del país, con carteles afuera de la casa de Ashley exigiendo respuestas. En un momento desgarrador, un video mostró a un familiar confrontando a Ashley, quien se negó a hablar. El misterio parece haberse resuelto trágicamente, y Ashley Buzzard pasará la Navidad tras las rejas, enfrentando cargos por la muerte de su hija. Este caso ha dejado devastada a la comunidad. Nick Cannon tomó fotos de Navidad con todas sus familias, como si estuviera en una gira, una familia después de otra. Nadie puede seguirle la pista ya a cuántos hijos o madres tiene. Primero, es Bree y los niños. Las fotos son tan tiernas que parecen un comercial familiar. Luego, sigues desplazándote, el mismo Nick Cannon, diferente familia. Desplazas de nuevo, a un Nick Cannon, otro cambio de familia. ¿La mayor contradicción? Para la mayoría, las fiestas significan reuniones familiares. Para él, parecen rotaciones familiares. Y estas no son fotos de paparazzi ni ediciones, cada set fue publicado por las madres mismas. Cada conjunto de fotos manda el mismo mensaje, está con nosotros. La Navidad de Nick Cannon dejó a Internet genuinamente confundido. Los fans solo tuvieron dos reacciones, un lado lo elogió por ser responsable, mientras que el otro bromeó diciendo que parecía que estaba fichando. Cuanto más cálidas eran las fotos, más irónicas parecían. Llega un punto en que no sabes si esto es amor o solo una gestión familiar de alto nivel. Entonces, ¿cómo llamas a esto? ¿Estar presente? El niño y el perro del vecino, una historia conmovedora. La historia de Josh Pro, un niño de 9 años de Luisiana, ha tocado corazones en todo el mundo. En un video de vigilancia, se ve a Josh entrando al garaje de su vecina para acariciar a su perro. Casi todos los días, después de la escuela, Josh se escapaba para pasar tiempo con el perro. Es lindo y amigable, comenta Holly Molloy, quien lo descubrió. Josh había estado pidiendo un perro nuevo desde que su propio perro murió hace un año, pero su madre se negó. Sentíamos que no teníamos el tiempo para un nuevo perro, dijo la madre de Josh. La historia, que ha sido vista por más de 72.4 millones de personas en Facebook, llevó a la mamá de Josh a ceder. Este fin de semana, Josh recibió un cachorro llamado Drake, un labrador negro, de una familia cercana que ya no podía cuidarlo. Ahora, con una gran sonrisa, Josh tiene el perro que siempre quiso. Un final feliz para esta emotiva historia. A Millsap Elementary School educator slapping toward an autistic boy. Última hora. Educadores acusados de abuso. En la escuela primaria Millsap, se vio a un educador abofeteando a un niño autista en un video perturbador. Momentos después, otro educador le gritó al niño, exigiendo que se acercara antes de golpearlo repetidamente con un juguete y luego lanzarlo al niño de 10 años. Deja de masticar cosas, dijo el educador. El niño, Alex Cornelius, es el que aparece en el video. El distrito escolar de Millsap confirmó que los educadores involucrados ya no están empleados por el distrito. Según las órdenes de arresto, la maestra Jennifer Dell admitió haber golpeado a Alex, pero alegó que lo hizo de manera juguetona. Uno de sus colegas grabó el incidente y 3 otros proporcionaron declaraciones juradas sobre abusos continuos. Dell enfrenta cargos de opresión oficial por maltratar a 3 niños conocidos como víctimas. El paraprofesional Paxton Bean, que también aparece en el video, enfrenta cargos de opresión oficial y un cargo felony por lesionar a un niño discapacitado. Esta mujer sostiene a una niña de 6 meses que encontró en la playa, luego de que sus padres supuestamente la dejaran sola durante casi una hora. La policía informa que los padres paseaban por la playa con 3 de sus hijos, dejando a la bebé sola en una tienda de campaña. Una mujer que tomaba el sol cerca vio a la bebé abandonada, notificó al personal del hotel y llamó al 911. Cuando llegaron los agentes, el personal del hotel indicó que la bebé había estado desatendida desde las 11 de la mañana hasta las 12:06 del mediodía, un total de 56 minutos. No fue un simple descuido de mamá tiene al bebé o papá tiene al bebé, sino que los padres se fueron con los otros niños, dejando a la bebé completamente sola y sin cuidado alguno durante ese tiempo. Según el informe policial, el padre dijo que los otros niños se escaparon por la playa, por lo que él y su esposa fueron a buscarlos, dejando a la bebé dormida en la tienda sin supervisión. Aseguró que perdieron la noción del tiempo y no se dieron cuenta de cuánto tiempo habían estado fuera.
Madre condenada a cadena perpetua tras ver la foto de su hijo. Cuando la madre vio la foto de su hijo en su lecho de muerte en la corte, vomitó. El juez la condenó a cadena perpetua. En julio, Timothy Ferguson, de 15 años, de Michigan, fue encontrado muerto en un armario, pesando solo 69 libras. Estaba envuelto en una lona cuando lo hallaron. La policía arrestó a su madre, Shanda Van der Ark, de 44 años. Los registros muestran que Timothy fue abusado por su madre y su hermano, Paul Ferguson, hasta morir de desnutrición e hipotermia. El juez presentó una foto del cuerpo, con moretones y costillas visibles, lo que hizo que Sanda vomitara. Sanda fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional por abuso infantil, además de 50 a 100 años. El juez Cassell afirmó que el sufrimiento prolongado de Timothy justificaba la pena severa. ¿Crees que el veredicto es apropiado? And what's the baby's name? Sterling. Sterling? Yeah. Un bebé de 4 meses fue dejado en un columpio por sus padres durante 14 días. Cuando fue encontrado, su pañal estaba cubierto de larvas y ambos padres fueron sentenciados a cadena perpetua. El 29 de agosto, Zachary Paul Cohen llamó al 911, alegando que su hijo, Sterling Cohen, había fallecido. Al llegar los paramédicos, encontraron la habitación sellada, sin luz, con el aire sofocante por el olor a orina y heces. Sterling no respiraba. Al levantarlo del columpio, un enjambre de insectos salió de debajo de él. La madre, Cheyenne Harris, de 21 años, dijo que amamantó a su hijo a las 9 de la mañana, pero su padre, Zachary, afirmó que cuando lo revisó a las 11 de la mañana, ya había fallecido. Los forenses confirmaron que Sterling estuvo solo en la habitación cerrada durante 2 semanas. Ambos padres fueron sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional. Niña de 5 años demanda por 2 millones de pesos tras quedar atrapada en un ascensor. Una niña de 5 años busca una compensación de $2 millones tras sufrir una grave lesión en su mano al quedar atrapada por la puerta de un ascensor en Howell, Nueva Jersey. Zoe quedó suspendida por su sudadera cuando las puertas del ascensor la atraparon y el ascensor comenzó a moverse hacia arriba. Su madre, Ronnie Garciari, intentó protegerla sujetando sus piernas mientras el ascensor seguía elevándose. Después de 1 minuto, las puertas se abrieron y Zoe fue rescatada. Fue llevada al hospital, donde recibió 20 puntos de sutura por las laceraciones sufridas. La madre presentó una demanda contra la compañía de ascensores, alegando fallas de seguridad. La empresa, sin embargo, argumenta que el accidente no habría ocurrido si la niña no hubiera intentado detener las puertas con su mano, responsabilizando a la menor y a la supuesta negligencia de la madre. Afirmaron que no pagarán compensación. El caso sigue bajo revisión y ha generado un debate sobre la seguridad de los ascensores y la responsabilidad en accidentes con menores. Un padre, David, fue sentenciado a cadena perpetua tras disparar y matar a su esposa, Jessica, para proteger a su hija. Jessica, que sufría de una grave enfermedad mental, colocó a su bebé de 6 meses en la lavadora e intentó encenderla. Su hija de 8 años, Sofía, presenció esto y gritó para que parara, lo que enfureció a Jessica. Ella agarró un cuchillo y acusó a Sofía de ser un demonio, avanzando hacia ella. Sofía, aterrada, corrió al living para encontrar a su padre. David llevó a los niños al dormitorio mientras Jessica les arrojaba el cuchillo. David llamó al 911 y les pidió a los niños que se escondieran. Jessica comenzó a apuñalar la puerta del dormitorio. David, al darse cuenta de que intentaba incendiar la casa, disparó un tiro que la alcanzó en el abdomen. David disparó 2 veces más, alcanzándola en la cabeza y causándole la muerte instantánea. La policía llegó y arrestó a David, acusándolo de asesinato. Agentes de inmigración impiden tratamiento médico para mujer herida. Tras el disparo a Renee Nicole Good, nuevos testimonios y pruebas en video alegan que los agentes de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos, ICE, impidieron que el personal médico de emergencia la tratara. Testigos aseguran que, cuando los rescatistas intentaron acceder a la zona, los agentes de ICE los bloquearon, diciendo que el área no estaba segura y ordenándoles retirarse. Las imágenes muestran a los socorristas levantando las
manos para pedir permiso para acercarse al vehículo donde Gore estaba inconsciente, pero se les negó el acceso. Tras esperar varios minutos fuera del perímetro, Gore, que había sufrido una pérdida severa de sangre, perdió la crucial hora dorada para recibir tratamiento. Su madre expresó su confusión y angustia por la negativa de ayuda. Estas acusaciones contrastan con las declaraciones oficiales que justifican el uso de la fuerza, lo que plantea serias dudas sobre los protocolos que priorizaron la seguridad sobre la vida. Padre de South Fulton afirma haber echado anticongelante en la leche de su recién nacido para evitar pagar la pensión alimenticia, según documentos. Un padre en South Fulton, Georgia, alegó haber echado anticongelante en la leche de su recién nacido para evitar pagar la pensión alimenticia, según documentos judiciales. La afirmación surgió durante procedimientos legales relacionados con el bienestar del niño y las responsabilidades del padre. El hombre, aparentemente desesperado por evadir el pago de la pensión, supuestamente tomó esta medida extrema tras una orden judicial. Las autoridades están investigando el incidente, destacando que la seguridad del bebé es lo más importante. Las autoridades expresaron su conmoción ante las declaraciones y subrayaron la gravedad de las acusaciones, ya que, de ser ciertas, implicarían un riesgo significativo para la vida del niño. El padre enfrenta graves cargos, y el incidente ha generado un debate público sobre las responsabilidades de los padres y este acto extremo. Una mujer fue acusada de presunto secuestro después de llevarse a unos niños de la casa de un vecino durante un incendio. Al escuchar los gritos de los niños, vio que dos pequeños estaban solos en una situación peligrosa. Dándose cuenta del riesgo, entró rápidamente en la casa y sacó a los niños. La mujer declaró: "Vi humo saliendo de la ventana. Los niños estaban solos, gritando desde arriba. Entré por la parte de atrás para salvarlos". Aunque actuó en una emergencia, los fiscales argumentaron que entró sin permiso y sacó a los niños sin consentimiento, alegando interferencia en la custodia. Sostuvieron que debería haber esperado a los rescatistas profesionales. Después de revisar el video, el juez la declaró inocente. El video mostró cómo el fuego se propagaba rápidamente y captó el momento en que la mujer rescató a los niños, demostrando la urgencia de su acción. El departamento de bomberos dijo que, si hubo un retraso, las llamas habrían alcanzado a los niños. El juez determinó que las acciones de la mujer fueron un acto de heroísmo, no secuestro, y desestimó los cargos en su contra. Una mujer está sosteniendo a una niña de 6 meses que encontró abandonada en la playa, después de que sus padres supuestamente la dejaron sola durante casi una hora. La policía dice que los padres caminaron por la playa con 3 de sus hijos, dejando a su hija pequeña sola en una tienda de campaña. Una mujer que estaba tomando el sol cerca vio a la bebé y de inmediato alertó al personal del hotel y llamó al 911. Cuando llegaron los agentes, el personal del hotel confirmó que la bebé había estado desatendida desde las 11 de la mañana hasta las 12:06 del mediodía, un total de 56 minutos. Este no fue un caso de confusión como mamá tiene al bebé, no, papá tiene al bebé, sino más bien que los padres dejaron a su bebé sin cuidado mientras caminaban con sus otros hijos. Según el informe policial, el padre les dijo a los oficiales que los otros 3 niños se habían alejado corriendo por la playa, por lo que él y su esposa lo siguieron, dejando a su bebé dormida. Dijo que perdieron la noción del tiempo y no se dieron cuenta de cuánto tiempo habían estado fuera. Él tiene solo 17 años, pero ya es padre. Y lo que más sorprende es quién es la madre. Ella solía ser su niñera. La niñera viviente, Marissa Murray, tenía 22 años, mientras que Chris McBride solo era un niño de 11 años, como se puede ver en este video casero. Ella decía que me amaba, que quería salir conmigo, pero no podía dejar que nadie lo supiera. ¿Te hizo Marissa mentir sobre esto? Sí, muchas veces. Ella decía que tenía que mentir, o si no, tendría que irse. Chris recuerda cuando su niñera le contó que estaba esperando su bebé. Me asusté un poco, dice. Esta foto muestra a Chris con su hijo recién nacido, Bentley. Durante 3 años, Chris guardó el secreto. Finalmente, le confesó a su madre, Nadine: "Mamá, Bentley realmente es mi hijo". Ella respondió: "No puede ser".
Cuando los resultados llegaron, ella se desmayó. La niñera fue acusada de múltiples cargos de abuso sexual en Florida y fue sentenciada a 20 años de prisión. Esta mujer fue secuestrada por su novio en línea durante 120 días. La historia ocurrió en Kentucky, cuando la policía recibió una llamada de emergencia reportando los gritos de una mujer. Según las cámaras de vigilancia de un vecino, el hombre llevó a la mujer a su casa hace 4 meses. Desde entonces, ella no apareció más en las grabaciones. Los vecinos se preocuparon al no verla, lo que levantó alarmas. Los oficiales llegaron rápidamente al lugar, pero la puerta de la mujer estaba tan sólida que no pudieron derribarla. Tuvieron que buscar otra salida para rescatarla. Notaron que la ventana del segundo piso estaba abierta, lo que les dio la oportunidad de entrar. Un oficial decidió trepar. 3 minutos después, usando una escalera, llegaron al segundo piso. Se podía escuchar el sollozo de la mujer cuando los policías entraron por la ventana. La escena que los recibió fue impactante. La mujer estaba desnutrida y aterrorizada, pero finalmente libre. Las niñas de preescolar de Miami, Gia Sarnicola y Zoe Copeland, dicen que no son mejores amigas, sino que están más unidas que eso, más que hermanas incluso. Espera, voy a lavar el pincel, dice una de ellas. De hecho, Gia y Suri realmente creen que son gemelas. O sí, Ashley y Valencia son sus mamás, y te dirán que son gemelas. Y tienen una larga lista de razones para respaldarlo. Por eso también insisten en usar ropa a juego siempre que sea posible. Hasta ahora, Ashley y Valencia han cedido a sus deseos, pero también reconocen que hay algo agridulce en esta dulzura. Sabes, estás feliz por unos segundos, y luego te sientes triste porque tienen que crecer, y luego la sociedad se hace cargo, dice una de las madres. De hecho, la sociedad ya ha intentado hacerse cargo. El mes pasado, Suri y Gia estaban en una fiesta de cumpleaños cuando un niño mayor les dijo que no podían ser gemelas porque no tenían el mismo color de piel. Gia se echó a llorar, pero entre sollozos logró responder, no sabes de lo que estás hablando, somos gemelas porque compartimos el mismo alma. Me dieron escalofríos, alma, fue algo que me sorprendió escuchar esa palabra, reflexionó una de las madres. Put your leg down. Put your leg down now. Un niño de 11 años ha sido acusado de homicidio criminal tras dispararle fatalmente a su padre, Douglas Dietz, de 42 años, mientras dormía en la madrugada del 13 de enero de 2026, poco después de las 3 de la mañana. La policía respondió a una llamada en una casa de South Market Street en Duncan, Pensilvania, donde encontraron a Dietz muerto por un disparo en la cabeza. El autor del disparo fue su hijo de 11 años, Clayton William Dietz, quien había celebrado su cumpleaños horas antes. Según las autoridades, Clayton admitió que disparó a su padre porque le habían quitado su Nintendo Switch como castigo. Después de buscarla, Clayton encontró las llaves de la caja fuerte de su padre, pensando que la Switch estaría allí. En su lugar, encontró un revólver, lo cargó y entró al dormitorio de sus padres, donde disparó a su padre mientras dormía. Este trágico incidente plantea serias preocupaciones sobre el acceso a las armas y el estado emocional de los niños en situaciones extremas. La enfermera de la UCI neonatal que lesionó a 9 bebés de la UCI, incluido uno que pesaba solo 11 onzas, se declarará culpable de algunos de los cargos hoy. En el verano de 2023, se descubrió que 4 bebés en la UCI tenían fracturas inexplicables, lo que llevó a que Aaron Strothman fuera colocado en licencia administrativa durante un año. Mientras estaba de licencia, proporcionó cuidado privado a un niño pequeño, diciendo que estaba de licencia por exposición a la tuberculosis. En 2024, regresó al trabajo y realizó un curso de 4 horas sobre videos de abuso infantil como parte de su educación continua. Poco después de su regreso, se encontraron 3 bebés más con fracturas inexplicables. El 13 de enero de 2025, se presentó una denuncia criminal contra ella, acusándola de causar fracturas en las piernas y costillas de un bebé de 5 meses. La evidencia en video mostró cómo torcía las piernas del bebé hacia su cuello y aplicaba presión, capturando solo una parte del abuso. Las autoridades continúan investigando otros posibles casos de abuso en la misma unidad, y muchos se preguntan cómo fue posible que esta enfermera siguiera trabajando durante tanto tiempo sin ser detectada.
Una madre en Texas mató a su hija de 4 años por negarse a aceptar un divorcio y la puso en el maletero de un auto. A las 9 de la mañana del lunes, Stacy Parsons, de 25 años, entró en la comisaría y confesó que había matado a su hija, Victoria Wyatt. La policía llegó rápidamente y encontró a Victoria sin vida en el maletero de un auto, con trauma en la cabeza y el pecho. Según el esposo de Stacy, Gary Wyatt, le había dicho la noche anterior que quería divorciarse, lo que desató una discusión. Al despertar, Stacy y Victoria habían desaparecido. Pensó que se habían ido al kinder, pero cuando Stacy regresó sola, entendió lo sucedido. La familia corrió hacia el auto y encontró a Victoria en el maletero. Stacy le dijo a la policía, prefiero matar a Victoria y pasar el resto de mi vida en prisión que verla feliz. Fue sentenciada a cadena perpetua por 3 delitos graves. ¿Qué opinas sobre este veredicto? Discutámoslo en los comentarios. It's just really hard to comprehend what's happened. Una madre de Pensilvania ha sido condenada a 2 cadenas perpetuas por el asesinato de sus 2 hijos pequeños, quienes fueron encontrados colgados en el sótano de su casa. El 23 de septiembre, Lisa Snatter, de 30 años, llamó a la policía, informando que había encontrado a su hija de 4 años, Brinley, y a su hijo de 8 años, Connor, colgados en el sótano. Cuando el personal de emergencia llegó, descubrió que Lisa no había retirado a los niños. Los enviaron al hospital, pero debido a la gravedad de sus heridas, ambos murieron. Lisa dijo que Connor se había suicidado porque era acosado y que se fue con su hermana porque no quería ir solo. Sin embargo, las autoridades determinaron que ella mentía. El niño de 8 años no era capaz de causar tal daño a sí mismo ni a su hermana. La policía arrestó a Lisa y descubrió que había comprado una cadena para perro esa misma mañana. También había buscado en su teléfono formas de ser absuelta después de un asesinato. Su abogado alegó que Lisa estaba mentalmente inestable, pero el juez rechazó el acuerdo de culpabilidad. En la audiencia del veredicto, Lisa fue condenada a 2 cargos de asesinato en primer grado y permanecerá en prisión de por vida. Un momento juguetón entre un padre y su hija de 5 años provocó fuertes reacciones en línea. El incidente ocurrió en casa, cuando la niña estaba de pie sobre un sofá. El padre la ayudó a subirse a sus hombros, levantó su largo vestido y colocó su cabeza debajo, cubriéndolos con una capa. Juntos pretendieron ser un personaje alto y jugaron felices. El padre explicó que el juego se inspiró en un video que su hija había visto en línea, en el que una persona se sienta sobre los hombros de otra y usan una prenda larga para dar la ilusión de una figura alta. Después de ver el video, la niña le pidió a su padre jugar lo mismo, y él aceptó. Tras el video en redes sociales, muchos criticaron al padre. Algunos se sintieron incómodos con el juego y pidieron que los padres mantengan límites físicos claros, especialmente cuando se graban. Otros defendieron al padre, insistiendo en que no hubo malas intenciones. La situación ha desatado un debate sobre las decisiones de crianza, la exposición en línea y cómo se juzgan los momentos privados. Brittany y Frank Alba tienen las manos llenas después de dar la bienvenida a 2 pares de gemelos idénticos, con solo 13 meses de diferencia. La pareja, casada desde solo 2 años, tuvo a sus gemelos varones, Luca y Levi, de manera inesperada. No lo esperábamos, por decirlo menos, pero definitivamente es una bendición, dice Brittany. Los niños son típicos, siempre activos y en movimiento. Creo que estaría bien si nos quedamos solo con estos 2 y no tuviéramos más hijos, bromea Brittany. Pero solo 6 meses después, estaba nuevamente embarazada, esta vez de gemelas. Esta vez, el embarazo fue mucho más complicado. Las gemelas compartían no solo una placenta, sino también el saco amniótico, una condición rara que ocurre en solo el 1% de los gemelos. Dado que esencialmente nadaban en el mismo saco, los cordones umbilicales podían enredarse fácilmente, aumentando el riesgo de muerte fetal. Brittany pasó 50 días en el UAB Women's and Infant Center en Birmingham, Alabama, donde sus gemelas, Lydia y Lindley, nacieron perfectamente saludables. Una madre en Ohio está siendo demandada simplemente por preparar el desayuno para el compañero de clase de su hijo. Todo comenzó cuando María Duran notó que su hijo salía de casa con un plato extra. Al preguntar, él explicó, hay un niño en mi clase que nunca desayuna. Conmovida, María empezó a preparar 2 desayunos cada mañana, uno para su hijo y otro para el niño que siempre llegaba sin comer.
El niño aceptaba los alimentos con gratitud, y todo parecía ir bien hasta que los padres del niño se enteraron. En lugar de agradecerle, denunciaron a María, acusándola de darle comida a su hijo sin permiso y sugiriendo que podría haberle hecho daño. La escuela confirmó que el niño nunca mostró reacción adversa. María quedó atónita. Fuimos una vez personas sin hogar, mi hijo sabe lo que es pasar hambre. Nunca quise que otro niño sintiera eso, dijo. Este caso plantea preguntas sobre los límites de la bondad y hasta qué punto un simple gesto puede ser malinterpretado. ¿Debería María ser responsabilizada por intentar ayudar, o es una reacción exagerada de los padres? Momento aterrador en la montaña rusa Mamba en Kansas City, Missouri. Un momento aterrador ocurrió a 205 pies de altura cuando los pasajeros de la montaña rusa Mamba en Kansas City, Missouri, reportaron que el cinturón de seguridad de una niña se desabrochó durante el viaje. Cassie y Chris Evans estaban a bordo de la montaña rusa en el parque de diversiones Worlds of Fun cuando escucharon el grito de la niña, quien dijo, "Se me salió el cinturón". La niña quedó con un gran espacio entre ella y la barra de seguridad. La Mamba, la montaña rusa más alta del parque, alcanza velocidades de hasta 75 millas por hora. Los Evans rápidamente sujetaron a la niña y a su amiga hasta el final del recorrido de 3 minutos. Después del incidente, lo reportaron de inmediato a un asistente del parque. El incidente dejó a la familia Evans impactada por los aterradores gritos de la niña, describiéndolos como algo que nunca habían experimentado antes. Joven acusado de explotar la herencia de una anciana. Un joven, Adam, quien había estado ayudando a su vecina anciana, Margaret Wilson, recibió su herencia tras su fallecimiento. Margaret, una maestra jubilada de 79 años, vivía sola después de la muerte de su esposo, y su hijo rara vez la visitaba debido a su trabajo y sus compromisos. A lo largo de los años, Adam, un vecino de 30 años, se convirtió en una presencia constante en su vida, cocinando para ella, llevándola a citas médicas, pasando las fiestas con ella y asegurándose de que no estuviera sola. 5 meses antes de su muerte, Margaret firmó un testamento dejando su casa y bienes a Adam como agradecimiento por su dedicación. Sin embargo, el hijo distanciado de Margaret, quien siempre estuvo ausente, presentó una demanda acusando a Adam de manipular emocionalmente a su madre para acceder a su herencia. Exigió la anulación del testamento y la devolución de todos los bienes heredados. Adam estaba devastado y dijo, "Perdí a una amiga preciosa y ahora me están retratando como un depredador". Una enfermera comunitaria y el jefe de la Asociación de Ayuda Mutua confirmaron que Margaret había expresado en varias ocasiones que Adam era quien realmente la trataba como un hijo, un vínculo afectivo que el hijo biológico nunca estableció. En los últimos meses, los Smiths notaron que su césped, que siempre habían cuidado con esmero, se había convertido en un estacionamiento gratuito para la hija y amigos de sus vecinos, los Johnson. Las huellas de neumáticos y barro dejadas por los autos enfurecieron a Mark Smith. Después de varios intentos fallidos de hablar con los Jansens, ellos lo desestimaron, alegando que los chicos solo estacionaban temporalmente. Decididos a actuar, los Smiths colocaron 6 macetas decorativas de terracota a lo largo de su propiedad, como una barrera física. Pero cuando regresaron de su viaje familiar, Mark quedó sin palabras. Las macetas se habían movido más de 3 pies y 2 autos desconocidos estaban estacionados en su césped, dejando huellas profundas y un gran malestar. Frustrado por la falta de respuesta, Mark ya no llamó ni tocó la puerta de sus vecinos. Agarró una silla plegable del garaje, se sentó en el borde de su césped y decidió esperar pacientemente, observando los autos, hasta que los Jansens regresaran y movieran los vehículos. Veterano discapacitado lucha contra la JOA por un cobertizo en su jardín. 3 años después de comprar su propiedad, la familia Henry recibió una carta de la Asociación de Propietarios, JOA, indicándoles que durante una auditoría encontraron un cobertizo no aprobado en su jardín. Gavin Henry, un veterano discapacitado, explicó que el cobertizo ya estaba allí cuando compró la propiedad, y que ninguno de sus vecinos había presentado quejas. La JOA le dijo que debía quitarlo o modificarlo, o ponerían un gravamen sobre su casa. Lo sorprendente vino después. Al preguntar cómo supieron del cobertizo, les informaron que usaron Google Maps para inspeccionar su jardín trasero. Gavin consideró esto una invasión a su privacidad. La empresa que maneja la JOA, Alliance Association Management,
explicó que la junta responsable del uso de Google Earth había cambiado. A pesar de que Gavin recibió un correo electrónico pidiendo que el cobertizo fuera retirado, Allance luego sugirió que la junta actual ofrecería votar para eximirlo si se presenta una solicitud formal. Esta situación plantea serias preguntas sobre privacidad y la autoridad de las JOA. Es una pesadilla inimaginable. Este niño de 3 años acaba de perder ambas piernas después de rasparse la rodilla mientras montaba su bicicleta. Cada día hablamos de ello, no podemos creer que haya pasado. Este es Bodie antes de montar su bicicleta de equilibrio. La bicicleta de equilibrio es muy popular entre los más pequeños, es baja y no tiene pedales. Juliana y Brian Baumkuchener dicen que fue una caída simple, algo que nunca imaginaron que podría resultar en este desastre. Los padres de Bodie dicen que su pesadilla comenzó cuando su hijo se cayó de su bicicleta y sufrió un raspón leve que limpiaron al día siguiente. 24 horas después, él tuvo fiebre, que empeoró, y su rodilla comenzó a hincharse. Lo llevaron al Hospital Infantil Rady en San Diego, sin imaginar lo que vendría. Los médicos diagnosticaron a Bodie con una infección por estafilococos que causó síndrome de shock tóxico. Nos dijeron que si hubiéramos esperado un par de horas más, él no habría sobrevivido. Entonces, ¿por qué tuvo una reacción tan horrible a un raspón aparentemente inofensivo en su rodilla? Felicia Sullivan se encontró atrapada en un lavado de autos en Waynesboro, Pensilvania, sin manera de salir. Estoy atrapada. Todavía tengo jabón por todo el auto. Todas las puertas están cerradas. Es un lavado de autos totalmente automatizado, así que no hay trabajadores para dejarme salir, explicó mientras presionaba el botón de emergencia. La puerta no se abre. No puedo salir. ¿Alguien puede ayudarme? Felicia acababa de salir del trabajo porque tenía gripe estomacal y esperaba ir directamente a casa, pero se sintió mal otra vez y decidió parar en el lavado de autos para limpiar su coche. Estaba luchando contra el tiempo antes de empezar a sentirme mal de nuevo. Sin embargo, las cosas tomaron un giro cuando se encontró encerrada. He estado atrapada aquí durante unos 20 minutos. Nada de lo que he intentado funciona, dijo. Después de casi una hora atrapada, Felicia finalmente fue liberada. He estado aquí casi 30 minutos, y las puertas siguen sin abrirse. ¿Cuánto tiempo estuviste atrapada?, le preguntó un amigo. 57 minutos. 57 minutos, sí, respondió ella. A black woman brought 5 friends, ordered a lot of expensive food. Una mujer negra trajo a 5 amigas, pidió comida cara y le pidió a su cita que pagara. El hombre respondió ingeniosamente. El hombre y la mujer se conocieron a través de una app de citas. Ella sugirió un restaurante caro para su primera cita y aunque él dudó, aceptó. Al llegar, se sorprendió al ver que no estaba sola, sino que 5 de sus amigas ya estaban en la mesa. Durante la cena, pidieron platos costosos como filetes, langosta y vino. El hombre, incómodo con la situación, le dijo al camarero que no se sentía bien y pidió solo una ensalada. Cuando llegó la cuenta, de unos $2,000, dejó claro que solo pagaría por la ensalada, ya que no tocó los demás platos. La mujer y sus amigas reaccionaron enojadas, acusándolo de ser maleducado y diciendo que un verdadero caballero habría pagado por todos. El hombre pagó su parte y se fue del restaurante. ¿Crees que este hombre debería haber pagado la cuenta de todos? Una niña de 4 años descubre un caso inquietante en la escuela. Lane Lubiano, una niña de 4 años, destapó una situación alarmante en septiembre. Todo comenzó cuando sacó en secreto una pegatina para dormir de su salón de clases. Le mostró a su mamá y le dijo, «Mamá, mira, esta es mi pegatina para dormir». Lisa, la mamá, se sorprendió y preguntó sobre ella. Lane explicó que la maestra se la había dado y la describió como una pegatina con una luna destinada a ayudarla a dormir. El papá de Lane ya sospechaba algo desde el inicio del curso y se sorprendió al saber que los padres no fueron notificados. Lisa decidió contactar a otros padres de la clase y les mostró fotos de la pegatina para ver si sus hijos también las recibían. Najla Abdullah, una madre, notó cambios en su hijo, quien también había recibido las pegatinas. Su hijo había dejado de comer y traía almuerzo sin tocar. Al leer los ingredientes, se dio cuenta de que contenían sustancias que no reconocía, lo que la hizo sospechar que a los niños les estaban dando drogas para mantenerlos tranquilos. Najla cree que esto podría ser un delito. Definitivamente, sí, dijo. Scott Weinstein dice que los paneles solares que instaló en su casa en Winter Garden le permiten vender el exceso de electricidad a Duke Energy,
lo que ha reducido su factura mensual de electricidad de 127 pesos a 23 pesos. Sin embargo, cuando vio un cargo adicional de 17 pesos en su factura de Duke Energy, se confundió. Mi vecino me llamó y me dijo, ¿viste este cargo?, dice Weinstein. Su vecino, Bill Hackett, quien también tiene paneles solares, vende algo de su energía, lo que hace que su factura mensual sea alrededor de 12 pesos. Sin embargo, en enero, su factura también se ajustó a 30 pesos. No pensé, simplemente me enojé. Fue como, ¿por qué? Cuando se les preguntó, Duke Energy explicó que el cargo mínimo de 30 pesos ayuda a cubrir el mantenimiento de la red eléctrica, que según ellos, todos siguen utilizando. Los proyectos de ley del Senado 1024 y de la Cámara 741 buscan terminar con el net metering, evitando que los clientes solares vendan su energía excedente a las empresas de servicios públicos a precios de venta al por menor, lo que podría llevar a facturas más altas. En los últimos meses, los Smith descubrieron que su césped delantero se había convertido repetidamente en un estacionamiento gratuito para la hija adolescente y sus amigos de los vecinos, los Johnson. Las huellas de neumáticos y marcas de barro enfurecieron al propietario, Mark Smith. Después de varias conversaciones con los Johnson, estos desestimaron el asunto, diciendo que los chicos solo estacionaban temporalmente. Los Smith decidieron actuar antes de un reciente viaje familiar. Colocaron 6 jardineras decorativas a lo largo de su propiedad, que servían tanto como límite como barrera física. Al regresar de su viaje, Mark encontró que las jardineras habían sido movidas más de 3 pies. 2 autos desconocidos estaban estacionados en el centro del césped y las huellas marcaban la hierba. La situación lo dejó sin palabras. La paciencia de Mark se agotó. No hizo una llamada ni tocó la puerta de los vecinos. Sacó una silla plegable del garaje y se sentó en el borde de su césped, esperando que movieran los autos. Lo que ocurrió fue demasiado, pensó. Su esposa actualizó una publicación en redes sociales. Este hombre ha estado en un auto con 2 niños, su esposa y 2 perros todo el día. Está en su mejor forma, señoras. La publicación se difundió rápidamente y la gente apoyó a Mark. Alguien sugirió llamar a una grúa para cada auto, sin importar a cuál le toca cuál coche.